Is right. Welcome to good evening, one and all. Welcome to Andhra WT20 League 2025 Day 3 match number 6. Vizag Cheethas versus Vijayawada Blasters. So right, all sets ready for the today's match. Now it's time for toss. Over to Jesse alias Prashant. 6, and it is a contest between Vizag Cheethas and Vijayawada Blasters, and we have the match official Mr. Ramesh Kumar with us, along with the captains of both the teams, Meghna leading the charge for Vijayawada Blasters and Snehadipti leading the charge for the team Vizag Cheethas. Match referee Mr. Ramesh Kumar will be handovering the coin to Meghna, and she'll be having a spin on the coin. Tails is the call. And tail it is, which means the team Vizag Cheethas who have won the toss. What have we decided? Would like to bowl first. Any particular reason for choosing to bowl first? No, the wicket looks good. Even the second innings, it doesn't make any difference. So, would like to bowl first. So, what is the team discussion after the match? You were very good with the bat, so you haven't played that well with the ball. So, what is it in the dugout, like what is it in the dressing room? Actually, some setbacks are really important to win the championship. So we are focusing on the progression more than the process. So we are fighters and we'll fight back. Congratulations on winning the match, winning the toss, and all the best for the match. And now we have Meghna, the captain of Vijayawada Blasters. So you are going to bat first. What are the plans? We actually wanted to bat first. I think it's a good toss to lose, and I think we have got good depth. If we can get like around 150, 160 on board, I think definitely they will be under pressure, and we have good enough bowlers to defend. Wasn't the ideal start to the tournament, so what is your comeback plan? Hopefully we'll turn the luck around this match, because the first game was obviously we had a batting collapse, and the second game was rain curtailed, so I don't think like the girls haven't done anything wrong. Hopefully we'll win this match and get back on track. We still have 3 more games and we'll be able to get there. Yeah. Any changes you got for today's match? We got 2 changes. In place of Sai Lakshmi, Lakshmi Presarmi is coming in, and in place of there's one more change. We'll get to that. Yeah. Yes. Yeah. And all the best for the match. Thank you so much. So we have the update from the center. Is the team Vizag Cheethas who have won the toss and have elected to bowl first. So right, toss ceremony over. So మొత్తానికి వైజాగ్ చీతాస్ మరియు విజయవాడ బ్లాస్టర్ జట్లు మధ్య జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్ లో వైజాగ్ చీతాస్ టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్నారు. సో మరి కాసేపట్లో మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది. టాస్ వన్ బై వైజాగ్ చీతాస్ అండ్ చూస్ టు ఫీల్డ్ ఫస్ట్. సో ప్రస్తుతానికి చీతాస్ మరొక స్ట్రాటజీతో వచ్చారు. సో లాస్ట్ మ్యాచ్లో అంతరాయం ఏర్పడింది. దాని తర్వాత నిన్నటి మ్యాచ్లో చీతాస్ అనూహ్యంగా మ్యాచ్ని లూజ్ కోల్పోవడం జరిగింది. 10 overs మ్యాచ్లో కూడా. సో అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు. సో దీంతో మేఘన క్యాప్టెన్ విజయవాడ బ్లాస్టర్ స్క్వాడ్ చూస్తున్నాం. అనుష, తన్మయి, ధాత్రి, దుర్గా, మహంతి, రంగలక్ష్మి, రిషిక అండ్ సేతు సాయి, చిమెహర్ అండ్ ఫైనలీ లక్ష్మి. సో ఇది స్క్వాడ్ ఆఫ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. అండ్ నౌ ఇది వైజాగ్ చీతాస్. స్నేహదీప్తి, ఆయిషా, సందీప్తి అండ్ తమన్నా, డయానా, కేవయం మల్ వల్లి, నవ్య, శిరీష, శుభశ్రీ, చక్రిక అండ్ జస్రా. సో ఇది స్క్వాడ్ వచ్చేసి వైజాగ్ చీతాస్కి. సో టీమ్స్ కూడా మంచి బ్యాలెన్సింగ్లో ఉన్నాయి. సో నిన్నటి ఫామ్ చూస్తే వైజాగ్ చీతాస్ 10 overs మ్యాచ్లో 99 పరుగులు చేశారు. అయినా కూడా
అగేన్స్ట్ టీమ్ రానీస్ కి అగేన్స్ట్ గా ఆ మ్యాచ్ లో ఓడిపోవడం జరిగింది అనూహ్యంగా. సో బ్యాటర్స్ విజృంభణ జరిగింది. సో దాంతో ఆ మ్యాచ్ లో లూజ్ అవడం జరిగింది. సో ఈ రోజు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి వైజాగ్ చీతాస్ మరొకసారి టాస్ గెలవడము, దాని తర్వాత ఈసారి బ్యాటింగ్ వైపు కాకుండా బౌలింగ్ వైపు మొగ్గు చూపారు. సో చూడాలి మరి తక్కువ పరుగులకు కట్టడి చేసిన తర్వాత ఆ టార్గెట్ ని చేజ్ చేసుకోవాలని అనుకున్నారేమో. సో మొత్తానికి కెప్టెన్ బౌలింగ్ వైపు మొగ్గు చూపారు. సో ఇంతటితో టాస్ పూర్తయిన తర్వాత మరి కాసేపట్లో మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది. అప్పటిదాకా చూస్తూనే ఉండండి ఆంధ్ర ఉమెన్ T20 లీగ్ 2025. ఈ మ్యాచ్ కి వ్యాఖ్యానం అందించడానికి నేను షోయబ్ అండ్ నా కో పార్ట్నర్ సో జెస్సీ ప్రశాంత్. వెల్కమ్ టు యు, స్వాగతం. Alright, thank you Shoaib for your grand welcome into the commentary box, and we are all set for another big match, a big contest, and two big women leading the charge for both the teams. Meghna for Vijayawada Blasters, and a very well known the hometown girl, the local girl Sneha Deepthi leading the charge for Vizag Cheethas. And at the moment both the teams, yeah, you can see it, the leaderboard, the number of runs by a batter, 3 innings 117 runs for Anusha from Rayalaseema Ranis, followed by Sneha Deepthi, the captain of Vizag Cheethas. And we're all set for the match to begin. The umpires are making their way into the crease, and it will be Ravikant Reddy, a BCCI qualified match official, along with Patan Hassan Shawali, the match on-field umpires for the game. A third umpire referee being done by Ramesh Kumar, another BCCI qualified umpire, along with fourth umpire being David Sunil. Shoaib, are you ready for the big match? సో ఈగర్ గా నేనే కాదు యావత్తు వైజాగ్ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు ఈరోజు చీతాస్. సో విజయం కోసం అటు విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ కూడా ఖాతా తెరవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. సో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ కి ఆడినటువంటి 2 మ్యాచెస్ లో విజయం వారికి వర్తించలేదు కాబట్టి ఆడినటువంటి 2 మ్యాచ్లో ఒక విజయం ఒక పరాజయంతో వైజాగ్ చీతాస్ ఉన్నారు. సో మొత్తానికి చూసుకుంటే సో ప్రస్తుతానికి అప్పర్ హ్యాండ్ మాత్రం ఇక్కడ సో వైజాగ్ చీతాస్ దే. మనం చూడొచ్చు రవికాంత్ రెడ్డి, ది ఆన్ ఫీల్డ్ అంపైర్, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అంపైర్. ఈ రోజు మనకి మ్యాచ్ అఫీషియల్ గా ఆన్ ఫీల్డ్ ఉండబోతున్నారు, క్వాలిఫైడ్ BCCI అఫీషియల్. అండ్ అలాంగ్ విత్ you can see him on the big screen, Patan Hassan Shawali, qualified Andhra Cricket Association umpire. I've got good experience and is a youngster. And third umpire being done by Ramesh Kumar, a BCCI qualified panel umpire from Andhra. And fourth umpire being done by David Sunil, another qualified umpire from Andhra Cricket Association. And we have the opening batters at the crease. The opening batters have arrived at the crease. Mahanti Sri, along with the captain Sabineni Meghna, will be the opening batters, and the quick bowler, right arm quick bowler Tamanna, will start the proceedings for the team Vizag Cheethas. Two big teams going at each other for the win. సో రైట్ మహంతి శ్రీ అండ్ మేఘన ఇద్దరు కూడా ఈసారి ఓపెనింగ్ చేస్తున్నారు. సో ప్రతిసారి ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్స్లో సో వేరియేషన్ చేస్తూనే వచ్చారు. విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ ఒకసారి రంగలక్ష్మిని ప్రయోగించారు, మరొకసారి వేరే బ్యాటర్ని ప్రయోగించారు. ఈసారి మహంతి శ్రీని కూడా సో ప్రయోగిస్తున్నారు. సో చూడాలి మరి ఏ పేర్ సక్సెస్ సాధిస్తుందో. సో మేఘన నాన్ స్ట్రైకింగ్ ఎండ్లో స్కిప్పర్ ఉన్నారు. సో స్ట్రైకింగ్లో మహంతి, అదేవిధంగా తమన్నా మినిమం గ్యారంటీ బౌలర్. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా వికెట్ సంధించగలదు, ఎలాంటి సందర్భాల్లో అయినా వికెట్ అందించగలదు. సో దిస్ టైమ్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ డెలివరీ. సో నేరుగా వికెట్ కీపర్ చేతుల్లోకి బాల్. సో మొదటి బాల్ డాట్ రూపంలో స్టార్ట్ చేస్తే సో మహంతి స్ట్రైక్లో ఉన్నారు. సో మహంతి నుంచి కూడా ఒక మంచి నాక్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే సో లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో కూడా 148 రన్స్ని మనం చూసాం. బట్ చేస్ చేయలేకపోయారు తుంగభద్ర డివాస్ జట్టు బ్యాటర్స్. సో ఆదిలోని వికెట్స్ కోల్పోవడం, దాని తర్వాత ఆల్అౌట్ అవ్వడంతో ఆ మ్యాచ్లో తుంగభద్ర ఓటమి పాలైంది. సో దీంతో సో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్కి అవకాశం అయితే ఉంది. అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ డెలివరీ. అంపైర్ దాన్ని వైడ్గా ప్రకటించారు. 1 ఎక్స్ట్రా రన్తో ఖాతా తెరవడం జరుగుతుంది. టీం ఖాతా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ. రైట్ ఆఫ్ స్టంప్ కిక్ చాలా ఎడంగా వెళ్ళింది బాల్, వెల్ లెఫ్ట్.
సో వెళ్ళనిచ్చింది బాల్ని వికెట్ కీపర్ చేతుల్లోకి. సో ఎలాంటి అటెంప్ట్ లేదు. లాస్ట్ బాల్లో అటెంప్ట్ చేసింది, బాల్లో లెఫ్ట్ చేసింది బ్యాటర్ మహంతి. షోయబ్ మనం చూసినట్లయితే తమన్నా హ్యావ్ గాట్ అ న్యాక్ ఆఫ్ టేకింగ్ అ వికెట్ ఆఫ్ ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ ఓవర్. చక్కటి సీమ్ పొజిషన్, అట్లానే బౌలింగ్ విత్ వెరీ గుడ్ పేస్. ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ వెరీ క్రూషియల్ బౌల్. తన బౌల్ చేసే 4 ఓవర్స్ చాలా క్రూషియల్ కాబోతుంది టీంకి. మనం చూసినట్లయితే ప్రీవియస్ డెలివరీ ఏదైతే వైడ్గా పరిగణించారో అంపైర్, ఆ డెలివరీని చూసినట్లయితే చాలా చక్కటి సీమ్ పొజిషన్ ఉంది తనకి. అండ్ షీ హాస్ గాట్ అ గుడ్ పేస్ యాజ్ వెల్. సో డెఫినెట్గా పేస్ బౌలర్స్కి కావాల్సింది మెయిన్ పేస్ జనరేట్ చేయాలి. సో పేస్ జనరేట్తో పాటు లైన్ని కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. సారి మాత్రం అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ కేడంగా వెళ్తుంది బాల్, టేకింగ్ అవుట్ సైడ్ ది ఎడ్జ్ అండ్ థర్డ్ మెయిన్ మీదుగా బౌండరీ లభిస్తుంది. సో బౌండరీతో మహంతి ఖాతా తెరుస్తుంది ఇక్కడ. సో ఖాతా ఓపెన్ అయింది సో బౌండరీతో. సో ఫస్ట్ బౌండరీ ఇది. ఆఫ్ స్టంప్, ఫిఫ్త్ స్టంప్ లైన్ కి ప్రయత్నం చేసింది, బట్ కాకపోతే ఆన్ సైడ్ ఆఫ్ సైడ్ ఆడే ప్రయత్నంలో బాల్ టేకెన్ అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్ అండ్ స్ట్రైట్ టు ది థర్డ్ మెయిన్ రీజన్. ఫస్ట్ బౌండరీ. ఎస్ డెఫినెట్లీ. చూసినట్లయితే మనం ఫస్ట్ మ్యాచ్లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం షోయబ్, it is would that be fetching a bowler to have a slip in position, because most of the deliveries outside of some వేస్తారు కాబట్టి there is always a chance of making the batsman drag forward to play that drive. ఆ డ్రైవ్ షాట్ ఆడిచ్చే సమయంలో అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్ తీసుకొని చక్కగా క్యాచ్ క్యారీ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి బౌలర్కి. బట్ వీ హ్యావెంట్ సీన్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవ్ ఎట్ ఫ్రమ్ ద క్యాప్టెన్. చూడాలి, ఒక ఎడ్జ్ తీసుకొని 4 runs వెళ్ళాయి. ఒకవేళ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ లాస్ట్ మ్యాచ్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ చూస్తే మాత్రం ఆ మ్యాచ్ను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా అక్కడ స్పిన్నర్ని ఒక స్లీపర్ని తీసుకునేవారేమో. సో చూడాలి మరి. ప్రస్తుతానికైతే బౌండరీ వచ్చింది. సో తమన్నా నుంచి మరొక బాల్. ఈ ఓవర్ మరోసారి ఆఫ్ స్టంప్ లైన్ మాత్రమే వేస్తున్నారు. సో స్టంప్ లైన్ కూడా ఇంపాక్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాయి. Right, umpire declared it's a wide at this time. Were very outside the line of outside the off stump, straight to the wicket keeper. So right, one extra run added into the total. A over lo 2 parugulu vachayi extras రూపంలో. సో బౌండరీ అయితే ప్యాట్ నుంచి వచ్చింది. సో మహంతి స్ట్రైక్ లో. సో మరొకసారి వైడ్ యార్కి ప్రయత్నం చేశారు. సో దీంతో టేకెన్ అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్, డీప్ బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్ రీజన్లో బాల్. సో ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ, ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అక్కడ. సింగిల్ తర్వాత స్కిప్పర్ స్ట్రైక్లో. సో మేఘన ఆన్ స్ట్రైక్ బ్యాటర్. సో ఆన్ స్ట్రైక్ మేఘన కూడా ఫస్ట్ మ్యాచ్లో 30+ runs, సెకండ్ మ్యాచ్లో 30+ runsతో అద్భుతమైనటువంటి బ్యాటింగ్ తీరుతో తమ జట్టుకి కావాల్సినటువంటి స్టార్ట్ని అయితే అందిస్తున్నారు. బట్ కాకపోతే ఆ ఫినిషింగ్ లోపిస్తుంది టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్లో. కానీ కెప్టెన్ నుంచి మంచి నాక్స్ ఇందాక చూసాం. ఓహో ఈసారి మిడ్ వికెట్ మీదుగా బౌండరీ వస్తుందా అంటే డెఫినెట్లీ సునాయాసంగమైనటువంటి బౌండరీ. షార్ట్ పిచ్ బాల్ని కాస్త పుల్ చేసింది. ఈసారి మిడ్ వికెట్ మీదుగా బౌండరీ. సో ఈ ఓవర్లో 2 బౌండరీస్ వచ్చాయి. డెఫినెట్లీ ఒక అద్భుతమైన ఫినిష్. ఓవర్కి ముగింపు పలికారు మేఘన ద కెప్టెన్. చాలా సునాయాసంగా ఒక పుల్ షాట్ ఆడి తన ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం యూజ్ చేస్తూ ఫస్ట్ బాల్నే బౌండరీ తరలించడం అంత ఈజీ కాదు. షీఈ్ అ వెరీ అటాకింగ్ బ్యాటర్. సో బహుశా షార్ట్ పిచ్ అయితే ఉండే, బట్ కాకపోతే ఫీల్డర్ మిడ్ వికెట్ నుంచి డీప్ నుంచి థర్డ్ మ్యాన్ డీప్ నుంచి షార్ట్ మిడ్ వికెట్లో ఫీల్డ్ పొజిషన్ సెట్ అయింది కాబట్టి ఆ షార్ట్ పిచ్ టైమింగ్ ఉండి ఆ షార్ట్ ఆడడంలో సో ఈజీగా ప్లేస్ చేసింది మిడ్ వికెట్ మీదుగా. బౌండరీ రాబట్టారు. సో దీంతో మొదటి ఓవర్ పూర్తయ్యేసరికి 11 పరుగులు, ఎలాంటి వికెట్ కోల్పోకుండా. ఎస్, బ్రిలియంట్ స్టార్ట్. మనం టాస్ దగ్గర చూసినప్పుడైతే వెన్ ఐ వాజ్ డౌన్ దేర్ ఫర్ ద టాస్, బోత్ ద టీమ్ కెప్టెన్స్ ఇద్దరు మేఘనా సబ్నేని అండ్ అలాంగ్ విత్ స్నేహదీప్తి చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు. ఆల్దో దే లాస్ట్ దర్ లాస్ట్ మ్యాచ్. స్నేహదీప్తి చెప్పారు దే హ్యావ్ ఎ న్యాక్ ఆఫ్ కమింగ్ బ్యాక్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లే లైక్ ఛాంపియన్స్. ఈ మ్యాచ్ డెఫినెట్లీ ఛాంపియన్స్ లాగా ఆడతామని చెప్పారు. అండ్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ మేఘనా సబ్నేని అనదర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేయర్, ఎ బిగ్ మ్యాచ్ ప్లేయర్, చెప్పారు లైక్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ into the game and they are very confident that they're gonna come back in the game. చూడాలి ఏ విధంగా రాణిస్తారో ఇరు జట్లు. New bowler into attack, first ball up in the air but down to the long on fielder and that will be a single. Sai Deepthi, the left arm spinner, the new bowler for the side.
వైజాగ్ చీతాస్ ఒక శుభారంభం పలికారు. మొదటి ఓవర్లోనే 11 పరుగులు సాధించారంటే ఒక అద్భుతమైన స్టార్ట్ అని చెప్పాలి ఫర్ ద టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. అండ్ బ్యాక్ ఆన్ స్ట్రైక్ కెప్టెన్ మేఘనా, చాలా పెద్ద అనుభవవంతురాలైన ప్లేయర్ మేఘనా సబ్నేని, రిప్రజెంటెడ్ ఇండియా అలాంగ్ విత్ ట్రావెల్ చేశారు ఇండియాతో కూడా. అండ్ ప్లేస్ ఫర్ ఆర్సీబీ, ప్లేడ్ ఫర్ ఆర్సీబీ అండ్ దట్స్ అనదర్ లవ్లీ షాట్. వెనక్కి తగ్గేదే లేదు, నేను ఓన్లీ ముందుకే ఆడతాను అండ్ ఐఎమ్ గోనా కీప్ ఇట్ పాజిటివ్ అని చెప్తున్నారు మేఘనా. మొదటి 2 బంతుల్లో 2 పరుగులు 2 బౌండరీ సాధించారు కెప్టెన్. చూడొచ్చు బిగ్ బ్యాట్ లిఫ్ట్ అండ్ స్వీట్ కనెక్షన్, చాలా చక్కగా ఇన్సైడ్ అవుట్ షాట్ ఓవర్ ద ఇన్ఫీల్డ్ ఆడటంతో 4 పరుగులు లభించాయి కెప్టెన్కి వన్స్ అగైన్. She's got great experience and has got great capability of playing very attackingly right from the get-go. Meghana. Shot of the length. Pull shot at a prayatnam but నేరుగా మిడ్ ఆన్ ఫీల్డర్ వైపు వెళ్ళడంతో ఎటువంటి పరుగులు లభించలేదు అక్కడ టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. చూడొచ్చు హ్యాపీ డగౌట్, దే ఆర్ వెరీ పాజిటివ్. మరొక కట్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం సరాసరి సుభాశ్రీ వైపు వెళ్ళడంతో మరొక డాట్ బాల్. చూడాలి, ఒక అటాకింగ్ మోడ్లో స్టార్ట్ చేశారు, ఎటువంటి స్కోర్ పుట్అప్ చేస్తారో బోర్డ్ మీద అనేది. సాయి దీప్తి టు మేఘనా, రైట్ కట్ చేసే ప్రయత్నం కానీ ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ ప్రొటెక్షన్ 38 సర్కిల్లో. సో సాయి దీప్తి నుంచి మంచి కంబ్యాక్ని మనం చూసాం ప్రీవియస్ మ్యాచెస్లో. సో బ్రేక్ త్రూస్ అందించడంలో సాయి దీప్తి చక్కటి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూనే ఉన్నారు తమ జట్టుకి. సో సాయి టు మేఘనా. సో ఫర్ దిస్ టైమ్ ప్లే టువర్డ్స్ ది length of regions of fielder into the deep and comfortably taken a single with the single end of the over. After the completion of second over, score was up to 17 runs for the loss of no wicket, 17 for no loss. Right, we can see a couple of overs done in the innings and 17 runs were put up on the board by the team Vijayawada Blasters. A terrific start, oka chala chakkati positive start to start chesaru batting team Vijayawada Blasters. As far as Meghna is at the crease, the runs are only gonna get going. She's a champion of women IPL when she's with RCB. You know, when they play and travel along with the big names and play the big tournaments, you can always count on a player. Cracking shot through the covers, but a fielder in the deep will pick that up very cleanly and that will be a single. సో తమన్నా బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా సో 2 పొజిషన్స్ తీసుకుంటుంది అవుట్ సైడ్ ది సర్కిల్లో. ఒకటి ఆన్ సైడ్ మిడ్ వికెట్, రెండోది డీప్ పాయింట్. సో పొజిషన్స్ చూస్తే సో మిడ్ పాయింట్ అయితే తీసుకున్నారు, ప్రస్తుతానికి స్టెప్ అవుట్ చేశారు. ప్రస్తుతానికి బ్యాటర్ యొక్క కదలికలను ముందుగానే పసిగట్టారు. సో దీంతో బాల్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్గా వేయడం జరిగింది. దీంతో వైడ్ సో సింగిల్ వస్తుంది డెఫినెట్గా ఎక్స్ట్రా రూపంలో. అయినా కూడా ఫస్ట్ బౌలర్ యొక్క బ్యాటర్ యొక్క ఫుట్ వర్క్ని గమనించిన తర్వాత తన నిర్ణయం చేంజ్ చేసుకుంది ఇక్కడ. సో స్టంప్ లైన్ కంటే కూడా వైడ్ యాంగిల్లో వేయాలని ప్రయత్నం చేసింది. సో అగ్రెసివ్నెస్ కొనసాగిస్తే మాత్రం ఆ ప్రెషర్ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది. సో చూద్దాం మరి. తమన్నా గుడ్ లైన్స్ వేస్తుంది, మంచి లైనర్ లెంత్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో వైడ్ లైన్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మిడ్ పాయింట్ అండ్ షార్ట్ మిడ్ పాయింట్ ఈ ప్లేస్లో ఫీల్డ్ పొజిషన్స్ ఉంచారు కాబట్టి. సో షార్ట్ కవర్స్ కూడా ఉన్నారు, స్లిప్ బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్ కూడా ఉంది. సో ఏ క్షణంలోనైనా డైరెక్ట్గా బ్యాటర్ నుంచి బాల్ క్యాచ్ రూపంలో వస్తుందన్నట్టు ఆఫ్ సైడ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఫీల్డ్ సెట్ చేసి మరి బాల్స్ వేస్తున్నారు. సో తమన్నా మరొకసారి షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు, పూర్తిగా బీటారు. షాట్ ఆడడానికి వెళ్తే కనెక్ట్ అయిందా నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి, కనెక్ట్ కాలేదా నేరుగా వికెట్ కీపర్ చేతుల్లోకి.
సో చిన్నపాటి స్లైడ్ ఎడ్జ్ అయినా కానీ కాట్ బిహైండ్ రూపంలో రన్స్ వికెట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఈ స్ట్రాటజీని మాత్రం తూచా తప్పకుండా అమలు పరుస్తుంది ఇక్కడ తమన్నా. రైట్, మనం ఇప్పుడే చూసాము ప్యాడెడ్ అప్ అండ్ రెడీ సేతు సాయి, ద ఫస్ట్ హాఫ్ సెంచురియన్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ఉమెన్ T20 క్రికెట్ లీగ్ 2025. ఒక అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనతో టీం ఒక అద్భుతమైన స్కోర్ చేరుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ చేశారు నిన్న మనం చూసాము. అండ్ బ్యాక్ టు ద గేమ్, లవ్లీ షాట్, బ్యూటిఫుల్ షాట్, weight was on offer and that's been crunched beautifully off the surface for a boundary. She's been trying that same kind of line and the captain had gone and had a small word with a partner and you can see the result on the screen. సో ఎక్కువ డిస్టెన్స్ లేకుండా ఇక్కడ చాలా తక్కువ గ్యాప్ ఉంది, దాదాపుగా ఒక 8 నుంచి 9 మీటర్ల గ్యాప్ విడత లభించింది. ఆ గ్యాప్ నుంచి అద్భుతంగా బాల్ని తీయడం అంటే సార్ నిజంగా సార్ నెట్ సెషన్లో చాలా వరకు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు. మరి ఆఫ్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ బాల్ వేయించుకొని మరి, ఎందుకంటే స్నేర్గా పాయింట్ మీదలో గల్లీ నుంచి ఆడాలంటే చాలా ప్రాక్టీసింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సో అదే చేసి చూపించారు ఇక్కడ. సో మహంతి చాలా కాన్ఫిడెంట్గా కనిపిస్తుంది. సో మరొకసారి అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ బాల్ని కాస్త ఆడే ప్రయత్నం, వైడ్, 1 extra run added into the total. సో ఈ ఎక్స్ట్రా రన్స్ని కూడా ఎక్కడ కూడా కన్సిడర్ చేయట్లేదు తమన్నా, కేవలం స్టంప్ లైన్ మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. స్టంప్ లైన్ కంటే కూడా వైడ్ లైన్నే ఎక్కువ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో ఫైనలీ right at this time must drive to the wicket keeper, dot ball. సో తమన్నా కాస్త ఎక్స్పాన్సివ్గా ప్రూవ్ అయింది, బట్ అయినప్పటికీ కూడా పట్టు వదలని విక్రమార్కుడి లాగా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంది. ఇక్కడి నుంచి మరొక బ్రేక్ త్రూ కావాలి, తనకి ఫస్ట్ బ్రేక్ త్రూ అందించాలి టీంకి అన్నట్టుగా. సో ఈ ఓవర్లో మాత్రం ఒక బౌండరీ వచ్చింది, 2 వైడ్లు వచ్చాయి, టోటల్ 7 runs ప్రస్తుతానికి గత 5 బంతుల్లో. సో థర్డ్ ఓవర్ 24 వితౌట్ లాస్, మహంతి స్ట్రైక్లో. ఈసారిలో ఫుల్ టాస్ని తీసుకున్నారు. సో నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి సింగల్ ఏమైనా వస్తుందా అంటే సింగల్ వైపు మొగ్గు చూపలేదు. సో దీంతో డాట్ బాల్, ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ 3 overs స్కోర్ 24 వితౌట్ లాస్. 3 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 24 పరుగులు ఫర్ ద టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. ఎటువంటి వికెట్ నష్టపోకుండా శుభారంభం అని చెప్పాలి. మొదటి 3 ఓవర్లో 8 పరుగులు సగటు రన్ రేట్తో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు ఎట్ ద మూమెంట్. మహంతి శ్రీ ఈ కాన్ఫిడెన్స్ని చాలా బిల్డ్ చేస్తున్నారు. మేఘ్నా ఫ్రమ్ ది అదర్ ఎండ్. ఆల్ రైట్, చూడొచ్చు ఆన్ ద స్క్రీన్. సేతు సాయి ప్యాడెడ్ అప్ అండ్ ready to walk in, ready to put on a beautiful show once again. And Sai Dipti to continue. మొదటి బంతి గాల్లో అండ్ చేతుల మధ్యలో నుండి వెళ్ళడంతో 4 పరుగులు, ఒక అవకాశం అనే చెప్పాలి. బట్ కెప్టెన్కి అవకాశం ఉండే అక్కడ మిడ్ ఆన్ పొజిషన్లో చూడొచ్చు. బాల్ని వెడంగా వేయడంతో కొంచెం జస్ట్ ఓవర్, కేవలం చాలా చాలా చిన్న మార్జిన్తో ఆ క్యాచ్ మిస్ అయిందని చెప్పాలి. 4 పరుగులు ఫాలోడ్ బై అ డాట్ బాల్. సో టాలెస్ట్ ఫీల్డరే బట్ క్యాచ్ అందుకోవాల్సింది. సో జసి ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను. సో మేము చిన్నప్పుడు మ్యాచ్ చూస్తున్నప్పుడు, టీవీస్లో మ్యాచ్ చూస్తున్నప్పుడు ఎవరైతే సో న్యూ బ్యాటర్ కనుక ప్యాడప్ అయి సిద్ధంగా ఉంటారో అదే ఓవర్లో వికెట్ పడుతుండే. సో ఆ సెంటిమెంట్ ఇక్కడ ఏమైనా వర్కౌట్ అవుతుందా చూడాలి. వర్కౌట్ అయ్యేద్దా లేదు. త్రూ ద గ్యాప్ మరొక అద్భుతమైన షాట్. అటాక్ అయితే ఆపేదే లేదంటున్నారు కెప్టెన్ మేఘనా. 4వ బౌండరీ. సో రైట్, సో అలా ఆ ప్యాడప్ చేసినటువంటి బ్యాటర్ ఉన్నప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ అనేది నాకు మెదిలింది అని చెప్పాలి. సో దీంతో బ్యూటిఫుల్ కవర్స్లో బౌండరీ సాధించారు ఇక్కడ మేఘనా. సో దీంతో ఆ లాస్ట్ బాల్ ఏదైతే క్యాచ్ పట్టుకోవాలి అని అనుకున్న సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు సో మధ్యలో అదే మెదిలింది. సో రైట్, హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. సో 2 బౌండరీస్ అయితే వచ్చాయి. సో మేఘనా స్ట్రైక్లో, మేఘనా బ్యాట్ నుంచి 2 బౌండరీలు. కానీ మేఘనా కూడా సో ప్రతి మ్యాచ్లో 30+ runs కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూనే వచ్చారు. సో మేఘనా కావాల్సింది ఇక్కడ సపోర్ట్. మేఘనా నా 30ని కాస్త 50గా కన్వర్ట్ చేయాలి ఈరోజు. ఆ 50ని 100లో కన్వర్ట్ చేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్. తన టీంకి కావాల్సిన
విజయం మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇక్కడ తన టీంకి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మేఘన ఆడాలి, మేఘన ఉండాలి, మేఘన నిలవాలి చివరి దాకా. ఆడినటువంటి 2 మ్యాచ్ల్లో కూడా నిరాశ ఎదురైంది. ఎందుకంటే మొదటి మ్యాచ్ ఓడిపోవడం జరిగింది, రెండవ మ్యాచ్ వర్షార్పణం కారణంగా విజడి మెథడ్తో అగైన్స్ టీమ్ విన్ అవ్వడం జరిగింది. సో మరొక అవకాశం ఇక్కడ 3వ మ్యాచ్కి. సో చూడాలి మరి ఈ మ్యాచ్లో కనుక విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ కనుక విజయం సాధిస్తే నెక్స్ట్ మ్యాచ్కి కాన్ఫిడెన్షియల్గా క్యాల్కులేషన్స్ అనేవి ఉంటుంది కాబట్టి సో డెఫినెట్గా సో విజయం వైపే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. మరొక ఎండ్ నుంచి సో చీతాస్కి కూడా మస్ట్ విన్ గేమ్. ఆల్రెడీ ఒక మ్యాచ్ విన్ అయి ఉన్నారు అండ్ సెకండ్ మ్యాచ్ కాస్త త్రుటిలో చివర్లో అవుట్ అవ్వడం జరిగింది. సో రైట్ ఇన్ టు ది అండ్ స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డర్. సో దేని గురించి అయితే చర్చించుకున్నాము. సో న్యూ బ్యాటర్ ఫ్యాడ్ అప్ అయిన తర్వాత వికెట్ డెఫినెట్గా లభిస్తుంది మా చిన్నప్పుడు అని చెప్పాము. సో అదే సిచ్యువేషన్ మెదిలింది, అదే సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది. సో వికెట్ అనేది లభించింది, న్యూ బ్యాటర్ కనిపించింది, దాని తర్వాత ఇక్కడ వికెట్కి దాంది పలికింది సాయి దీప్తి. సో రైట్ షాట్ అంటే అంత కర్డ్గా లేకుండే అక్కడ కనెక్షన్ ఆఫ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాట్. డెఫినెట్లీ కొంచెం ఆర్మ్స్ ఫ్రీ చేసుకొని ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ బ్యాట్కి కొంచెం హైట్లో తగలటం వల్ల బాల్ సరాసరి ఇన్ఫీల్డ్లోనే క్యాచ్ తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ మొదటి వికెట్ కోల్పోయారు టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ at the score of 33 runs on the board at the end of 3.5 overs. సో రైట్ బ్రేక్ త్రూ అందించారు ఇక్కడ సాయి దీప్తి. సో పర్ఫెక్ట్ క్యాచ్ అక్కడ. సో కానీ ఒక సిచ్యువేషన్లో ఆ క్యాచ్ కాస్త జార విరుస్తారు అనుకున్నారు, బట్ అగ్రెషన్ చూపించింది క్యాచ్ పట్టిన తర్వాత. ఆ ఇంటెంట్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా. సో ప్రొడిక్షన్ కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రొడిక్షన్సే. అద్భుతమైనటువంటి క్యాచ్తో వికెట్ సాధించారు శిరీష. సో దీంతో సో మొదటి వికెట్కి నాంది పలికారు. సో మొదటి వికెట్ కోల్పోయిన తర్వాత న్యూ బ్యాటర్ సేతు సాయి ఇందాక డగౌట్స్లో కనిపించింది వీడియోలో ఈ ఓవర్కి ప్రారంభానికంటే ముందు. కానీ సేతు సాయి ఓవర్ రానే వచ్చింది, రావడంతోనే తన అగ్రెషన్ కొనసాగిస్తుంది. సో లాస్ట్ మ్యాచ్లో మంచి ఫామ్లో ఉండే, ఈసారి వైట్ బాల్. డెఫినెట్లీ ఏదైతే తను సాధించారో 64 పరుగులు తన లాస్ట్ మ్యాచ్లో, డెఫినెట్లీ అదే మూమెంటం క్యారీ చేయాలని చూస్తారు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. బట్ ఒక వైడ్ డెలివరీ ఓవర్లో ఆఖరి బంతి కట్ షాట్ గాల్లో బంతి, బట్ టాకిల్ జరిగింది. ఇద్దరు ఫీల్డర్స్ మధ్యలో టాకిల్ ఇంటూ ది గ్యాప్ లో బాల్స్ బౌండరీ లభించింది. విడ్త్ వాజ్ అన్ ఆఫర్డ్. కట్ చేసే ప్రయత్నంలో ఇద్దరు ఫీల్డర్ మధ్యలో నుండి చాలా క్విక్గా చాలా వేగంగా వెళ్ళింది అండ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కొలిజన్. గుడ్ టు నో దట్ ఇట్ ఈజంట్ మచ్ ఆఫ్ డ్యామేజ్, ఎందుకంటే ఇట్లాంటి కొలిజన్స్ చాలా 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 ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉంటాయి ఆన్ ఫీల్డర్స్. లక్కీ ఎస్కేప్ అనే చెప్పాలి. 4 runs to bring an end to the 4th over. 38 runs, 1 wicket down for the team Vijayawada Blasters, and Sethu Sai converts that first ball of our innings to a boundary. So right, 4 overs after 38 runs for the loss of 1 wicket. Current run rate విషయానికి వస్తే 9.50. సో ప్రొజెక్టెడ్ స్కోర్ విషయానికి వస్తే 190 పరుగులు. ఇనిషియల్ మూమెంట్లో బాగానే ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రొజెక్టెడ్ స్కోర్స్. సో మ్యాండేటరీ పవర్ ప్లే తర్వాత అసలైన మజా, అసలైన క్రికెట్ బయటకు వస్తుంది. సో పవర్ ప్లేలో అద్భుతమైనటువంటి నాక్ ఆడాలి. సో ప్రస్తుతానికైతే మంచి స్థితిలో ఉన్నారు. దాదాపుగా 9.50 పరుగుల సగటుతో ఓవర్కి 100 రేట్తో రన్ మెయింటైన్ చేస్తూ వచ్చారు. సో కానీ సో మేఘన అండ్ సేతు ఇద్దరు కూడా క్రీజ్లో ఉన్నారు. శిరీష అలియాస్ సిరి, ఓహోహో, ఈసారి అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ బాల్ నేరుగా వికెట్ కీపర్ చేతుల్లోకి. వైడ్ బాల్. సో వైడ్. సో మేఘన స్ట్రైక్లో ఉన్నప్పుడు షార్ట్ ఆఫర్ చేస్తుంది అనుకున్నాం. సో బాల్ కాస్త ఫ్లైటెడ్గా వేస్తుంది. తను ఫ్లైటెడ్ వేస్తే షార్టే ఆడడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఎడ్జెస్ ఏమైనా తీసుకొని క్యాచెస్ వస్తే మాత్రం మరొక వికెట్ కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఈసారి కాస్త భారీ షాట్ కి చూసింది. ఈసారి క్లియర్ మాక్సిమం 6. ద కనెక్షన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ అయితే రిజల్ట్ ఈ విధంగానే ఉంటుంది. సో పర్ఫెక్ట్ షాట్ ఆన్ టార్గెట్, 6 అది. నిజంగానే అద్భుతమైన లాఫ్ట్, ఫుల్ అండ్ డెలివరీని చాలా ఎర్లీగా పిక్ చేశారు. అండ్ మనం మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాము, షీస్ గాట్ అ వెరీ బిగ్ బ్యాట్, హై లిఫ్ట్, అండ్ ఆల్సో చాలా చక్కగా ఆ బ్యాట్ని కిందకు తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన షాట్, ఒక భారీ 6 అనే చెప్పాలి అది మేఘనాథ్ బ్యాట్ ద్వారా. స్వీట్ కనెక్షన్, ఐస్ ఆన్ ద బాల్ అండ్ లవ్లీ లాఫ్ట్.
మరొక్కసారి ఈసారి ఎక్స్ట్రా కవర్స్ పై నుండి మరొక సిక్సర్. సిక్సర్ నెంబర్ 2, సెకండ్ సిక్సర్ ఇది. సో మేఘన బ్యాట్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసిందే జరుగుతుంది. సిరి టెంప్ట్ చేస్తుంది. సిరి చేసినటువంటి టెంప్టేషన్ చూసి డెలివరీకి ఎవరైనా సరే షాట్స్ కి ప్రయత్నం చేస్తారు. మిడిల్ అయిందా సిక్సర్ వస్తుంది, ఎడ్జ్ అయిందా క్యాచ్ వస్తుంది. బట్ కాకపోతే ప్రస్తుతం 2 డెలివరీస్ మాత్రం అద్భుతంగా సిక్సర్ ద్వారా సిక్సర్లో మలిచారు. దీంతో 51 మార్క్ ని టచ్ చేసింది టీం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. ప్రస్తుతానికి విజయవాడ బ్లాస్ట్ అవుతూనే ఉంది సిక్సర్స్ తో. ఆ పటాకా ఏదైతే ఉందో పేలుస్తున్నారు. సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఆన్ ఏ హ్యాట్రిక్ 6 కి. సో చూడాలి మరి మరొకసారి షాట్ కి ప్రయత్నం, ఈసారి గ్యాప్ లభించిందా. సో ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ, బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్ లో బాల్. సో వెల్ అటెంప్ట్ ఫీల్డర్ అయితే రన్స్ సేవ్ చేయడంలో సక్సెస్ సాధించారని చెప్పాలి. సింగిల్ ని టుడీస్ గా కన్వర్ట్ చేశారు. సింగిల్స్ ని కాస్త టుడీగా కన్వర్ట్ చేశారు ఇక్కడ. సో మేఘన 30+ మార్క్ ని టచ్ చేసింది. కానీ ఇక్కడ నుంచి మేఘనకి 30+ గండం ఉంది. అది చెప్పడంలో ఎలాంటి అత్యుశక్తి లేదు. ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో 32 రన్స్, సెకండ్ మ్యాచ్ లో ఆల్మోస్ట్ 32 రన్సే. ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు 31 దగ్గర బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తుంది. దట్టు లో టోటల్ బాల్స్ లోనే హైయెస్ట్ రన్ గెటర్ గా ఉంది తను. సో 33 అయితే దాటేసింది. కాబట్టి ఈసారి షాట్ కి ప్రయత్నం చేసింది. లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్, అనదర్ సిక్సర్. సో సిక్సర్స్ షో. ప్రస్తుతానికి ACA-VDCA మైదానంలో ఎలాంటి వర్షపాతం లేదు. బట్ కానీ సిక్సర్ల వర్షం కురుస్తుంది మేఘన బ్యాట్ నుంచి. డెఫినెట్లీ క్లీన్ స్ట్రైకింగ్ చూస్తున్నాం మనం మేఘన ద్వారా. అసలు ఏమాత్రం తగ్గేదే లేదంటున్నారు మేఘన, ది క్యాప్టెన్ ఆఫ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. 3 సిక్సర్లు, 21 పరుగులు, ఇంకా 2 బాల్స్ మిగిలిన ఎవరిలో చూడాలి ఎట్లాంటి డ్యామేజ్ చేస్తారు ఇంకా మేఘన. కానీ ఇప్పటిదాకా మేఘన డ్యామేజ్ చేసింది. బట్ కాకపోతే నాకు ఎందుకో శిరీష ఏదన్నా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుందా చెప్పు చూడాలి. చివరి 2 బాల్స్ లో చెప్పడమే తరువాయి ఆన్ సైడ్ డెలివరీ ఇక్కడ వదిలేసింది. కానీ రిజల్ట్ మాత్రం ఏదైతే చెప్పామో అదే జరిగింది. 30+ గండం ఉంది అన్నాము, 30+ గండంతోనే మరొకసారి గట్టెక్కలేకపోయింది. సో జెస్సీ నేనిక ఏది చెప్పదలుచుకోలేదు సార్. మీరు ఏదైతే ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నారో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఎవర్ యూ థింక్ ఇట్స్ గోనా హ్యాపెన్. కొంచెం షఫల్ అక్రాస్ అయ్యి లెగ్ సైడ్ వైపు తరలించే ప్రయత్నం, బట్ లెగ్ వికెట్ ని కోల్పోయారు మేఘన. మరొక్కసారి 30లో అవుట్ అయిన మేఘన ఈసారి 39 పరుగులు, 16 బంతులు, ఒక అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ అనే చెప్పాలి. బట్ షీ ఈస్ ఫైండింగ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ గోయింగ్ ఆఫ్టర్ దట్ 30 రన్స్. సో రైట్, సారీ మేఘన. సో ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ నుంచి తను టెంప్ట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. తన సహజ స్వభావం అది. సో బౌలర్ యొక్క సిరి యొక్క సహజ స్వభావం. ఫస్ట్ ఆడిస్తుంది, దాని తర్వాత టెంప్ట్ చేస్తుంది, దాని తర్వాత ఫ్లైట్ ఎట్ వేస్తుంది, బ్యాటర్ని కాస్త బౌల్తో కొట్టిస్తుంది. సో కొట్టారు, ఫస్ట్ 6 తీసుకుంది, సెకండ్ 6 కొట్టారు తీసుకుంది, దాని తర్వాత 2 రన్స్ వచ్చాయి తీసుకుంది, దాని తర్వాత సిక్సర్ కొట్టారు తీసుకుంది. ఈసారి మాత్రం ఆఫ్ స్టంప్కి ఎడంగా కాకుండా ఆన్ సైడ్ బాల్ని రిలీజ్ చేసింది. జస్ట్ అది గమనించలేకపోయారు. సో దీంతో ఆ పాల్ కాస్త నేరుగా వికెట్లకు తగులుతూ సో క్లీన్ బౌల్డ్ రూపంలో వెనుదిరిగారు. సో మొత్తానికి 30 మార్కుల గండం అయితే ఉంది. డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో ఆ గండాన్ని కాస్త గట్టెక్కాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. సో రైట్ బ్యాక్ టు ద మ్యాచ్, 59 runs for the loss of 2 wickets. Yes, but still a fantastic knock, an entertaining knock from the captain. 39 runs of 16 balls with 4 boundaries and 3 sixes. 243 స్ట్రైక్ రేట్. వస్తున్నారు, డిస్ట్రక్టివ్గా ఆడుతున్నారు, బట్ ఎక్కువసేపు నిలబడటం లేదు కెప్టెన్ మేఘన. ఒక అటాకింగ్ మోడ్లో ఉంటున్నారు. షీస్ డన్ అ జాబ్ అండ్ 22 runs in the over, but she got the big fish here. Sirisha 5 overs, 60 runs, 2 wickets down. తను విసిరినటువంటి వలలో సిక్సర్లు ఉన్నాయి, పెద్ద చాప కూడా ఉంది. ఆ వలలో చిక్కింది ఈసారి మాత్రం. ఆ సిక్సర్స్ని మనం చూస్తాం లాస్ట్ ఓవర్లో ఏం జరిగిందో. మొదటి సిక్సర్ అది. సార్ నెక్స్ట్ చూస్తున్నాం రెండవ సిక్సర్, ఇది కవర్స్ మీదుగా, లాంగ్ ఆఫ్ కవర్స్ మధ్యలో నుంచి సిక్సర్ని చూసాం లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా. సో 3వ బాల్ ఇది. మరొకసారి భారీ షాట్కి ప్రయత్నం చేసింది, ఇది కూడా క్లియర్ మ్యాక్సిమం 6. 3 సిక్సర్లు వచ్చిన తర్వాత
సో వికెట్ రాకుండా పోతుంది అన్నట్టు ఈసారి ఆన్ సైడ్ వేసింది, కాకపోతే బాల్ కాస్త గూగ్లీ అయింది. సో దీంతో వికెట్ లభించింది అక్కడ. సో రన్స్ వచ్చాయి, వికెట్ వచ్చింది, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది, ఇరు జట్లు కూడా హ్యాపీ. రన్స్ వచ్చినందుకు బ్లాస్టర్స్, వికెట్ వచ్చినందుకు చీతాస్. సో గుడ్ కమ్ బ్యాక్ అని చెప్పాలి లాస్ట్ ఓవర్ సిరీ నుంచి. అండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ 5 overs ఆఫ్టర్ 60 runs ఫర్ ది లాస్ట్ ఆఫ్ 2 wickets. పవర్ ప్లే ఓవర్ కి చివరి ఓవర్ ఇది జెసి. ఎస్ షో మనం యూజువల్గా 50 runs ప్లస్ కొడితే ఒక పవర్ ప్లే, ఒక అద్భుతమైన పవర్ ప్లే బ్యాటింగ్ టీం అనుకున్నాం. బట్ ఇంకా ఒక ఓవర్ మిగిలి ఉండగానే 60 పరుగులు సాధించారు టీం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. క్విక్ ఫైర్ ఆఫ్ 39 runs ఫ్రమ్ ద కెప్టెన్. కానీ వెన్ విల్ బీ దట్ డే where she is going to convert that into a big number for the team? She has got the potential, she has got the caliber, the capacity, the power hitting, but she is finding it a little bit of difficult. మీరు చెప్పినట్టు నిజంగానే 30s లో ఉన్నప్పుడు ఆ గండం ఉండకే ఉంది బ్యాటర్ కి. అబ్సల్యూట్లీ. సో రైట్ 6th ఓవర్ ఇది మ్యాండటరీ పవర్ ప్లేకి చివరి ఓవర్ మైదానంలో కొనసాగుతుంది ఇక్కడ నుంచి. సో 4 balls మాత్రం మిగిలి ఉంటాయి. కానీ రంగలక్ష్మిని ఈరోజు అనూహ్యంగా 3rd down దింపారు. సో ఫస్ట్ మ్యాచ్లో ఓపెన్ చేసేసారు, సో 2nd down వచ్చేసింది. దాని తర్వాత రంగలక్ష్మి ప్లేస్ని కూడా ఒక సుస్థిరమైనటువంటి స్థానంలో తనని దింపట్లేదు. సో షఫుల్ చేస్తున్నారు, సక్సెస్ ఏమైనా వస్తుందా అని. సో లాస్ట్ మ్యాచ్లో కష్టపడ్డది, బట్ ఈ మ్యాచ్లో ఇక్కడ రంగలక్ష్మి అవసరం జట్టుకు చాలా ఉంది. ఎస్, ఇది పర్ఫెక్ట్ నాకా చూడాలి. 1 bounce బౌండరీ. గుడ్ షాట్, బ్రిలియన్ షాట్ ఫ్రమ్ రంగలక్ష్మి. మొదటి బౌండరీ. వికెట్ పడినా సరే ఎటువంటి బ్యాక్ ఫుట్లోకి వెళ్లకుండా ఒక అటాకింగ్ మోడ్నే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. తన స్లాట్లో ఉంది అది, అండ్ దాట్స్ బీన్ పుట్ అవే. చక్కటి షాట్, కేవలం ఒక 2 బౌన్సులు తీసుకొని ఓవర్ ద బౌండరీ రోప్స్ వైపు వెళ్ళడం మనం చూసాము. అండ్ నవ్య ద న్యూ బౌలర్ ఫర్ ద టీమ్. కట్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ ఆ ఫీల్డర్ శుభశ్రీ డీప్ కవర్స్ రీజన్లో ఉండటంతో కేవలం 1 పరుగు మాత్రం లభించింది. అండ్ సేతు సాయి ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ మొదటి హాఫ్ సెంచురియన్ ఫర్ ఆంధ్ర ఉమెన్ T20 క్రికెట్ లీగ్. చూడాలి, అనదర్ బిగ్ పర్ఫార్మెన్స్, another big number is needed from her. If the team want to go forward, if the team want to play and get to a very big total, she need to get going. And last ball remaining in the power play. Up in the air, but just away from the fielder. Gallo banti koncham sepu undi. We thought fielder would come around, but fielder is a little bit away, and that will be a perfect end, an extraordinary end to the power play. మనం చూడొచ్చు రీప్లేలో బ్యాక్ ఫుట్లోకి వెళ్ళి ఒక లవ్లీ పంచ్ ఇచ్చారు బ్యాటర్ సేతు సాయి. చిన్న మిస్జడ్జ్మెంట్, మిస్కాల్కులేషన్ ఫ్రమ్ ద ఫీల్డర్. పైకి వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు, బట్ కొంచెం లో అవడంతో దట్ హాస్ గాన్ అవే టు ద బౌండరీ. అండ్ విత్ దట్ 6 overs completed, 69 runs for the loss of 2 wickets in Vijayawada Blasters. Wow, it is a very powerful power play for Vijayawada Blasters. 69 runs scored with the bat, but Meghna is back in the dugout. ఇక్కడ నుండి ఎట్లా ఆడతారు? You can see all the bowlers have been taken on. 2 overs 18 runs for Tamanna, 2 overs 20 for Saidipti. Sirisha have been taken for 22 in the first over, and 1 over Navya bowled, conceded 9 runs. So happy to see current run rate కి projected score చూస్తే మాత్రం సో డెఫినెట్గా 230 పరుగుల మార్క్ని టచ్ చేస్తుంది. ఇదే స్కోర్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తే. సో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో నవ్య ఫైనల్గా సో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో స్లైట్లీ చేంజ్ అక్కడ. సో వల్లిని తీసుకొచ్చారు. వల్లి కూడా మినిమం గ్యారంటీ బౌలరే. సో వల్లి నుంచి తను ఎక్కువగా ఫ్లైటెడ్ డెలివరీస్ వేస్తుంటుంది. సో చూడాలి మరి. సేతు సాయి, రంగలక్ష్మి ఇద్దరు కూడా క్రీజ్లో ఉన్నారు. రంగలక్ష్మి ఫేస్ చేస్తున్నారు. సో చూడాలి బాల్లో ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తున్నారా. సో ఇద్దరు కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నారు. సో స్లైట్గా మస్ట్ బీ ద థ్రెడ్స్. ఐ థింక్ నాకు తెలిసి సేమ్ థ్రెడ్స్ ఏవైతే ఉందో, లేకపోతే ఏమన్నా కొంచెం బయటకు వస్తే అవి కట్ చేసే ప్రయత్నం ఎంపైర్స్ ద్వారా. సో ప్రస్తుతానికైతే వాతావరణం మాత్రం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. ప్రశాంత్, ఎస్ Wally into action. చక్కటి డెలివరీ once again.
సో రైట్, ప్రశాంత వాతావరణంలో ప్రశాంతమైనటువంటి క్రికెట్ని మనకు అందిస్తున్నారు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్. సో ఆంధ్ర ఉమెన్ T20 లీగ్ 2025 రూపంలో సో ఆదరణ తక్కువ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో మరీ ముఖ్యంగా ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్గా ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఇంత చక్కటి అవకాశాన్ని సో ఉమెన్ టీమ్కి కల్పిస్తున్నారు. ఈసారి డౌన్ ద గ్రౌండ్కి ప్రయత్నం. సో మిడ్ వికెట్ మీద కానీ ఫీల్డర్ ఉంటారు డీప్లో. సో రేర్ కేసెస్ ఇలాంటివి చూడడం, ఇలాంటి టోర్నీస్ జరగడం ఇంత పెద్ద ఎత్తులో. సో రీసెంట్గానే ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ ఐ థింక్ 3 కంప్లీట్ అయిపోయింది. అది అయిపోయిన వెంబడే ఉమెన్ T20 లీగ్ కండక్ట్ చేయడం అనేది రియల్గా అప్రిషియేట్ టు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్. సో మరి ఏ అసోసియేషన్ కూడా ఇంత ఇనిషియేట్ తీసుకుని ఇలాంటి వర్క్ చేయదు. బట్ ప్రస్తుతానికి నేను చూసినటువంటి అసోసియేషన్లో సో టాప్ 1లో ఎప్పుడు కూడా నెంబర్ 1గా ముందర ఉంటుంది. సో ఫ్రంట్ లైన్లో ఉంటుంది ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్. అండ్ సెకండ్ అటెంప్ట్లో మాత్రం డెఫినెట్గా మహారాష్ట్రలో ఒక ఈవెంట్ మనం చూసాం. సో రైట్ బ్యాక్ టు ద మ్యాచ్. ఇది వెరీ క్లోజ్ టు ద వికెట్. కాస్త బౌన్సీ ఉండే, అదర్వైజ్ ఆ వికెట్ లభిస్తుండే ఇక్కడ వల్లికి. సేతు సాయి కాస్త సమయం తీసుకుంటుందని చెప్పాలి సేతు. తీసుకోవాలి కూడా, ఎందుకంటే 5 balls మాత్రమే ఆడింది, 8 runs అయితే చేసింది. సో కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత డెఫినెట్లీ ఈవెన్ దో ఫ్రంట్ అప్ కొన్ని బాల్స్ తీసుకున్నా సరే, ఇఫ్ దే కెన్ కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ బిగ్ ఇన్నింగ్స్ లేటర్, కొంచెం సెట్ అవడానికి కొంచెం టైం తీసుకున్నా, భారీ షాట్స్ ఆడి ఇఫ్ దే కెన్ కన్వర్ట్ దట్ at the middle and if they can finish the game very well, that will be what the team would be wanting, and that would be another wide from Valli. చక్కటి ఓవర్. మొదటి 5 బంతుల్లో కేవలం 2 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు బౌలర్ వల్లి. చూడాలి ఎట్లా ముగిస్తారు అనేది. సో గుడ్ స్టార్ట్ అనే చెప్పాలి. కేవలం ఒక వైడ్ మాత్రం లభించింది, ఒక రన్ రూపంలో వచ్చింది. సో దీంతో ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ, ఎలాంటి రన్ లభించదు. సో దీంతో కేవలం 2 పరుగులు మాత్రమే ఈ ఓవర్లో. సో గుడ్ కమ్ బ్యాక్ బై చీతాస్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్, 7 overs ఆఫ్టర్ 71 ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 2 wickets. సో yeah, 7 overs completed, 71, 2 wickets down for the team Vijayawada Blasters. ఒక అద్భుతమైన స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బౌలర్ కేవయం వల్లి. కేవలం 2 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు తన మొదటి ఓవర్లో. ఒక శుభారంభం అందించారు ఫర్ ది కెప్టెన్ విత్ ద బాల్. అండ్ ఐ కెన్ సీ 5 bowlers have been used by the captain. 71 runs on the board. Navya to continue the attack. Rangalakshmi will be on strike. Well left, and that's been called a wide. Maroka extra. మొదటి ఓవర్లో 9 పరుగులు కేటాయించారు బౌలర్ నవ్య. తన ఖాతాలో 2వ ఓవర్ బౌల్ చేయడానికి వచ్చారు. వైడ్ రూపంలో మొదటి పరుగులు కేటాయించడం జరిగింది. కిందకు వచ్చి ఆడే ప్రయత్నం, బట్ సరైన కనెక్షన్ దొరకపోవడంతో లాంగ్ ఆన్ ఫీల్డర్ వద్ద కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. All right, picking up where we've left. Another single. The scores have certainly been cut down a little. A couple of breaks have been put on by Navya, and
Valli. In the last couple of overs, it has become a little bit of silent, and Rangalakshmi will be on strike. Too much width on offer and away from the guiding line. That would be called a wide by the umpire. Another wide in the over. 6 runs, turning out to be a decent over for the batting team. If they can convert these next 2 balls into big ones, and that will be a brilliant over. And I can see floodlights are on, and the match will continue. That's a lovely shot. A brilliant shot for a maximum. Rangalakshmi on the move. Is this the day that she's going to conquer it with the bat? We're just talking about that. They have to convert these last 2 balls. Look at that. Great intent. Great positive intent being shown. Dancing down. And that's gone all the way for a maximum. Last ball remaining. Transfers the weight onto the back foot. But Jasra Mehak will collect that, and that will be a single to bring an end to the 8th over. 8 overs completed, and that's another lovely over. 13 runs of the 8th over. 83 runs, 2 wickets down for the team Vijayawada Blasters. Yes, we can see now they're continuing to put runs on the board for the team. 25 of 19 now for the 3rd wicket. Setusai on 10 runs. She's taking a time at the moment, but she can get going. If she can start hitting them, it is going to be very brilliant for the team, and she's a treat to the eyes to watch. Rangalakshmi on 16. We've seen a big maximum from Rangalakshmi, and Valli back into attack. First over, just conceding 2 runs. You know, we can see that she's bowling leg spinners. Looks like we're going to have a mandatory strategic timeout after this over. So for the first 9 overs, the team can be opting for a timeout, and we are in the 9th over of the innings. చూడాలి 9th ఓవర్లో ఉన్నాము. బ్యాటర్స్ ఎటువంటి ప్రదర్శన చూపిస్తారో. సో ఫార్ ఇట్ హస్ బీన్ ఎ డామినెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ ది టీమ్ బ్లాస్టర్స్ ఆఫ్ విజయవాడ. బ్యాక్ ఫుట్లోకి వెళ్ళి ఒక షాట్ ఆడే ప్రయత్నం ఆ బ్యాటర్ ద్వారా, బట్ క్విక్ సింగిల్, అద్భుతమైన సింగిల్ అని చెప్పాలి. ఆ బ్యాటర్ రంగలక్ష్మి ద్వారా. సో వలి తన వ్యక్తిగత 2వ ఓవర్తో బౌలింగ్ చేయడానికి వచ్చారు. రైట్ ఈసారి స్లైడ్గా బ్యాక్ ఫుట్లో వెళ్ళి షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు, బట్ లాంగ్ ఆన్లో ఫీల్డర్ ఉంటారు. సో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ అద్భుతమైనటువంటి బ్యాటింగ్ తీరుతో ఆకట్టుకున్నారు. ప్రస్తుతానికైతే 9వ ఓవర్లు కొనసాగుతుంది. 85 పరుగులు, 2 వికెట్లు కోల్పోయి బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు. మరొకటి నుంచి సేతు సాయి అండ్ నాన్ స్ట్రైక్లో సేతు సాయి అండ్ రంగలక్ష్మి ప్రస్తుతానికి స్ట్రైక్లో. సో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లైన్ని కాస్త డిస్టర్బ్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ ఫుట్వర్క్ని వినియోగించారు రంగలక్ష్మి. ఆఫ్ స్టంప్ మీదుగా వెళ్ళి ప్రయత్నం చేసి చివరి నిమిషంలో తన ప్రయత్నాన్ని కాస్త విరమించారని చెప్పాలి. సో వల్లి టు రంగలక్ష్మి. సో నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి. సో ఎలాంటి రన్స్ లభించదు. డాట్ బాల్ తర్వాత ఓవర్ పూర్తి. 9 ఓవర్ల అనంతరం 86 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి. నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ద స్ట్రాటజిక్ టైమ్ అవుట్. ఎస్, టెరిఫిక్ ఓవర్ మళ్ళీ చెప్పాలి ఫ్రమ్ వల్లి. ఎందుకంటే తను వేసిన 2వ ఓవర్లో కూడా కేవలం 2 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు బౌలర్. 9 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 86 పరుగుల వద్ద. ఒక అద్భుతమైన స్కోరింగ్ రేట్ ఇది. ఫెంటాస్టిక్ స్కోరింగ్ రేట్ ఫర్ ద టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. చూడాలి స్ట్రాటజిక్ టైమ్అవుట్ తర్వాత మనం యూజువల్లీ చూస్తాము వికెట్స్ పడుతూ ఉంటాయి. ఈవెన్ ఇన్ బిగ్ మ్యాచెస్ వీ సీ దట్ వికెట్స్ ఫాల్ ఆఫ్టర్ స్ట్రాటజిక్ టైమ్అవుట్స్. సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ as to how they're going to approach after the timeout. Meanwhile, we can have a view at the power play. 69 runs have been scored. A dominant power play from Vijayawada Blasters, leading charge by the captain Meghna, who scored 39 runs of the 16 balls with 4 boundaries and 3 sixes.
There was an over where the batter have scored 22 runs, but unfortunately has got out in the bowling of the bowler Sirisha. I can see that she's got shots, she has got the start, she's getting starts in every match, but once she's crossed that 30, it is becoming a little difficult. She's somehow getting out before crossing the 40 mark, and another day where she has got down on 39 runs, but she has put up a brilliant show, a magnificent show with the bat. We have seen a rain of sixes in ACA-VDCA Cricket Stadium coming off the bat of Meghna. You can see the scoreboard. Meghna with 39 of 16. Mahanti played a very good knock of 10 runs, but just a couple of boundaries. 17 runs from Rangalakshmi and 11 for Sethu Sai. 27 run partnership at the moment for the third wicket. Five bowlers used, and Saiditi and Sirisha are the only two bowlers who have got a wicket. సో రైట్ 9 ఓవర్ల ఆట ముగిసేసరికి 86 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి. సో ప్రస్తుతానికి రంగలక్ష్మి సేతు సాయి ఇద్దరు కూడా క్రీజ్లో ఉంటారు, మరి ముఖ్యంగా సేతు సాయి స్ట్రైక్లో. సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఈరోజు అమాంతంగా పెరుగుతాయి సేతు సాయి సో బ్యాటింగ్ మీద. సో ఎందుకంటే తను బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నిన్నటి మ్యాచ్లో అద్భుతమైనటువంటి హాఫ్ సెంచరీ నాకు చూసాం మనం. సో చక్రిక సో బౌలింగ్లో అనూహ్య మార్పు. సో చక్రికను తీసుకొచ్చారు బౌలింగ్ చేయడానికి. సో చక్రిక నుంచి సో ఈ పార్ట్నర్షిప్ని కాస్త బ్రేక్ చేసే ఉద్దేశంతోనే చక్రికని ఈసారి బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో సో మార్పులు చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది. సో రైట్ థర్డ్ మెన్కి కట్ చేసే ప్రయత్నం. సో ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ 30 యార్డ్ సర్కిల్లో. సో గుడ్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్. క్విక్గా సింగిల్ తీసే ప్రయత్నం. సో రైట్ ప్రొజెక్టెడ్ స్కోర్ విషయానికి వస్తే 190 పరుగుల మార్క్ని అయితే ప్రస్తుతానికి ఇదే లెవెల్లో కనుక ఇదే రన్ రేట్ మెయింటైన్ చేస్తూ వెళ్తే డెఫినెట్గా సో 190 పరుగుల మార్క్ని అయితే టచ్ చేస్తారు. ఆన్ సైడ్ డెలివరీస్ని సో వీలైతే వదిలేయాలి, షార్ట్ ఆడే ప్రయత్నం చేస్తే కనెక్ట్ చేయాలి. అదర్వైజ్ సో మేఘన వికెట్ ఏ విధంగా అయితే కోల్పోయారో అలాంటి వికెట్ కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో బౌల్స్ కాస్త టర్న్ అవుతుంది స్పిన్నర్స్కి మరీ ముఖ్యంగా. So right, so back into the match. So Chakrika so comes into the attack. Sethu and Rangalakshmi both the batters. So innings చక్కబెట్టే క్రమంలో సో మేఘన అవుట్ అయిన తర్వాత ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేయడానికి సేతు సాయి వచ్చారు. ఈసారి స్లోవర్ వన్ డెలివరీ ఆన్ సైడ్లో ఉండే సో డౌన్ ద గ్రౌండ్ ఆడారు. సో కేవలం సింగిల్స్ మాత్రమే ప్రస్తుతానికి కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. అండ్ అదేవిధంగా సింగిల్స్ని 2 డేస్ రూపంలో కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే మీరు సింగిల్ తీసే క్రమంలో ఫస్ట్ రన్ చాలా క్విక్గా రెస్పాండ్ అవుతే మాత్రం సెకండ్ రన్కి ఈజీ ఉంటుంది. సో 10th ఓవర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. 91 for 2. ఓహో రిటర్న్ క్యాచ్ ఇది ఎవ్వరూ ఊహించనిది. ఆన్ సైడ్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు, అక్రాస్ ద బ్యాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. వికెట్ కోసమే ఇక్కడ ఈ బౌలర్ని తీసుకొచ్చారనేది డిస్కస్ చేశాం. సో కావాల్సిన వికెట్ రావాల్సిన సమయంలో సో మొత్తానికి వికెట్ లభించింది. Yes, it is the second innings. It's the second instance where she has got out in the very similar fashion. First innings lo manam guttechkunte the very first match she has got out cotton ball to Winnie Susan and Isari Chakrika have got the wicket, a very important wicket of Sethu Sai, and the third wicket is on at the score of 91 runs on the board at the end of 9.5 overs. You can see it once again. Back foot ki velli aade prayatnamlo oka leading edge oka chakkati catch, wonderful catch from Chakrika. కొంచెం స్పిన్ అవుట్ ఆన్ ద బాల్ గ్రిప్ చేసి సర్ఫేస్కి లెగ్ సైడ్ ఆడే ప్రయత్నంలో లీడింగ్ ఎస్ తీసుకొని an easy catch for the keeper, for the bowler in the follow through. 3 wickets down, 91, and we have a left-handed batter at the crease.
Lahari, the new batter for the team. And 1 ball remaining in the 10th over. Subarambam with the ball for the bowler Chakrika. కేవలం 5 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు బౌలర్. ఒక వికెట్ కూడా తీసుకున్నారు ఆల్రెడీ. లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ బ్యాటర్ ఒక చక్కటి షాట్, ఒక జెంటిల్ పుష్ లెగ్ సైడ్ వైపు తరలించి బాల్ని సునాయాసంగా ఒక పరుగు తీసుకొని 10 ఓవర్కి ముగింపు పలికారు. 10 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 92 పరుగులు, 3 వికెట్ల నష్టానికి టీం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. ఎండ్ ఆఫ్ 10 overs, 92 runs, 3 wickets down. సో ప్రస్తుతానికి రంగలక్ష్మి 19 పరుగులు బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తే న్యూ బ్యాటర్ అయినటువంటి లహరి ఇప్పుడిప్పుడే బ్యాటింగ్లోకి వచ్చారు. 10 ఓవర్ల మ్యాచ్ అయితే పూర్తయింది. సో దీంతో 92 పరుగులు, 3 వికెట్ల నష్టానికి 10 పరుగులు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాస్ రూపంలోనే వచ్చాయి. బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో బ్యాటింగ్లో మాత్రం మంచి పార్ట్నర్షిప్ నెలకొల్పారు సేతు సాయి అండ్ మేఘనా మధ్యలో. దాని తర్వాత రంగలక్ష్మి మంచి పార్ట్నర్షిప్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత బ్రేక్ త్రూస్ అనేవి మనకు కంపల్సరీగా కనిపిస్తున్నాయి. చక్రిక మరొకసారి బాల్తో సిద్ధంగా ఉన్నారు. రైట్ 11th over. లెట్స్ స్టార్ట్ ద 11th over. లహరి స్ట్రైక్లో ఉంటారు. లెఫ్ట్ రైట్ కాంబినేషన్ కాస్త ఇబ్బందులు అయితే డెఫినెట్గా ఉంటాయి లెఫ్ట్ రైట్ కాంబినేషన్లో. మరి ముఖ్యంగా స్పిన్నర్స్ అయితే లెఫ్ట్ హ్యాండర్కి ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు బౌల్ చేయడానికి. సో చూద్దాం. సి వలీ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో వలీ. లహరి ఆన్ స్ట్రైక్. వెరీ ఫ్లైటెడ్ డెలివరీ, ఫుల్ టాస్ తీసుకున్నారు. అక్కడ కవర్స్లో ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. లాంగ్ ఆఫ్లో ఫీల్డర్ ఉంటారు. కేవలం సింగిల్ అయితే లభిస్తుందా? సింగిల్ మాత్రం లభించింది. క్విక్ సింగిల్, అది సింగిల్తో ఫీల్డర్స్ షఫుల్ అవ్వడం మనం చూసాం. Right, we are seen on screen coach of Vijayawada Blasters, Kavita Sirugudi. Players నుంచి మంచి ప్రదర్శనని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాం. అంతే అలాంటి ప్రదర్శనకు తగ్గట్టుగానే ప్రాక్టీస్ సెషన్లో ఎక్కువగా ప్లేయర్స్లో ఆ యొక్క ఇంటెన్సిటీ నింపడానికి ఫైనల్గా చేసినటువంటి కృషికి ఫలితమే ఈ 10 ఓవర్లో 93 పరుగుల మార్క్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం స్క్రీన్లో. 11th over in progress, 93 for the loss of 3 right now. వల్లి వేసినటువంటి ఈ బాల్ని ఆన్ సైడ్కి కట్ చేసి సింగిల్కి ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో నాన్ స్ట్రైకర్ నుంచి ఎలాంటి సిగ్నల్ లేకుండే దీంతో ఎలాంటి పరుగు అయితే లభించలేదు. మరొక డాట్ బాల్. 93 for the loss of 3. Valli to Rangalakshmi once again. Wicket down గా వచ్చి భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం బ్యాటర్ ద్వారా. దట్స్ గోన్ త్రూ. ఇద్దరు ఫీల్డర్స్ మధ్యలో ఒక అద్భుతమైన ప్లేస్మెంట్ అని చెప్పాలి బ్యాటర్ రంగలక్ష్మి ద్వారా. ఒక చాలా చక్కటి షాట్, చాలా పవర్ఫుల్గా స్ట్రైక్ చేయడంతో ఫీల్డర్స్ ఇద్దరికి ఎటువంటి ఛాన్స్ లభించలేదని చెప్పాలి. బ్రిలియంట్ షాట్. తను ఆడాలి ఈరోజు, తను ఆడి టీం టోటల్ని ముందుకు నడిపిస్తే తను ఆ బ్యాటింగ్ పొజిషన్ ఏదైతే అటు ఇటు అవుతుందో, పైన కింద అవుతుందో సెట్ చేసుకోవడానికి చాలా అవకాశంగా ఉంటుంది. డౌన్ ది గ్రౌండ్ మరొక సింగిల్. Last ball remaining in the 11th over. So far 6 runs have come of the first 5 balls. మొదటి 2 ఓవర్లో కేవలం 4 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు బౌలర్ వల్లి. 3 ఓవర్లో 6 పరుగులతో at the moment మరొక డాట్ బాల్, and that will be an end to the 11th over. 98 runs, 3 wickets down for the team Vijayawada Blasters. 11 overs, 98, 3 wickets down. You can see it on your screen. Meghna 39 of 16 balls. The highest run getter with a mammoth strike rate of 243. Very certain, unless someone plays a blinder in the second innings, that she will be the super striker of the match. Meghna will be having a great shot.
Chakrika has got a wicket in our very first over to continue the attack. Picked it on the full, very powerfully hit, no chance for the fielders. That's a magnificent strike from Ranga Lakshmi. Sweetly timing it, picking it on the full, dancing down the wicket. Look at that. Power behind the shot, and the placement is supreme from the batter Ranga Lakshmi. And that will also bring up 100 runs up on the board for the team Vijayawada Blasters. Another powerful strike down the ground. This time will be safely collected by the fielder. At the moment, the projected score is standing at 183. Very certain if they can continue to attack this, and if they continue to score at 9 runs every over, very certainly they're gonna get to that mark. But what could be the plans? On the other hand, the bowling team Vizag Cheethas would also be eyeing to cut them, to restrict them to under 150, 160, which will be very competitive, because it is never easy to chase under the floodlights. A valiant dive, but that would only be a single. చూడాలి మొదటి 3 బంతుల్లో 6 పరుగులు కేటాయించారు బౌలర్. మిగతా 3 బంతుల్లో ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారో విత్ ద బాల్. కానీ రంగలక్ష్మి అట్ ద మూమెంట్ నిన్న ఒక చక్కటి స్టార్ట్ దొరికింది బ్యాటర్కు, ఇవాళ మాత్రం విధ్వంసకరంగా బాల్ రిలీజ్ కంటే ముందే బాల్ స్లిప్ అయిపోవడంతో డెడ్ బాల్గా పరిగణించారు అంపైర్. Straight down the ground. Morocco opportunity, and that will be another boundary. She's turning the heat on for the team at the moment. Ranga Lakshmi. Morocco fuller length delivery. Pitch ki kindaku vastu oka bari shot ade prayatnam. Morocco boundary Ranga Lakshmi ఖాతాలో. ఒక అవకాశం ఉండే అక్కడ ఫీల్డర్ కు, బట్ played very beautifully. That has gone away to the boundary for 4. ఈసారి బ్యాక్ ఫుట్ లో అక్కడ ఎడ్జ్ ఉందా? బాల్ అయితే 4 బౌండరీకి రీచ్ అయింది. Yes, it is a clear edge, an opportunity, a difficult chance for the keeper to standing upright at the stumps to take that, but they'll get a boundary. Cuts it. That's gone through the hands of Diana, the keeper, and it's a very, very quick outfield at ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam. You get offered, you get value for every shot that you play. If you can play some good shots with great timing, you can always be assured that you'll get great value. But turning out to be a very big over, very expensive over on the cards, 14 runs. Nicely, firmly struck that once again. And this time Subhashree will cleanly collect that. And a big over comes to an end. 15 runs of the 12th over. 113 runs for the loss of 3 wickets. Team Vijayawada Blasters. 12 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 113 పరుగులు. 3 వికెట్ల నష్టానికి టీం. అండ్ చూసినట్లయితే రంగలక్ష్మి చాలా అటాకింగ్ గేమ్ ఆడుతున్నారు బ్యాటర్. 38 runs of 28 balls at the moment. I can see the captain Sneha Deepthi has had a little injury after the first innings in the last game, and that was the reason why she has entered a couple of overs late in the second game. Was it hurting? Is it a concern for the team? Sneha Deepthi, another big player, represented India, played for Delhi Capitals women. What a talent, the hometown girl who can put up outstanding a show with the bat, and is a match winner for the team. We've seen it in the last game as well. Scored 50 odd runs with the bat.
and have been an unstoppable force. And back to the game. 13th over in progress, and Valli will be bowling a final over. Punched on the back foot, and good work by the fielder Bhavna. Cuts it down to just a single. కానీ చాలా ప్రశంసనీయమైన బౌలింగ్ అని చెప్పుకోవాలి వల్లి ద్వారా. మొదటి 3 ఓవర్లో కేవలం 10 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు బౌలర్. తన ఆఖరి ఓవర్, తన కోటాలోని ఆఖరి ఓవర్లోకి ఎంటర్ అవుతూ మొదటి బంతిని కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే కేటాయించి ఒక శుభారంభం అనే చెప్పాలి. ఈరోజు బౌలర్స్ అందరూ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నారు ఫర్ ద టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్. బట్ వల్లి ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ చాలా ఎకనామికల్ ఫిగర్స్ ఫర్ ద బౌలర్. చూసినట్లయితే ఇప్పుడు కేవలం 3.4 మాత్రమే ఉంది ఎకానమీ. అండ్ తన ముందున్న బిగ్ టాస్క్ ఇప్పుడు ఈ ఓవర్ని చాలా కామ్గా ఫినిష్ చేయగలిగితే షీ హ్యాస్ డన్ హర్ పార్ట్ ఫర్ ద టీమ్. ఒక చిన్నపాటి పొరపాటు అండ్ ఒక సింగిల్ లభించింది బ్యాటింగ్ టీమ్కి. అండ్ the lady of the moment Rangalakshmi, 39 of 29, 5 boundaries, 1 6. ఒక అద్భుతమైన ఆటని చూపిస్తున్నారు బ్యాటర్. భారీ షాట్ స్ట్రైట్ డౌన్ ద గ్రౌండ్ అండ్ నో ఛాన్స్ ఫర్ బోత్ ద ఫీల్డర్స్. పరుగుల పరంపర కొనసాగిస్తూనే ఉంటున్నారు రంగలక్ష్మి. ఏదైనా సరే ఫుల్ అండ్ డెలివరీస్ తన ఆర్క్లో ఉంటే మాత్రం చాలా పవర్ఫుల్గా వెరీ ఫర్మ్గా స్ట్రక్ చేస్తున్నారు త్రూ అవుట్ ద గ్రౌండ్ రంగలక్ష్మి. అద్భుతమైన ఎఫర్ట్, అద్భుతమైన బ్యాటింగ్, పవర్ఫుల్ స్ట్రైకింగ్. The power that she is generating behind every shot is simply magnificent. Isari behind the wicket on the square towards the backward deep point. That's another boundary. Make that one more. And look at that. Captain looks delighted with that. A smile on the face of the captain Meghna. She knows it is a very big day for them. And Rangalakshmi is putting on a show here. Wow, just capitalizing on that delivery, drifting down. She's punishing the bowlers around. Played it across, but will find the fielder. Inching towards the 50-run marker. Can she get her 50 in the season? Already playing very beautifully at the moment. 48 of 32 balls only. Wow, the scoring rate have been magnificent right from the get-go. It hasn't stopped anywhere. This time from Meher Lahari. Just a gentle chip onto the leg side to get a single. And she's doing the right thing here. She saw that Rangalakshmi is batting very well, but that would be an end to the over. 12 runs of the 13th over. And 13 overs completed, 125 on the board, 3 wickets down for the team Vijayawada Blasters. 13 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 125 పరుగులు, 3 వికెట్ల నష్టానికి టీం. అండ్ రంగలక్ష్మి చూసినట్లయితే బ్యాటర్ 48 పరుగులు కేవలం 32 బంతుల్లోనే సాధించారు. వెరీ షూర్ కేవలం 2 పరుగులు మాత్రమే తన 50, తన అర్ధ శతకానికి చేరుకోవాలంటే ఫర్ ద బ్యాటర్ రంగలక్ష్మి. స్కోరింగ్ రేట్ అయితే చూడొచ్చు మనం 9.6 సగటున ప్రతి ఓవర్. చాలా అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ని మనం చూస్తున్నాము అండర్ ద ఫ్లడ్ లైట్స్ అట్ ACA-VDCA క్రికెట్ స్టేడియం విశాఖపట్నం. అండ్ 14వ ఓవర్ ఆరంభమైంది. మొదటి బంతి కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించింది. అండ్ రంగలక్ష్మి విల్ బి ఆన్ స్ట్రైక్. (126), 3 wickets down. Rangalakshmi on 48 runs.
cut shot have come into play, but there's a fielder at the deep point region. Subhashri will cleanly collects that, and Rangalakshmi moved on to 49 runs. We've seen a quick fire of 39 from the captain of just 16 balls, but Rangalakshmi is taking the bat on and is keeping the team go forward only. A defensive shot, but finds a fielder. Well, certainly it looked like at the moment Vijayawada Blasters are very much in the race to put up the highest total of the season. Currently 148 by Rayalaseema Ranis is the highest total for a team in Andhra WT20 Cricket League 2025. But if they can continue to play like this with the slog overs yet to come, very certain that they would be crossing the 150 mark here, the team Vijayawada Blasters. But have to wait and see. Alright, Rangalakshmi on 49. Straight down the ground, that's an opportunity. And that has gone away to the boundary as well. And it is 50 runs for the batter, Rangalakshmi. 50 runs, and she has just taken the baton from a captain and have taken this innings forward. What an innings! A magnificent innings from Rangalakshmi. 53 runs of 34 balls with 8 boundaries and 1 6. Can you see that? 38 runs of the 53 that she have scored have come in the form of boundaries. A little bit of dive from Jasra Mahak, but that has touched the boundary. Very well played, Rangalakshmi. And she walks down. No stopping Rangalakshmi at the moment. She's shaking the charge and is punishing the bowlers around the park. Take a bow, Rangalakshmi. She is on the move and she is conquering the day here. The selectors, you can see the selectors are having a very close look at her. The bat of 59 of 35 and of 14 overs, 138 for the loss of 3 wickets. Team Vijayawada Blasters. And time for strategic timeout. overs, 138 is what the score for the team of Vijayawada Blasters at the moment. Rangalakshmi on the move, 59 of 35 with 8 boundaries and 2 sixes. And time for strategic timeout, refreshment for the players, the umpires, and everyone. Alright, we can see the highlights of the half centurion Rangalakshmi. 59 of 35 balls. ఆడిన 59 పరుగుల్లో 8 బౌండరీలు 2 సిక్సర్లతో విజృంభించారు బ్యాటర్. ఏదైనా తన రీచ్లో ఉందంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ పనిష్ చేశారు. గ్రౌండ్లో 360 degrees మొత్తం ఆడారు షాట్స్. చూసినట్లయితే స్టెప్పింగ్ డౌన్ హ్యాస్ బీన్ హర్ వెపన్. ప్రతి బాల్ స్టెప్ డౌన్ చేసినప్పుడు she has converted them into the boundaries for the team. And మనం చూసాము కెప్టెన్ enjoying the knock of Rangalakshmi. 59 of 35 balls. What an innings. Take a bow, Rangalakshmi. ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ అనే చెప్పాలి, బట్ చాలా క్విక్గా చాలా సాలిడ్గా కొట్టడంతో మేడ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ది bowler in the follow through to collect that catch. And look at that, the bat rise.
And we're done with the strategic timeout. Back in the game, and over to Shoaib in the commentary box. So thank you, Jesse. So finally 14 overs after 138 for the last of 3. Good total. Vijayawada Blasters నిజంగానే బ్లాస్టింగ్ నాక్ ఆడుతున్నారు ఇక్కడ. ఆన్ సైడ్ డెలివరీ. సో రైట్ ఎక్స్ట్రా రన్ added into the total. సో విడ్త్ లభించింది. సో చూడాలి మరి. మరొక వైడ్, మరొక ఎక్స్ట్రా రన్ బ్యాక్ టు బ్యాక్. సో రైట్ రంగలక్ష్మి కేవలం 35 బంతుల్లో 59 పరుగులు చేశారు. లహరి నుంచి మంచి సపోర్ట్ లభించింది అక్కడ. సో 7 రన్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ అయినప్పటికీ కూడా ఇనిషియేటివ్ షాట్స్ మాత్రం రంగలక్ష్మి బ్యాట్ నుంచి చూసాం. సో దాదాపుగా 8 బౌండరీలు 2 సిక్సర్ల సహాయంతో 59 పరుగులు. సో ఫాస్టెస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ నాక్ని టచ్ చేయడం జరిగింది. ఇది అసలైన రంగలక్ష్మి బ్యాటింగ్ స్టైల్. మరొకసారి ప్రూవ్ చేశారు ఇక్కడ. సో రైట్ సాయి దీప్తి. దాని తర్వాత సో రంగలక్ష్మి స్ట్రైక్లో. సో చూడాలి మరి. సాయి టు రంగలక్ష్మి అగ్రెసివ్ మోడ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ మొమెంటాన్ని ఈజీగా గ్రాప్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఆ బ్యాట్ని కాస్త జుడిపించే ప్రయత్నం ఇప్పటిదాకా చేశారు కాబట్టి సో ఫాస్టెస్ట్గా హాఫ్ సెంచరీ నాక్ చేశారు కాబట్టి ఆ కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ అనేది అమాంతంగా ఉంటుంది కాబట్టి సో రాబోయే 5.3 ఓవర్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక భారీ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ చూసే అవకాశం రంగలక్ష్మి బ్యాట్ నుంచి. స్టెప్ అవుట్ చేసి ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. ఈసారి మాత్రం క్విక్ స్టంపింగ్ అక్కడ. సో క్విక్ స్టంపింగ్. సో చూడాలి, వెరీ క్లోజ్. రైట్ సపోర్ట్ లభిస్తుంది అనుకున్నాము మెహర్ లహరి నుంచి. తను కూడా ఇనిషియేటివ్ షాట్ ఆడడానికి ప్రయత్నం చేశారు. రన్స్లో వేగం పెట్టే ప్రయత్నంలో ఫ్రంట్ ఫుట్ వచ్చి ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. ఈసారి కాస్త సో క్విక్గా స్టంప్ చేయడం జరిగింది. సో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో జరిగింది. సో తను ముందర ఉన్నప్పటికీ సో ఫాస్టెస్ట్ స్టంపింగ్ అని చెప్పొచ్చు. సో రైట్. సో ఏ క్షణంలోనైనా సో బాల్ లీగల్ డెలివరీని చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. సో రైట్. సో ప్రస్తుతానికి మాత్రం సో సాయి దీప్తి సో గుడ్ కమ్ బ్యాక్ చేశారు ఈ ఓవర్ నుంచి. సో రైట్ లీగల్ డెలివరీ ఏ క్షణంలోనైనా సో రెడ్ లైట్ పలికే అవకాశం ఉంది. సో డెలివరీ కాస్త లీగల్ డెలివరీ. స్టెప్ అవుట్ చేశారు, ముందుకు వెళ్ళి ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. వెల్ స్టంపింగ్ ఇక్కడ, క్విక్ స్టంపింగ్ వికెట్ కీపర్ నుంచి. సో ఫైనల్గా అన్డౌటెడ్లీ రెడ్ లైట్ ఇస్ రైట్ వికెట్ నెంబర్. సో మరొక వికెట్ కోల్పోయింది టీం. సో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ 4th వికెట్ కోల్పోయారు ఇక్కడ. సో లహరి రూపంలో సో క్విక్గా రన్స్ సాధించాలి, మరొకసారి బ్యాట్ని జులిపించాలి అనే క్రమంలో వికెట్ కోల్పోవడం జరిగింది. సో దీంతో సాయి దీప్తి బ్రేక్ త్రూ అందించారు. సో వెరీ గుడ్ వెల్ కీపింగ్ ఇక్కడ. సో వికెట్ కీపర్ సో దయాన నుంచి. సో రియల్ టైంలో చూడొచ్చు. సో ఫ్రంట్ ఫీల్డ్లో వెళ్ళేసి ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో క్విక్ స్టంపింగ్ డయానా నుంచి. సో రైట్ గుడ్ బ్రేక్ త్రూ. సో అవసరం లేకుండే అక్కడ, బట్ రిస్కీ షాట్కి ప్రయత్నం చేసింది. ముందుకు వెళ్ళేసి రన్స్ని కన్సిడర్ చేద్దాం అనుకున్నారు, బట్ ఆ యొక్క స్ట్రాటజీకి తను అనుకున్నట్టుగా ఎక్స్క్యూట్ చేయలేకపోయారు. సో రిషిక న్యూ బ్యాటర్ రిషిక కృష్ణన్ ఆన్ స్ట్రైక్. అనదర్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ బ్యాటర్ ఆన్ స్ట్రైక్. Sai Deepti to Rishika. Very good delivery, and this time straight to the follow through bowler. So Andhra WT20 League 2025. So 15th over in progress. The score was up to 142 for the last of 4. This time down the ground, straight to the fielder, looking for single run with this single end of the
end of the over after the completion of 15 overs. Score was up to 143 runs for the loss of 4 wickets. 143 for 4 after the completion of 15 overs. సో ఇక్కడ నుంచి ప్రొజెక్టర్ స్కోర్ బాగానే మెయింటైన్ చేస్తూ వచ్చారు 9.53 సో సగటుతో. సో రైట్ మొత్తానికైతే సర్రంగలక్ష్మి విజృంభణతో 60 పరుగుల మార్క్ వ్యక్తిగత స్కోర్తో తన స్కోర్ కాంట్రిబ్యూషన్తో టీమ్ టోటల్ స్కోర్ 143కు చేరుకుంది. అండ్ సాయి దీప్తి 2 వికెట్లు ఇక్కడ సాధించారు. సో దీంతో చక్రిక అండ్ శిరీష ఇద్దరు కూడా చెరొక వికెట్ తీసుకున్నారు. ఫాలో ఆఫ్ వికెట్స్ కూడా మనం చూడొచ్చు. సో లాస్ట్ ఓవర్లో స్టంప్ అవుట్ రూపంలో సో బ్యాటర్ అవుట్ అయిన తర్వాత సో రిషిక కృష్ణన్ వచ్చారు. సో రైటీ లెఫ్టీ కాంబినేషన్ అదే కాంబినేషన్ కొనసాగుతుంది. శిరీష సో మరొక వికెట్ టేకింగ్ బౌలర్. సో ఎక్స్పాన్సివ్ ఓవర్ అయినప్పటికీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి బాల్తో మేఘన యొక్క వికెట్ని సాధించారు అక్కడ శిరీష. గెయిన్ ఆ ఓవర్లో 3 సిక్సర్స్ వచ్చాయి. ఆ సిక్సర్స్ తర్వాత కూడా ఆన్ సైడ్ అనూహ్యంగా బాల్ని ఆన్ సైడ్ వేస్తూ క్లీన్ బౌల్ చేశారు మేఘనని. సో రైట్ 16th ఓవర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ రంగలక్ష్మి. సో ఇక్కడి నుంచి కేవలం 4.5 ఓవర్స్ మాత్రమే మిగిలి ఉంటాయి. సో అగ్రెషన్ కొనసాగించాలి. మరి ముఖ్యంగా రంగలక్ష్మి ఆ 60ని కాస్త 100లో కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సో అవకాశం వస్తే ఆ అవకాశాన్ని ఒడిచిపెట్టుకోవాలి. ఈసారి డౌన్ ది గ్రౌండ్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. లాంగ్ ఆన్లో ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ. సో నేరుగా ఫీల్డర్ చేతిలోకి. సో 1 బౌన్స్ స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డర్. సో లూజ్ బాల్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. సో మేఘన కూడా 3 సిక్సర్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా తను 5th బాల్కి ఆ షాట్ అటెంప్ట్ చేయకుండా ఉండాల్సింది. తను కూడా 50స్లో కన్వర్ట్ అయ్యేది. తన ఒక వ్యక్తిగత స్కోర్ని 30స్ని కాస్త 50స్లో కన్వర్ట్ చేసే ఎబిలిటీ ఉండేది. బట్ అలాంటి అవకాశం జరగలేదు. శిరీష ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ని మెచ్చుకోవాలి ఆ సిచ్యువేషన్లో. రైట్ సో రిషిక వచ్చిన తర్వాత తను కూడా సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టుగా ఆచితూచి జాగ్రత్తగా ఆడుతున్నారు. మరి ముఖ్యంగా రంగలక్ష్మికి ఎక్కువ స్ట్రైక్లో ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సో రిషిక కృష్ణన్. రైట్ చేయాలి కూడా. ఒక ఎండ్ నుంచి స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తే మరో ఎండ్ నుంచి షాట్స్ ఆడాలి. ఆ ఎబిలిటీ కేవలం ప్రస్తుతానికైతే రంగలక్ష్మి మంచి ఫామ్లో ఉన్నారు కాబట్టి కేవలం తను ఫేస్ చేసినటువంటి 37 బంతులు 61 మార్క్ని టచ్ చేశారు కాబట్టి భారీ షాట్కి ప్రయత్నం. లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా బాల్ అయింది. ఇట్ కుడ్ బి ఏ ఛాన్స్. ఫీల్డర్ ఉంటారు బట్ కాకపోతే బాల్ని క్యాచ్ రూపంలో తీసుకోలేకపోయారు. ఎఫర్ట్ మంచిది, చక్కటి ఎఫర్ట్ అది, కానీ డై చేసినప్పటికీ బాల్ని రీచ్ కాలేకపోయారు. సో మరో భారీ షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు. కనెక్షన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ నుండి మాత్రం డెఫినెట్గా లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా భారీ సిక్సర్ వెళ్ళేది అది. బట్ అలాంటి అవకాశం అయితే లేదు ప్రస్తుతానికి. శిరీష టు రిషిక. This time onside, played towards the onside. This time a fine leg region into the gap. The final fielder into the deep. So looking for second one and a comfortable taking a single with these two. Score was up to 149 runs. So ఏదైతే క్యాచ్ అక్కడ డ్రాప్ అయిందో లాంగ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్ నిజంగానే చాలా దూరంలో ఉండే సో బాల్ వరకు రీచ్ కాలేకపోయారు. ఎఫర్ట్ని మెచ్చుకోవాలి. సో డైవ్ చేస్తూ బాల్ని అందిపుచ్చుకోవాలని చూశారు బట్ కుదరలేదు అక్కడ. ఎస్ దిస్ టైమ్ ఆన్ సైడ్ లుకింగ్ ఫర్ వన్ అండ్ కంఫర్టబుల్ టేకింగ్ సింగిల్ విత్ ది సింగిల్ స్ట్రైక్ తన వద్ద ఉంచుకుంటారు రిషిక. అండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ 16 overs టీమ్ టోటల్ స్కోర్ ఇస్ 150 అప్. సో ఫైనల్గా 150 పరుగుల మార్క్ని అయితే టచ్ చేశారు ఇక్కడ. సో రైట్ హైయెస్ట్ టోటల్, ఒక టీమ్ హైయెస్ట్ టోటల్గా ఇది ముందుకు వెళ్తుందనాలి. ఎందుకంటే 150 పరుగుల మార్క్ని ప్రస్తుతానికైతే టచ్ చేయలేకపోయారు. సో దీంతో పార్ట్నర్షిప్ విషయానికి వస్తే 51 పరుగుల పార్ట్నర్షిప్ లహరి అండ్ రంగలక్ష్మి మధ్యలో. సో 29 బంతుల్లో 51 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. సో దాంట్లో కాంట్రిబ్యూషన్ లహరి 8 పరుగులు చేస్తే 17 బంతుల్లో 41 పరుగులు చేశారు రంగలక్ష్మి. సో దాని తర్వాత 16 ఓవర్ల అనంతరం 150 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి 12 పరుగులు ఎక్స్ట్రాస్ రూపంలో వచ్చాయి.
సో 150 మార్క్స్ని అయితే టచ్ చేశారు. సో తమన్నాని తీసుకొచ్చారు. సో మరొక పేసర్ స్టార్టింగ్లో కేవలం 2 ఓవర్లు మాత్రమే బౌల్ చేశారు, 18 పరుగులు ఇచ్చారు. స్లైట్గా కాస్త ఎక్స్పాన్సివ్గా ప్రూవ్ అయినప్పటికీ ఓహోహో దిస్ టైమ్ బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్, ప్లే టువర్డ్స్ ది corner into the capsule, but finally only one run with this single Rangalakshmi. సో చూడొచ్చు ఇక్కడ నుంచి భారీ షాట్స్కి ప్రయత్నం చేస్తారా. సో హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ రంగలక్ష్మి. ఫస్ట్ మ్యాచ్లో ఆకట్టుకోలేకపోయారు, సెకండ్ మ్యాచ్లో విధ్వంసం సృష్టిద్దాం అనుకున్నారు బ్యాటింగ్తో, కానీ థర్డ్ మ్యాచ్లో తను అనుకున్నట్టుగానే ఏదైతే హోంవర్క్ చేసి వచ్చారో ఆ హోంవర్క్ని ఇక్కడ చక్కగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు. మరి ముఖ్యంగా బ్యాటింగ్లో చక్కటి కాంట్రిబ్యూషన్, ప్రస్తుతానికి 38 బంతులు 62 పరుగుల కాంట్రిబ్యూషన్ అందించారు తమ జట్టుకి. సో టీంకి గౌరవప్రదమైనటువంటి స్కోర్ కంటే సో టీంని ఒక పటిష్టమైన స్థితిలో ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రయత్నంలో సక్సెస్ సాధించారని చెప్పాలి. నా 17th ఓవర్ తమన్నని ఎదుర్కోవడానికి రంగలక్ష్మి. This time outside the off stump and umpire declared wide, 1 extra run. సో తమన్నా స్ట్రాటజీ మాత్రం కేవలం వైడ్ లైన్ని మాత్రమే టార్గెట్ చేస్తున్నారు. సో స్టంప్ లైన్కి బాల్ చేస్తే సో భారీ షాట్స్ వెళ్తాయి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందేమో. ఫస్ట్ ఓవర్లో కూడా అదే చేశారు, సెకండ్ ఓవర్లో కూడా అలాంటి లైన్సే వేశారు. సో మరి ముఖ్యంగా 5th స్టంప్ ఆర్ 6th స్టంప్ అండ్ వైడ్ లైన్ మీదనే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నారు తమన్నా. సో రైట్ స్టంప్ లైన్కి బాల్ వేస్తే సో కనెక్షన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాట్స్ ఈజీగా అవుతున్నాయి. సో కేవలం సింగిల్ అయితే వస్తుంది. ఆ సింగిల్ తర్వాత సో రిషిక కృష్ణన్ ఆన్ స్ట్రైక్. సో ప్రస్తుతానికైతే టీం ఒక పటిష్టమైన స్థితిలో తీసుకువెళ్లడంలో సో రంగలక్ష్మి చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించారని చెప్పాలి. సో లూజ్ డెలివరీస్ని అద్భుతమైనటువంటి పనిష్ చేశారు, సిక్సర్స్ రూపంలో, బౌండరీస్ రూపంలో. సో కావాల్సిన పరుగులు రాబట్టారు. ఈసారి ఫుల్ టాస్ డెలివరీ ఆఫ్ స్టంప్ లైన్, బట్ వైడ్ యార్కర్ వేసే ప్రయత్నం చేశారు. ఈసారి డాట్ బాల్. So right down the ground, straight to the fielder. No damage has been done. So another dot ball. Step out చేశారు ఈసారి. ఈ లాస్ట్ బాల్ ఆడినటువంటి షాట్తో గౌతమ్ గంభీర్ని తలపించారు. సో రిషిక కృష్ణన్ తను కూడా ఈ విధంగానే స్టెప్ అవుట్ చేస్తూ ఆన్ డ్రైవ్ ఆడుతుంటారు. సో ఈ ఒక్క ఓవర్ చివరి బంతి. సో లాస్ట్ బాల్. సో రంగలక్ష్మి స్ట్రైక్లో ఉంటారు. సో తమన్నట్టు రంగలక్ష్మి అగైన్. సో చూడాలి, ఈ ఓవర్లో మాత్రం కేవలం 4 పరుగులు వచ్చాయి, ఒక వైడ్ 3 సింగిల్స్ రూపంలో. సో చివరి బాల్లో ఏమన్నా షాట్కి ప్రయత్నం చేస్తారా? చేయాల్సిన సమయం అయితే వచ్చింది. స్ట్రైట్ టు ది నాన్ స్ట్రైకింగ్ అండ్ వికెట్స్. సో లుకింగ్ ఫర్ సింగిల్ రన్ అండ్ లుకింగ్ ఫర్ అనదర్ వన్. లేదు, కేవలం సింగిల్తోనే సరిపెట్టుకున్నారు. సో అక్రాస్ ద బ్యాట్ హిట్టింగ్ నాక్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు, బట్ సో నేరుగా వికెట్ స్టంప్స్కి బాల్ నాన్ స్ట్రైకింగ్ స్టంప్స్కి తగులుతూ సో డివియేట్ అయింది. సో దీంతో సింగిల్ వస్తుంది. సింగిల్ తర్వాత ఓవర్ పూర్తి. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్. సో రైట్ 17 overs after 155 for the loss of 4 wickets. That's right.
స్కోర్ కార్డు విషయానికి వస్తే 155 పరుగులు 4 వికెట్లు కోల్పోయారు 17 ఓవర్ల అనంతరం. రంగలక్ష్మి 64 పరుగుల వద్ద బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తే కేవలం 40 బంతుల్లో రిషిక కృష్ణన్ అద్భుతంగా తను కూడా కాంట్రిబ్యూషన్ అందిస్తున్నారు బ్యాటింగ్లో. రైట్ సాయిదీప్తి 2 వికెట్లు, శిరీష 1 అండ్ చక్రిక 1 వికెట్ సాధించారు. దీంతో ఇక్కడ నుంచి కేవలం 3 ఓవర్లు మాత్రమే మిగిలి ఉంటాయి. స్ట్రైక్లో రంగలక్ష్మి, ఆన్ స్ట్రైక్ బ్యాటర్ రంగలక్ష్మి, నాన్ స్ట్రైకర్ రిషిక కృష్ణన్. బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో శుభశ్రీ. యాక్షన్, అద్భుతమైనటువంటి యాక్షన్ అది. బాల్ని డెలివరీ చేసే క్రమం అది. అండ్ శుభశ్రీ మరొకసారి అనూహ్యంగా శుభశ్రీ చేతులకు బాల్స్ అందించారు. చూడాలి శుభశ్రీ వేసినటువంటి బాల్ యాక్షన్ కానివ్వండి, బాల్స్ రిలీజ్ కానివ్వండి, బ్యాటర్స్ని కాస్త అటెంప్ట్ చేసే విధంగా ఉన్నాయి. చూడాలి మరి షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేస్తారా, ఎందుకంటే లాస్ట్ 3 ఓవర్స్ కాబట్టి ఇనిషియేట్ తీసుకోవాలి. ఈసారి మాత్రం ఎలివేషన్ వచ్చింది, డిస్టెన్స్ ఏమైనా వచ్చిందా? లేదు, నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి. సాయిదీప్తి ఫీల్డర్. లంగ్ ఆఫ్లో సాయిదీప్తి ఉంటారు. రంగలక్ష్మి ఇన్నింగ్స్ ఇంతటితో సమాప్తం. బ్రేక్ త్రూ కోసం ఇక్కడ శుభశ్రీని తీసుకొచ్చారు. శుభశ్రీ వేసినటువంటి ఏదైతే బాల్ ఉందో బ్యాటర్ని అటెంప్ట్ చేసింది. బ్యాటర్ అంతే హంగ్రీగా ఉన్నారు, ఎందుకంటే షాట్స్ ఆడాల్సిన సమయం రానే వచ్చింది. కనెక్షన్ కుదరలేదు అక్కడ. స్లోవర్ వన్ వేసినటువంటి ఫ్లైట్ డెలివరీలో లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా సిక్సర్కి ప్రయత్నం చేశారు, బట్ చూసి బాల్ని రీచ్ చేయలేకపోయారు. దీంతో క్యాచ్ అవుట్. Yes, but what a knock. An appreciable knock, a commendable knock from రంగలక్ష్మి. 64 పరుగులతో ఇప్పుడు తన టీమ్మేట్ అయిన సేతు సాయితో హైయెస్ట్ రన్స్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ ఇన్నింగ్స్ ఫర్ బ్యాటర్ని హోల్డ్ చేస్తున్నారు. See, you can see the celebration, you can see the happiness, happy smiles that she has brought. 64 of 42 balls, very well played Rangalakshmi. And 5 wickets down at the end of 17.2 overs for the score of 155 on the board for the team Vijayawada Blasters. And the new batter have walked in. A new batter for the team Lakshmi Prasami. Beg your pardon, Lakshmi is the new batter for the team. First ball well left. Good start for Subhasri. మొదటి ఓవర్లోనే ఒక వికెట్ని, ఒక ఇంపార్టెంట్ వికెట్, ఒక సెట్ బ్యాటర్ వికెట్ని తీశారు శుభశ్రీ. శుభారంభం అనే చెప్పాలి. ఆఖరి ఓవర్స్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ వికెట్, ఒక సెట్ బ్యాట్స్మెన్ వికెట్ తీస్తే యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేవింగ్ మెనీ రన్స్ బికాజ్ ఆల్రెడీ సెట్. ఓ డియా, ఒక పెద్ద ఫంబల్. సరాసరి బౌలర్ ఫీల్డర్ వైపు తరలించి బాల్ని నేరుగా నాన్ స్ట్రైకర్ ఎండ్ వైపు పరిగెత్తారు బ్యాటర్ లక్ష్మి. మరొక వికెట్. రైట్ వచ్చిన పార్టీ మిస్కమ్యూనికేషన్ అక్కడ నాన్ స్ట్రైకర్ ఎండ్ నుంచి. క్విక్ సింగిల్ కి ప్రయత్నం చేశారు అక్కడ లక్ష్మి. స్టెప్ అవుట్ చేసి లో ఫుల్ టాస్ తీసుకుని షాట్ ఆడే ప్రయత్నంలో షార్ట్ కవర్స్ లో ఫీల్డర్ ఉన్నారు. నాన్ స్ట్రైకర్ నుంచి ఎలాంటి కాల్ రాలేదు తనకి. క్రీజ్ లో నుంచి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి నాన్ స్ట్రైకర్ కూడా రావడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపలేదు. దీంతో వికెట్ లభిస్తుంది. మరొక వికెట్ కోల్పోయారు ఇక్కడ. పర్ఫెక్ట్ గా శుభశ్రీ వచ్చిన తర్వాత అన్ని శుభాలే జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ టీమ్ కి. ఏదైతే సెడ్ బ్యాటర్ ఉన్నారో, హార్డ్ హిటర్ బ్యాటర్ ఉన్నారో, క్రూషియల్ మూమెంట్ లో వికెట్ తీయడము, దాని తర్వాత కొత్తగా వచ్చినటువంటి లక్ష్మి వికెట్ కూడా రావడము. అప్పటిదాకా ఎలాంటి కాల్స్ లేకుండే ఇద్దరి మధ్యలో. వన్స్ ఫీల్డర్ బాల్ని తీసుకున్న తర్వాత నాన్ స్ట్రైకర్ ఉన్న ప్లేస్ నుంచి కదలలేని పరిస్థితి. దీంతో వికెట్ లభిస్తుంది. నాట్ హ్యాపీ లక్ష్మి. Right of 6th wicket down. New batter comes in. Rishika on non-striking end. This time ball in the air. It could be a chance, but safe land out in the delivery. Subhashri వేసినటువంటి ప్రతి బాల్ కూడా డెఫినెట్గా ఒక ఆపర్చునిటీ, ఒక మొమెంటాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. గుడ్ యాక్షన్. అదే విధంగా యాక్షన్తో పాటు రియాక్షన్స్ కూడా మనం చూసాం. తను వేసినటువంటి బాల్స్లో అటెంప్ట్ చేసే ప్రయత్నంలో వికెట్స్కి మరీ నేరుగా
సో క్యాచ్ అవుతుండే అది ఫాలో త్రూలో అటెంప్ట్ చేశారు అక్కడ. సో రైట్ All right, ఓవర్లో ఆఖరి బంతి అండ్ దుర్గా ద న్యూ బ్యాటర్ ఫర్ ద టీమ్. సో కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే లభించింది 18 ఓవర్లో. ఒక అద్భుతమైన ఓవర్ ఫర్ వైజాగ్ చీతాస్. Eighteen overs after 157 runs for the loss of 6 wickets. Durga and Rishika both the batters on crease. So ప్రభావం చూపిస్తుంది ప్రొజెక్టెడ్ స్కోర్ మీద. సో ప్రభావం చూపిస్తుంది ప్రొజెక్టెడ్ స్కోర్ మీద 190+ runs ఉండే. సో బట్ తర్వాత గుడ్ కమ్ బ్యాక్ దిస్ టైమ్ స్ట్రైట్ టు ది డౌన్ ద గ్రౌండ్స్ టువర్డ్స్ ది లాంగ్ ఆన్ రీజన్ అండ్ శుభశ్రీ ఓవర్లో సో వికెట్స్ కోల్పోయారు 2 వికెట్లు. సో టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. సో ఫైనలీ Sai Deepti comes into the attack. తన కోటాలోని చివరి ఓవర్తో సాయి దీప్తి సో బౌలింగ్ చేస్తున్నారు అండ్ రిషిక దుర్గా స్ట్రైక్లో. సో రిషిక నాన్ స్ట్రైకింగ్ ఎండ్లో పెడుతుందా నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి. 1 bounce స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డర్. Right down the ground this time Suri. So quick runs వచ్చాయి అంతే చక్కటి ఫీల్డింగ్ అక్కడ సిరి నుంచి. సో సాయి దీప్తి సో దుర్గా అండ్ రిషిక ఇద్దరు కూడా ఉన్నారు. సో దీంతో సో రన్స్ని పరుగులు పెట్టించాలంటే స్కోర్ బోర్డ్ని పరుగులు పెట్టించాలంటే బ్యాటర్స్ నుంచి అద్భుతమైనటువంటి నాక్స్ చూడాలి మనం. సో కానీ బౌలర్స్ మాత్రం అద్భుతంగా చాలా చక్కగా కట్టడి చేస్తూ వచ్చారు. సో బట్ 160 runs మార్క్ని అయితే టచ్ చేశారు ఇక్కడ. సో లెట్ us see 160 runs for the loss of 6 wickets at 19th over. Saideep to Durga. This time trying to hit the ball towards the corner region. So fielder into the deep. So fielders అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్తో ఆకట్టుకుంటున్నారు. లాస్ట్ టైం సిరోయ్, ఈ టైం ఆయిషా. ఫోర్ ఆఫ్ స్టంప్ మీదుగా వెళ్ళి షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు లాంగ్ ఆన్లో. బట్ గుడ్ ఓవర్ ఇది. సో ఎక్కువగా రన్స్ ఇతర కన్సిడర్ చేయలేదు. సో దీంతో ఓవర్ పూర్తి ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ 19 overs. సో 19 ఓవర్ల ఆట ముగిసింది ఇక్కడ. సో చివరి ఓవర్ కొనసాగుతుంది 162 పరుగులు 6 వికెట్ల నష్టానికి. ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ 162 ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 6 wickets. నౌ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఓవర్ ఆఫ్ ది ఇన్నింగ్. సో రిషిక సో 12 రిషిక ఆన్ 12 runs అండ్ దుర్గా ఆన్ 3 runs. సో ఫైనల్గా చివరి ఓవర్ చూడాలి. చివరి ఓవర్లో ఎన్ని పరుగులు సాధిస్తారు. సో తమన్నకి బ్రేక్ త్రూ లభించలేదు. సాయి దీప్తికి 2 వికెట్లు లభించాయి. దాని తర్వాత శుభశ్రీని తీసుకురావడం మరొక శుభ పరిణామంగా భావించాలా లేదా చూడాలి. సో టీంకు ప్రస్తుతానికి మాత్రం లో ఫుల్ టాస్ తీసుకుని డౌన్ ద గ్రౌండ్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. అక్కడ ఫస్ట్ అంతే క్విక్గా రన్ చేశారు. సెకండ్కి ప్రయత్నం చేస్తుండే బట్ సో రిషిక సో సెకండ్ రౌండ్కి సిద్ధంగా లేకుండే. సో దీంతో కేవలం సింగిల్తోనే సంతృప్తి చెందారని చెప్పాలి. ఓకే దుర్గా. సో దుర్గా నుంచి లాస్ట్ ఓవర్లో హెడ్డింగ్ నాక్స్ చూస్తూ వచ్చాం. బట్ కాకపోతే కనెక్షన్ అంతగా కుదరలేకుండే అక్కడ. ఈసారి కాస్త బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్ స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డర్. అవకాశం ఉండే ఆ క్యాచ్ని కాస్త జార విడిచారు. సో ఈజీ క్యాచ్ కాస్త జార విడిచారు. కాకపోతే రన్అట్కి ఏమన్నా స్కోప్ ఉందా, సో రన్అట్కి ఏమన్నా స్కోప్ ఉందా చూడాలి. సో రివ్యూ. So right, so finally wicket down. So చూడాలి బట్ బ్యాటర్ వాక్ ఇన్
తను స్వతహాగా బయటకు వెళ్తున్నారు. సో చూడొచ్చు ఫస్టే. సో ఆన్ సైడ్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్, క్యాచ్ వాస్ డ్రాప్. బట్ క్యాచ్ తీసుకున్న తర్వాత సెకండ్ రౌండ్కి ప్రయత్నం చేస్తుండే అక్కడ, కానీ స్వతహాగా బ్యాటర్ సో వెనుదిరుగుతున్నాం చూస్తున్నాం మనం. ఎస్ రైట్, ఈజీ వికెట్ డౌన్. సో ఈజీ వికెట్ డౌన్, వికెట్ నెంబర్. సో వికెట్స్ కోల్పోతూనే ఉన్నారు. సో దీంతో బ్యాక్ టు బ్యాక్ వికెట్స్ కోల్పోతూనే ఉన్నారు. సో రైట్, ఫైనలీ ఫింగర్ ఇట్స్ అప్, వికెట్ డౌన్. సో 6th 7th వికెట్ డౌన్. శుభశ్రీ రావడం శుభ పరిణామమే, దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు, ఉండబోదు. ఎందుకంటే రావడం వికెట్ తీయడం చకచక జరిగిపోయాయి కాబట్టి. ఓహోహో, ఈసారి ఫైన్ లెగ్ ప్రయత్నం చేశారు. హాఫ్ స్టంప్ మీదకి వెళ్ళి ఫైన్ లెగ్ కట్ చేశారు. సో గ్యాప్ లభించింది, బౌండరీ కూడా లభిస్తుంది ఇక్కడ. సో పర్ఫెక్ట్ షాట్, పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్, బౌండరీ. హాఫ్ స్టంప్ మీదుగా పూర్తిగా వెళ్ళేసి రిషబ్ పంత్ ఇలాంటి షాట్స్ ఆడుతున్నప్పుడు సో రిషబ్ పంత్ ఎక్కువగా గుర్తొస్తుంటారు. సో వికెట్ తర్వాత బౌండరీ లభించిన తీరు ఇది. సో వెరీ క్లోజ్ టు ది సో వికెట్ కీపర్స్ హెల్మెట్. సో రైట్ స్టెప్ అవుట్ చేశారు. లో ఫుల్ టాస్కి ప్రయత్నం చేశారు, బట్ నేరుగా ఫీల్డర్ సో 1 రన్తో 169. ఈసారి లాఫ్ చేసే ప్రయత్నం, లాంగ్ ఆఫ్లో ఫీల్డర్ ఉంటారా, నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి. బట్ సిరి ఈసారి క్యాచ్ని అందుకోలేకపోయారు. సో దీంతో ఓవర్ త్రో రూపంలో రన్కి ప్రయత్నం చేశారు అక్కడ రిషికా లేకిన్. కాకపోతే అనుష సిద్ధంగా లేకుండే రన్కి. రైట్, రీప్లేలో చూడొచ్చు లాస్ట్ బాల్. సో ఫ్లైట్ డెలివరీ వస్తే షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేశారు, లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా లాఫ్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. బట్ 30 యార్డ్ సర్కిల్లోనే ఉండే బాల్, కానీ అక్కడి నుంచి బాల్ని ఈజీ క్యాచ్ని తీసుకోలేకపోయారు సిరి. సో దీంతో లైవ్ అనేది లభించింది. సో దీంతో డైరెక్ట్ హిట్కి ప్రయత్నం, అనదర్ రన్ కోసం ప్రయత్నం. లాస్ట్ బాల్, హ్యాండ్సమ్లీ హిట్ ఇంటు ది గ్యాప్, స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డర్. వాట్ ఏ క్యాచ్ ఇట్ ఈస్. ఇది కదా అసలైన మజా, ఇది కదా కావాల్సింది. సో ఫైనల్ గా వికెట్ లభించింది. అద్భుతమైనటువంటి క్యాచ్. బౌండరీ లైన్ లో క్యాచ్ చేస్తే అంత ఈజీగా ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే మరి ముఖ్యంగా డ్యూ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సో డ్యూస్ ఉన్నాయి, దాని తర్వాత తేమని తట్టుకుని క్యాచ్ని పట్టుకోవాలంటే, దట్టు అంత స్పీడ్గా వెళ్తున్నటువంటి బాల్ని వడిచి పట్టుకోవాలంటే అంత సునాయాసం అయితే కాదు. సో దీంతో వికెట్ లభించింది ఫైనల్ డెలివరీకి. సో రైట్, భారీ షాట్కి హిట్ చేశారు అక్కడ. సకాకాన లంగాల్లో ఉన్నటువంటి ఫీల్డర్ నుంచి అద్భుతమైనటువంటి క్యాచ్ మనం చూసాం. పర్ఫెక్ట్ క్యాచ్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్, పర్ఫెక్ట్ క్యాచ్ ఆఫ్ ది ఇన్నింగ్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఇది. సో కంగ్రాచ్యులేషన్స్. అండ్ ఫైనలీ మొదటి ఇన్నింగ్స్ ఇంతటితో సమాప్తం. షాట్ ఆడిన తీరు, దాని తర్వాత సిక్సర్ వెళ్తుందనేసి ఆ కాన్ఫిడెంట్ ఉంటుండే బ్యాటర్కి. ఫస్ట్ ఆ కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది, బట్ కాకపోతే బాల్ కాస్త ఫ్లాట్గా వెళ్ళింది. ఎలివేషన్తో వెళ్ళింటే మాత్రం డిస్టెన్స్ వచ్చేది, బట్ కాకపోతే దీంతో ఇన్నింగ్స్ పూర్తి. ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్, టీమ్ టోటల్ స్కోర్ ఈజ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ టోటల్ స్కోర్ ఈజ్ 170 runs ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 8 wickets. సో రైట్, రంగలక్ష్మి 64 పరుగుల కాంట్రిబ్యూషన్, మేఘన 39 పరుగుల కాంట్రిబ్యూషన్తో టీమ్ గౌరవప్రదమైనటువంటి స్కోర్కి చేయగలిగింది. దాని తర్వాత రిషిక నుంచి మంచి హిట్టింగ్స్, నాక్స్ ద్వారా 14 పరుగులు వచ్చాయి. సో టోటల్గా మొదటి ఇన్నింగ్స్ పూర్తయ్యేసరికి 170 పరుగులు, 13 పరుగులు ఎక్స్ట్రాస్ రూపంలో వచ్చాయి. అటువైపు బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి చర్చిస్తే సాయి దీప్తికి 2 వికెట్స్ లభించాయి. దాని తర్వాత తమన్నా నుంచి ఎలాంటి వికెట్ లభించలేదు. సాయి దీప్తి 2 వికెట్లు, శిరీష 1 వికెట్ లభించింది, మెయిన్ వికెట్ అది. చక్రిక 1 వికెట్ లభించింది, శుభశ్రీకి 2 వికెట్స్. శుభశ్రీ తీసినటువంటి బ్రేక్ త్రూస్లో మంచి వికెట్స్ అక్కడ కంబ్యాక్ చేశారు. సో దీంతో ఫాల్ ఆఫ్ వికెట్స్, ఫస్ట్ వికెట్ 33 runs దగ్గర, అండ్ సెకండ్ వికెట్ 59, థర్డ్ వికెట్ 91, ఫోర్త్ వికెట్ 142. సో ఇది టోటల్ మ్యాచ్ సమ్మరీ. సో ఈ విషయాన్ని చూస్తే పార్ట్నర్షిప్స్ మాత్రం డెఫినెట్గా ఒక పెద్ద పార్ట్నర్షిప్ అంటే లహరి అండ్ రంగలక్ష్మి మధ్యలో 51 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. దాని తర్వాత సేతు సాయి అండ్ రంగలక్ష్మిలో 32 పరుగుల భాగస్వామ్యం, అండ్ సేతు సాయి మేఘన నుంచి 26 పరుగుల కాంట్రిబ్యూషన్, మహంతి అండ్ మేఘన నుంచి. సో మేఘన అండ్ రంగలక్ష్మి కీ రోల్ ప్లే చేశారని చెప్పాలి ఈ మ్యాచ్లో. సో దీంతో మొదటి ఇన్నింగ్స్ పూర్తయ్యేసరికి 170 పరుగులు అండ్ 8 వికెట్లు కోల్పోయి దీంతో 13 పరుగులు ఎక్స్ట్రాస్ రూపంలో వచ్చాయి. సో ఫైనల్గా విజయం లక్ష్యం 171 పరుగులు. సో రైట్, స్ట్రైట్ ట్యూన్ ఫర్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్. అప్పటిదాకా హైలైట్స్ చూస్తూ ఉండండి.
వికెట్ మీదుగా బౌండరీ వస్తుందా? ఇండియాతో కూడా అండ్ ప్లేస్ ఫర్ ఆర్సీబీ, ప్లేడ్ ఫర్ ఆర్సీబీ అండ్ దట్స్ అనదర్ లవ్లీ షాట్. సో పొజిషన్స్ చూస్తే సో మిడ్ పాయింట్ అయితే తీసుకున్నారు, ప్రస్తుతానికి స్టెప్ అవుట్ చేశారు. ఓహో ప్రస్తుతానికి నిన్న మనం చూసాము. అండ్ బ్యాక్ టు ద గేమ్, లవ్లీ షాట్, మొదటి బంతి గాల్లో అండ్ చూడాలి వర్కౌట్ అయ్యేద్దా లేదు. త్రుటిలో చివర్లో అవుట్ అవడం జరిగింది. సో రైట్ ఇంటు ది అండ్ స్ట్రైట్ టు ఓవర్లో ఆఖరి బంతి కట్ షాట్, గాల్లో బంతి బట్ కొన్ని క్యాచెస్ వస్తే మాత్రం మరొక వికెట్ కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఈసారి కాస్త భారీ షాట్ కి చూసింది ఈసారి. నైస్ ఆన్ ద బాల్ అండ్ లవ్లీ లాఫ్ట్. మరొక్కసారి ఈసారి ఎక్స్ట్రా తను. సో 33 నే అయితే దాటేసింది కాబట్టి ఈసారి షాట్ కి ప్రయత్నం చేసింది. లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా బాల్. శిరీష ఏదన్నా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుందా చెప్పు చూడాలి చివరి 2 బాల్స్ లో. అప్ ఇన్ ది ఎయిర్ బట్ జస్ట్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫీల్డ్. ఈ మ్యాచ్ లో ఇక్కడ రంగలక్ష్మి అవసరం జట్టుకు చాలా ఉంది. yes ఇది పర్ఫెక్ట్ నాకా చూడాలి. 1 ball. Floodlights are on and the match will continue. That's a lovely shot, a brilliant shot. Just 91 for 2. Return catch. Wicket down గా వచ్చి భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం బ్యాటర్ ద్వారా. That's continue the attack. Picked it on the full, very powerfully hit, no chance for the fielder. Straight down the ground. మరొక ఆపర్చునిటీ and that will be another. చూపిస్తున్నారు బ్యాటర్. భారీ షాట్ స్ట్రైట్ డౌన్ ది గ్రౌండ్ అండ్ ఈసారి బ్యాక్ ఫుట్ లో అక్కడ ఎడ్జ్ ఉందా? ఈసారి బిహైండ్ ద వికెట్ ఆన్ దిస్ స్ట్రైట్ డౌన్ ది గ్రౌండ్. దట్స్ an opportunity and she has just taken the bat down from a captain and she walks down, no stopping Rangalakshmi at the moment. ఆల్మోస్ట్ ఒక భారీ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ చూసే అవకాశం రంగలక్ష్మి బ్యాట్ నుంచి. స్టెప్ అవుట్ 60 మార్క్ ని టచ్ చేశారు కాబట్టి భారీ షాట్ కి ప్రయత్నం. లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా బాల్ అయింది. ఇట్ కుడ్ బి ఏ ఛాన్స్. చేయాల్సిన సమయం అయితే వచ్చింది. స్ట్రైట్ టు ది నాన్ స్ట్రైకింగ్ అండ్ వికెట్స్. సో లుకింగ్ ఫర్ 3 overs కాబట్టి ఇనిషియేట్ తీసుకోవాలి. ఈసారి మాత్రం ఎలివేషన్ వచ్చింది. డిస్టెన్స్ ఏమైనా వచ్చిందా? లేదు, నేరుగా ఫీల్డ్ వికెట్ తీస్తే యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేవింగ్ మనీ రన్స్ బికాజ్ ఆల్రెడీ సెట్. డియర్ ఒక పెద్ద ఈసారి కాస్త బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్ స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డ్. అవకాశం ఉండి ఆ క్యాచ్ ని కాస్త జార విడిచారు. సో ఈజీ క్యాచ్ కాస్త జార విడిచారు. కాకపోతే ప్రయత్నం అనదర్ రన్ కోసం ప్రయత్నం. లాస్ట్ బాల్ హ్యాండ్సమ్ హిట్ ఇంటు ది గ్యాప్ స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డర్. వాట్ ఏ క్యాచ్. కాబట్టి ఈసారి ఫైన్ లెగ్ ప్రయత్నం చేశారు. హాఫ్ స్టంప్ మీదకి వెళ్ళి ఫైన్ లెగ్ కట్ చేశారు. సో గ్యాప్ లభించింది. ఈసారి లాఫ్ చేసే ప్రయత్నం. లాంగ్ ఆఫ్ లో ఫీల్డర్ ఉంటారా? నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి.
All right. Welcome back to the second innings of match number 6 between Vijayawada Blasters and Vizag Cheethas. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లో 170 పరుగులు సాధించారు 8 వికెట్ల నష్టానికి. వైజాగ్ చీతాస్ ఈ మ్యాచ్ గెలవాలంటే, టోర్నమెంట్లో రెండో విక్టరీ సాధించాలంటే 20 ఓవర్లో 171 పరుగుల లక్ష్య ఛేదన. ఎట్లా రాణిస్తారో యాజ్ యూజువల్ వి హ్యావ్ ది ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ డయానా, the wicket keeper batter for the team. Vizag Cheethas will be opening, but this time along with Subhashri, a change in order for the captain. Usually we see Snehadipti coming in as an opener, but Iroju, it looks like they have one of the plans. Chudali ఏ విధంగా రాణిస్తారు. 171 పరుగుల లక్ష్య ఛేదన, and we're gonna see a very good match because they've got the firepower to play big shots, and also they have got a great control. నిన్న చూసాం మనం, కేవలం మొదటి ఓవర్లో వికెట్ పడిన తర్వాత ఎటువంటి పరుగులు రాకపోయినా సరే ఆఖరి 9 ఓవర్లో 99 పరుగులు సాధించారు. విచ్ మీన్స్ దే హ్యావ్ గాట్ ది ఫైర్ పవర్, దే హ్యావ్ గాట్ ది స్ట్రెంగ్త్, దే హ్యావ్ గాట్ ది ఎబిలిటీ. బట్ హూ విల్ బి కాంకరింగ్ టుడే? విల్ ఇట్ బి విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ ఆర్ విల్ ఇట్ బి వైజాగ్ చీతాస్? మరి కొద్దిసేపట్లో మ్యాచ్ స్టార్ట్ కాబోతుంది. ప్రేక్షకులందరికీ, ఎవరైతే యూట్యూబ్లో ఈ లైవ్ టెలికాస్ట్ చూస్తున్నారో, ఘన స్వాగతం పలుకుతున్నాము మీ అందరికీ. నేను ప్రశాంత్ along with Shoaib in the commentary box. And first ball coming. మొదటి బంతి, ఒక లవ్లీ కట్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం టువర్డ్స్ పాయింట్ దిశలో, బట్ ఎటువంటి పరుగులు లభించలేదు. బౌలర్కి ఒక శుభారంభం అని చెప్పొచ్చు. మనం చూసాము విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ అత్యధిక టోటల్ స్కోర్ చేశారు టోర్నమెంట్లో 170 పరుగులు. దీనికి ముందు రాయలసీమ రాణిస్ 148 పరుగులు సాధించారు. బట్ వీ హ్యావ్ టు సీ, విల్ దట్ బి చేంజ్డ్? పిక్డ్ ఇట్ ఆన్ ద ఫుల్, నైస్లీ ప్లేడ్ ఇట్, ప్రొటెక్షన్ ఇన్ ద డీప్, అండ్ ఫస్ట్ రన్స్ ఆన్ ద బోర్డ్ ఫర్ ద టీమ్ ఫర్ డయానా. And Lakshmi Prasarmi, the opening bowler, she has been picked for this match as a replacement. They've got a couple of changes in the playing 11, the team of Vijayawada Blasters. Oka adbhutamaina score ani cheppali. Chasing 171 under the lights is not going to be easy, but they've got the firepower. That's up in the air and over the field. First runs for Subhashri, and what a way to get off the mark. She has got a slow start in the last match, but this time picked that full and delivery and nicely put that away for 4 runs. Waited for that, lofted that beautifully over the infield. A couple of bounces into the boundary. 4 runs for the batter. ఒక చక్కటి శుభారంభం ఫర్ శుభశ్రీ. ఈసారి ఆఫ్ సైడ్ దిశగా సరాసరి వైపు బాల్ వెళ్లడంతో ఎటువంటి పరుగులు లభించలేదు. మొదటి 4 బంతుల్లో 5 పరుగులు సాధించారు ఆ టీం వైజాగ్ చీతాస్. హోమ్ గ్రౌండ్ అనే చెప్పాలి ఫర్ ద టీం వైజాగ్ చీతాస్. అండ్ మొదటి 6 ఓవర్లో మినిమం అట్లీస్ట్ దే హ్యావ్ టు స్కోర్ మోర్ దెన్ 50 రన్స్ ఈ మ్యాచ్ గెలవాలంటే. దట్ వుడ్ బీ వెరీ గుడ్ స్టార్ట్ టు ద ఇన్నింగ్స్. వైడ్ బాల్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్, ఎక్స్ట్రాస్ రూపంలో మొదటి పరుగు. ఆల్వేస్ ఒక పెద్ద చేజ్లో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ మొదటి 6 ఓవర్లో పవర్ ప్లే రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎంత స్కోర్ చేస్తే, ఎంత మ్యాక్సిమం స్కోర్ చేయగలిగితే అంత స్కోర్ చేస్తే దే విల్ హ్యావ్ ది అప్పర్ హ్యాండ్, దే విల్ హ్యావ్ ది ఎబిలిటీ టు స్టే ఇన్ ద గేమ్. అండ్ వెల్కమింగ్ Shoaib into the commentary box. So thank you, Jesse. So Vizag Cheethas target 171 runs to win. Here we go. So very first over in progress. Lakshmi to Shubhashri. And this time a straight guard in this wealth cap labistundi. So boundary. So Maraka boundary ee over lo. So power play lo calculating ఆడాలి. మరి ముఖ్యంగా
ఇలాంటి స్లాట్లో బాల్ వేస్తే మాత్రం రిజల్ట్ స్ట్రైట్లో లభించింది. నేరుగా అంపైర్స్ మీద నుంచి బాల్ స్ట్రైట్గా వెళ్ళింది బౌండరీ. సో ఫస్ట్ ఓవర్లో ఫస్ట్ బౌండరీ తర్వాత సో మరొక బౌండరీ, సెకండ్ బౌండరీ ఇది. సో ప్రస్తుతానికి 10 పరుగుల మార్క్ని టచ్ చేసేసరి కాస్త అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ డెలివరీ. సో టీమ్ టోటల్ స్కోర్ is 11 runs with this wide, with this extra run. So Subhashri on striker batter 8 runs in just 3 deliveries. So non-striker Diana scored 1 run in 2 deliveries. Lakshmi Prasanna, Lakshmi Prasarmi, correction. So Lakshmi to Subhashri. ఈసారి కాస్త స్లోవర్ వన్ చేశారు. సో డౌన్ ది గ్రౌండ్ షార్ట్ కవర్స్లో ఫీల్డ్ ఉన్నప్పటికీ సో డాట్ బాల్ తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్. మొదటి ఓవర్ ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 11 పరుగులు. ఎటువంటి వికెట్ నష్టపోకుండా టీం వైజాగ్ చీతాస్ ఒక అద్భుతమైన స్టార్ట్ అని చెప్పాలి. ఇది 171 లక్ష ఛేదనలో మొదటి ఓవర్లో 11 పరుగులు సాధించారు. ఒక శుభారంభం అని చెప్పొచ్చు. శుభశ్రీ ద్వారా 2 బౌండరీలు తన ఖాతాలో ఆల్రెడీ మొదటి ఫేసెస్ని మొదటి బంతినే ఒక సునాయాసంగా ఒక 4 పరుగులు సాధించారు. తర్వాత అండ్ ఐ కెన్ సీ మేఘ్నా, ద కెప్టెన్ ఆఫ్ టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్, వెరీ యాక్టివ్, మేకింగ్ సమ్ ఫీల్డ్ చేంజెస్. దే ఆర్ eyeing the first victory. They've got the score on the board and it will be over to the bowlers to defend and to get their first victory in this season. Chudali, it will be Meghna, the captain, who will be taking the charge with the ball. ఒక అద్భుతమైన స్టార్ట్. 39 పరుగులు సాధించారు. చాలా క్విక్గా స్కోర్ చేశారు విత్ ద బ్యాట్. బట్ వాట్ కెన్ షీ డూ విత్ ద బాల్? ఈసారి కాస్త థర్డ్ మ్యాన్ వైపుగా కట్ చేశారు. స్లోయిట్గా బాల్ బౌండరీ వెళ్తుందా అంటే ఎస్, బౌండరీ వెళ్ళింది కూడా. సో రైట్ కట్ చేశారు అక్కడ. సో వికెట్ కీపర్ నేరుగా పక్కల నుంచి సో బౌండరీ. సో బాల్ కాస్త స్లైడ్గా టర్న్ తీసుకుంటే బ్యాట్ అవుట్ సైడ్ టేక్ కింద తీసుకుంది. నేరుగా థర్డ్ మ్యాన్ వైపుగా బాల్. సో బౌండరీ. సో రంగలక్ష్మి సో 30 yards సర్కిల్లో ఉన్నారు కాబట్టి సో బాల్ వరకు రీచ్ కాలేకపోయారు. సో పేస్కి తోడు ఆ ప్లేస్మెంట్ కూడా కుదిరింది అక్కడ. సో రైట్ బౌండరీతో స్టార్ట్ చేశారు ఈ ఓవర్ని. సో మేఘన బ్యాటింగ్ నుంచి కంట్రిబ్యూషన్ అద్భుతంగా ఉంది. సో బౌలింగ్ నుంచి కూడా ఒక కెప్టెన్ నాక్ కావాలి అంటే సో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా బ్రేక్ త్రూ అందించాలి. సో రైట్ ఈసారి బిడ్ వికెట్ మీదుగా ప్రయత్నం చేశారు. ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ, పర్ఫెక్ట్ ఫీల్డ్ సెట్ చేశారు. మరి ముఖ్యంగా తన్మయ్ ఇంటూ ది డీప్ మిడ్ వికెట్ రీజన్. సో మొదటి పవర్ ప్లే ఓవర్స్, మొదటి 6 ఓవర్ పవర్ ప్లే. సో కేవలం 2 మాత్రమే సో బౌండరీ లైన్ వైపు ఉంటారు 30 yards సర్కిల్లో. Out of the 30 yard circle. So right down the ground this time. Again replay in action. Tanmay. Yes, Meghna షఫుల్ అయ్యి భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అండ్ ప్లేస్మెంట్ అత్యద్భుతం ఫ్రమ్ డయానా. క్విక్గా బ్యాటర్ బౌలర్ లైన్ రీడ్ చేసి అక్రాస్ ద స్టంప్స్ వచ్చి ఒక అద్భుతమైన షాట్ ఫ్రమ్ దయానా. దిస్ ఈజ్ మ్యాగ్నిఫిసెంట్ స్టార్ట్ బై బోత్ ది ఓపెనర్స్. చూడొచ్చు మనం రీప్లేలో బాల్ డెలివర్ చేయకముందే అక్రాస్ షఫుల్ అయ్యి షీ హాజ్ ఆల్రెడీ ప్లేడ్ విత్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద బౌలర్. 4 runs తన ఖాతాలో. మొదటి 4 బంతుల్లో 10 పరుగులు ఆల్రెడీ సాధించారు టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్. సో నిన్నటి మ్యాచ్లో కూడా చాలా క్యాల్కులేటింగ్ ఆడింది. సో ఫస్ట్ ఓవర్లో ఎలాంటి పరుగులు సాధించినప్పటికీ సో సెకండ్ ఓవర్ నుంచి ఆడుతున్నటువంటి ప్రతి మ్యాచ్లో 10 runs per overగా సో స్కోర్ చేశారు. నిన్న ఈవినింగ్ జరిగినటువంటి T10 మ్యాచ్లో. సో ఇక్కడ కూడా సో 171 runsని చేస్ చేయాలంటే దాదాపుగా 10 పరుగుల చొప్పున రన్స్ని రాబట్టాలి. సో మరి ముఖ్యంగా 9-10 సగటుతో ప్రతి ఓవర్ నుంచి రావాలి రన్స్. సో ఆ క్యాల్కులేషన్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఈ మ్యాచ్లో సో విజయం వైపుగా వెళ్ళేవారు. చూడాలి మరి. సో ప్రస్తుతానికైతే మేఘన నుంచి 2 boundaries కన్సిడర్ చేసింది. సో దీంతో ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఓవర్ స్కోర్ మోజ్ అప్ టు 21 for the 22 runs for the loss of no wicket. So right, small correction.
2 overs after 21 without loss. ఆల్ రైట్, మరొక అద్భుతమైన ఓవర్ 10 పరుగులు రెండో ఓవర్లో ఫ్రమ్ మొత్తానికి చూసుకుంటే రెండో ఓవర్లో ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 21 పరుగులు. ఎటువంటి వికెట్ నష్టపోకుండా వైజాగ్ చీతాస్ ఏదైతే చూడొచ్చు రవికాంత్ రెడ్డి స్టార్ట్ చేశారు ఆన్ ఫీల్డ్ 170 ఎంపైర్ థింగ్ బికాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు స్కోర్ మోర్ దెన్ 8.5 runs ఎవ్రీ ఓవర్. మ్యాచ్ గెలవాలంటే క్లోజ్ టు 9 runs ఎవ్రీ ఓవర్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మ్యాచ్ గెలవాలంటే అండ్ చేంజ్ ఇన్ బౌలింగ్ జెర్సీ నెంబర్ 369 తన్మయ్. ఫస్ట్ బాల్ an attacking shot. చాలా చక్కగా ఒక అటాకింగ్ మోడ్లో ఒక పాజిటివ్ ఇంటెంట్లో స్టార్ట్ చేశారు టీం వైజాగ్ చీతాస్. ఆల్దో కెప్టెన్ ఈరోజు ఓపెనింగ్ బ్యాటింగ్ రాకపోయినా చాలా అద్భుతంగా చాలా ఫెంటాస్టిక్గా ఇద్దరు బ్యాటర్స్ దయానా 10 పరుగులు, శుభశ్రీ బ్యాటర్ మరొక 10 పరుగులు. ఫుల్ ఫేస్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ టువర్డ్స్ widish mid of a fielder. A dot ball. Straight away bowling change తీసుకొచ్చారు కెప్టెన్ మేఘన. మొదటి ఓవర్ 11 పరుగులకు వెళ్ళటంతో she has tried to broad the spin on down the wicket. వచ్చి భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, one bounce over the boundary. బ్యూటిఫుల్ ఇంటెంట్ చూస్తున్నాం మనం బ్యాటర్స్ ద్వారా నుండి. ఈసారి ఫ్రమ్ ద బ్యాటర్ డయానా చూడొచ్చు ఎంకరేజ్మెంట్ ఫ్రమ్ ది డగ్ అవుట్. మనం lovely use of the footwork and cleanly, very firmly made sure that she has struck it over the infield and got a lovely boundary. Cuts it, tried to run it past the widish third man fielder, but the ball has gone away straight into the hands. Will be a dot ball. 5 runs for the first 4 balls. On the pads, but very certain that it will be drifting down to the leg side. A sharp turn of the surface for the bowler Tanmay. Yeah, with 145 to get in 103, with the captain still at the crease in the dugout, had to come a little bit concerned about her hand injury. She has walked out of the field, but no stopping Diana at the moment. Big chase for the captain Meghna, but the ball will win the race. Another boundary, an exclusive way to bring an end to the over. 9 runs. She is making sure that she is using her feet very perfectly and beautifully lofting that. Look at that. Intent very positive, timing on perfection, and clearing and making use of the power play restrictions. 9 runs of the third over, 30 runs on the board at the end of 3 overs. Oh, we can see the selectors having a very good dance movement. They see themselves on the camera now. Right, 3 overs, 30 runs on the board. First ball of the over, a slog swept that, and that will be another boundary. Whoever the bowler is coming, they're being welcomed with a boundary, and they're not making them settle at the crease. The bowlers స్ట్రైట్ అవే చూస్తున్నాం మనం. ప్రతి బౌలర్ని అటాకింగ్ మోడ్లో ఆడుతూ ఉన్నారు. 3 ఓవర్లో 30 పరుగులు సాధించారు. అండ్ మరొక అద్భుతమైన స్టార్ట్ 4 ఓవర్కి. ఈసారి బౌలర్ అనుష, బ్యాటర్ అయితే శుభశ్రీ.
dot ball. Wow, this is the kind of shot that they would be wanting. Subhashree, who can bat very well, got great experience, have got great runs to her name, is a very important player for the district as well. Subhashree, although she had a very slow start in the last game, but she's got a dominant start here. 14 runs of 8 balls. Better line from the bowler and a very solid front foot punch for a defense. That's right, it's beautiful moment ఇది. సో సెలెక్టర్స్ కూడా ప్రస్తుతానికి ఆ యొక్క సాంగ్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, ఆ షార్ట్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ రైట్. మరి ముఖ్యంగా సల్మా బాను, సయ్యద్ సల్మా బాను, శిల్ప అండ్ ధన. సో విత్ ది టీమ్, సో బౌండరీస్ని, ఆ సిక్సర్స్ని, వాళ్ళు ఆడుతున్నటువంటి ఆర్ట్ని, ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ని చాలా చక్కగా సో ఎంటర్టైన్ అవుతూ దాని తర్వాత అడ్వాన్స్ స్టెప్స్ని కూడా మనం చూసాం. సో బ్యాక్ టు ద మ్యాచ్. సో 4th over ఇన్ ప్రోగ్రెస్ రైట్ నౌ. 34 runs without loss. Shubhashree and Diana, one of the most dangerous hard hitter batter, unpredictable batter. ఎవ్వరు కూడా ఊహించరు. బట్ కాకపోతే షార్ట్ సెలెక్షన్స్ అదే విధంగా ఉంటాయి. బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్ అండ్ ఇట్ కుడ్ బి. సో ఫైనలీ వికెట్ లభించింది. కనెక్షన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ కాలేదు అక్కడ. ఎలివేషన్ తో పాటు డిస్టెన్స్ రాబట్టలేకపోయారు. సో దీంతో ఫస్ట్ వికెట్ డౌన్. ఎస్, గాల్లో ఆడే ప్రయత్నం మరొకసారి ఫ్రమ్ శుభశ్రీ. ఈసారి సరైన కనెక్షన్ రాకపోవడంతో షార్ట్ సెలెక్షన్ అయితే బాగానే ఉంది కానీ బట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో పర్ఫెక్షన్ కొంచెం మిస్ అవడంతో ఒక కంఫర్టబుల్ క్యాచ్ ఫర్ తన్మయ్, నెంబర్ 369, అండ్ షీ ఈజ్ పంప్డ్ అప్. చూడొచ్చు మనం ఆడే ప్రయత్నంలో చిన్నపాటి తప్పిదం అండ్ దట్ ఈజ్ first wicket down. 34 runs on the board at the end of 3.5 overs. And look who's here. The captain, the skipper is here. A change of order, but she will be on a destructive mode. She have given an entertainment of highest class for the audience, for the spectators who are watching this game live. Can she do it again? Can she deliver the team once again? If she gets going, she will be a beautiful song to listen, to watch, and she'll be a feast to eyes to while playing those big shots. Leading edge, but very safely, falls very safely. This is a brilliant comeback. First ball, she's been taken on for a boundary, but a magnificent comeback from Anusha. 4 runs of her very first over, end of 4 overs, 34 runs, 1 wicket down for the team. Vizag Cheethas. మొదటి బంతిలో 4 పరుగులు కన్సిడర్ చేశారు, కానీ తర్వాత ఒక అద్భుతమైన కంబ్యాక్ అనే చెప్పాలి. ఆఖరి 5 బాల్స్లో 1 వికెట్ తీసుకొని ఎటువంటి పరుగులు కేటాయించకుండా 4 ఓవర్ల ముఖ్య సమయానికి స్కోర్ 34 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి టీం వైజాగ్ చీతాస్. Alright, we have seen the selectors having the great time. They have been very good performers for Andhra Cricket Association. Initial stages lo nundi they have been performing continuously. We have seen Salma Banu, Shilpa Chandran, Dana, who have been very good. We have seen the chairman, the committee members of women cricket of ACA, the selection committee, and they have got every right to have that great time in the dugout. Right into the gap, so ball went to the boundary. So boundary లభించింది ఇక్కడ. So right, ఈసారి కాస్త బ్యాక్వర్డ్ స్క్వేర్ లో ఆడారు. So right, the 4 boundary runs ఇక్కడ. So 5th over in progress. సో ధీటుగానే జవాబిస్తున్నారని చెప్పాలి వైజాగ్ చీతాస్. సో పరుగుల దాహంతో ఉన్నారు, ఎందుకంటే T10 మ్యాచ్లో కూడా అద్భుతంగా ఆడారు. బట్ అనూహ్యంగా మ్యాచ్ ఓడిపోవడం జరిగింది. బట్ కాకపోతే సో ఈ మ్యాచ్లో సో 171 is the target, a huge target, but చేస్ చేస్తారా మీ ప్రెడిక్షన్ ప్రకారంగా చేసి? డెఫినెట్లీ చాలా హై ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఒక శుభారంభం అందుకున్నారు మొదటి 6 ఓవర్ పవర్ ప్లేలోనే. ఇప్పుడు మనం 5 ఓవర్లో ఉన్నాము, ఆల్రెడీ 38 రన్స్ స్కోర్ చేయడం వల్ల దే ఆర్ గివింగ్ దెమ్సెల్ఫ్, దే ఫ్యాన్సింగ్ దేర్ ఛాన్సెస్ అనే చెప్పాలి. మ్యాచ్లో 10 runs per over చాలా క్యాల్కులేటింగ్గా ఆడినరు. సో దాని తర్వాత అలాంటి క్యాల్కులేషన్ ఇన్నింగ్స్ ఇక్కడ కూడా కావాలి.
సో ప్రస్తుతానికి కరెంట్ రన్ రేట్కి ఆస్కింగ్ రన్ రేట్కి వ్యత్యాసం కూడా కనిపిస్తుంది. మనకు ఆస్కింగ్ రన్ రేట్ కాస్త తక్కువగా కనిపించింది. సో ప్రస్తుతానికి 8.77 to 8.49. సో ప్రస్తుతానికి ఒకే ఫ్లోలో వెళ్తున్నాం. సో ఇదే రన్ రేట్ మెయింటైన్ చేస్తూ కనుక ముందుకు వెళ్తే డెఫినెట్గా విజయం తథ్యం వైజాగ్ చీతాస్కి. సో హోమ్ టీమ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది హోమ్ క్రౌడ్స్ మధ్యలో. ఎస్ తప్పనిసరిగా మనం టాస్ అప్పుడు కూడా విన్నాము as to how that's up in the air. That's a comfortable catch for Rangalakshmi and she is delighted. ఏసారి రంగలక్ష్మి లాంటి మిస్టేక్ చేయలేదు. తను వేసినటువంటి బాల్ అడ్జస్ట్ తీసుకుంది, సిలీ పాయింట్ లో ఉన్నారు, దాని తర్వాత పర్ఫెక్ట్ క్యాచ్ తీసుకున్నారు అక్కడ. సో మరో వికెట్, డయానా లాంటి డైనమిక్ వికెట్ ఇక్కడ. సో కేవలం 22 పరుగుల వద్ద అవుట్ అయ్యి లాస్ వెనుదిరుగుతున్నారు డయానా. సో షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, వేగం పెంచే ప్రయత్నం, అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ తో కంబ్యాక్ చేశారని చెప్పాలి. స్టెప్ అవుట్ చేశారు బట్ ఆన్ సైడ్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ టికెట్స్ సో స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డర్. ఎస్ చూసినట్లయితే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ స్టంప్ బంతిని క్యాపిటలైజ్ చేసుకొని బౌలర్ ఇచ్చిన విత్ని క్యాపిటలైజ్ చేసుకొని బౌండరీ తరలించడం అనే ప్రయత్నం. బట్ we never know, I just can be a very great boon for the batters. Straight up అవడంతో ఒక కంఫర్టబుల్ క్యాచ్ తీసుకున్నారు రంగలక్ష్మి. చూడొచ్చు ఇంటెన్షన్ వాస్ టు ప్లే ఇట్ డౌన్ ద గ్రౌండ్ అండ్ బిట్వీన్ ద కవర్డ్ ఫీల్డర్స్, బట్ ఒక లీడింగ్ ఎడ్జ్తో బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్ ఫీల్డర్స్కి ఒక కంఫర్టబుల్ క్యాచ్. అండ్ అనదర్ వన్ bites the dust for the team. Vizag Cheethas 38 runs, 2 wickets down and a 4.4 overs. And Rishika Krishnan struck in a very first over. యా డెఫినెట్గా వికెట్ తో చక్కటి కంబ్యాక్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ సెటిల్ డౌన్ ఇద్దరు బ్యాటర్స్ కూడా పెవిలియన్ చేర్చడంలో సక్సెస్ సాధించారు. సో దీంతో స్కిప్పర్ స్నేహదీప్తి అండ్ ఆయేషా సింగ్ ఇద్దరు కూడా న్యూ బ్యాటర్స్, ఫ్రెష్ లెగ్స్ వచ్చేసాయి. సో చూడాలి మరి 5th ఓవర్లో కొనసాగుతుంది. 38 పరుగులు, 2 వికెట్లు రన్ స్కోర్ బోర్డ్ కొనసాగుతుంది ఇక్కడ. సో వికెట్ లభించింది. సో దీంతో క్విక్ సింగిల్కి ప్రయత్నం రంగలక్ష్మి. అద్భుతమైనటువంటి ఫీల్డ్ ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకుంటున్నారు ఈరోజు. అటు బ్యాటింగ్లోను ఇటు ఫీల్డింగ్ సెటప్లోను చాలా చక్కటి కంబ్యాక్ అని చెప్పాలి. రిషిక కృష్ణన్ పల్నాటి. సో వికెట్ ఫస్ట్ బాల్కి బౌండరీ తర్వాత ఎక్కడ కూడా ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోకుండా 2 balls డాట్ చేసిన తర్వాత 3rd బాల్లో వికెట్ సాధించారు. సో పర్ఫెక్ట్ స్టార్ట్ ఇది. సో రైట్ గ్యాప్లో ఈసారి గ్యాప్ని రాబట్టారు బౌండరీ. సో మిడ్ పాయింట్లో షార్ట్ మిడ్ పాయింట్లో ఫీల్డర్ ఉన్నారు, సిలీ పాయింట్లో ఫీల్డర్ ఉన్నారు. ఇద్దరు ఫీల్డర్స్ మధ్య నుంచి బాల్ని గ్యాప్స్లో రాబట్టారు. సో దీంతో బౌండరీ లభిస్తుంది షార్ట్ పాయింట్ అండ్ షార్ట్ మిడ్ పాయింట్ మధ్య నుంచి. ఎస్ ఒక అద్భుతమైన షాట్ బిట్వీన్ బోత్ ద ఫీల్డర్స్ అండ్ దట్ విల్ బ్రింగ్ ఎన్ ఎండ్ టు ద 5th over. 5 overs completed, 42 runs for the loss of 2 wickets. A team Vizag Cheethas. A square cut from the batter. చూడొచ్చు చాలా చక్కగా ఒక స్క్వేర్ కట్తో తన ఇన్నింగ్స్ని స్టార్ట్ చేశారు. ఆయేషా సింగ్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా, చాలా పవర్ఫుల్ లుకింగ్ అండ్ హ్యాస్ గాట్ గ్రేట్ ఎబిలిటీ. యూ కెన్ సీ ఇట్, బట్ షీ హ్యాస్ గాట్ ద పవర్ అండ్ షీ కెన్ ప్లే బిగ్ ఇన్నింగ్స్ లైక్ Rangalakshmi, as how Rangalakshmi played it in the first innings. Shoaib. So finally 5 overs after 42 runs. ఓహో ఈసారి కాస్త ఆడాలనుకున్న ప్లేస్ వేరు, సో కనెక్షన్ అయిన ప్లేస్ వేరు, బాల్ వెళ్ళిన దిశ వేరు. సో పవర్ ప్లే యొక్క చివరి ఓవర్ ఇది. అనుష చేతిలో బాల్. సో చూడాలి మరి తన కోటాలోని 2వ ఓవర్ తీసుకుని బౌలింగ్ చేయడానికి స్నేహదీప్తి స్కిప్పర్. సో నిన్నటి మ్యాచ్లో అద్భుతమైనటువంటి బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నారు. అదే మొమెంటాన్ని ఈసారి కొనసాగిస్తారా చూడాలి. ఇక్కడ క్యాప్టెన్ నిలవడము, క్యాప్టెన్ ఉండడము, క్యాప్టెన్ స్కోర్ చేయడము, టీంని ముందుండి నడిపించడం కూడా కావాలి. సో ఏది మిస్ అయినా ఈరోజు మ్యాచ్ మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఒక సైడ్లో ఒక ఎండ్లో అగ్రెషన్ చూపించాలి, ఒక ఎండ్ నుంచి రన్స్ రొటేట్ చేయాలి, దాని తర్వాత లూజ్ డెలివరీస్ని పనిష్ చేయాలి. ఇవన్నీ హోంవర్క్స్ ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికి పవర్ ప్లేలో ఉన్నాం కాబట్టి పవర్ ప్లేలో 2 వికెట్లు కోల్పోయిన తర్వాత ఎస్ రైట్ ఈసారి లాంగ్ ఆన్లో షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు. ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ. కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభిస్తుంది అక్కడ. Yes, Shoaib. What has started as a very destructive over for the team Vizag. A destructive power play for Vizag Cheethas. లాస్ట్ 2 ఓవర్స్లో కేవలం 12 పరుగులు మాత్రమే కన్సిడర్ చేసి
దే హ్యావ్ నైస్లీ పుల్డ్ ఇట్ బ్యాక్ హియర్. విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ చాలా చక్కగా పుల్ బ్యాక్ చేశారు లాస్ట్ 2 ఓవర్స్లో. బట్ 3 balls రిమైనింగ్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ బ్యాటర్, పవర్ఫుల్ లుకింగ్ స్ట్రైకర్ అయేషా సింగ్ ఎట్ ద క్రీజ్. నాకెందుకు అనిపిస్తుంది దిస్ 2 batsmen are gonna be very destructive today and I think they're gonna carry the team forward. యా, ప్రెడిక్షన్లో ఈసారి నేను ఎలాంటి ప్రెడిక్షన్ చేయదలుచుకోలేదు. ప్రస్తుతానికైతే మ్యాచ్ని ఆస్వాదిద్దాం అనుకుంటున్నాను. రైట్ బ్యాక్ ఫుట్లో వెళ్ళి బ్యాక్ ఫుట్ పంచ్ చేసే ప్రయత్నం, బట్ ఎలాంటి రన్ లభించలేదు. డాట్ బాల్. సో ప్రస్తుతానికి మ్యాండటరీ పవర్ ప్లే యొక్క చివరి బాల్ ఇది. అనుష ప్రస్తుతానికి ఈ ఓవర్లో కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే కన్సిడర్ చేశారు. స్టెప్ అవుట్ చేసి షాట్ కి ప్రయత్నం చేశారు. ఈసారి కాస్త బీట్ అయ్యారు బ్యాటర్. సో వికెట్ లభిస్తుంది. ఆయిషా సింగ్ అగ్రెషన్ చూపించాలనుకున్నారు, బట్ స్టెప్ అవుట్ చేసే క్రమంలో బాల్ ని కనెక్ట్ చేయలేకపోయారు. సో దీంతో వికెట్ కీపర్ అద్భుతమైనటువంటి వికెట్ కీపింగ్ తో ఆకట్టుకున్నారు అక్కడ దుర్గా. సో వికెట్ నెంబర్ 3, థర్డ్ వికెట్ డౌన్. మ్యాండటరీ పవర్ ప్లే లో కావాల్సిన బ్రేక్ త్రూస్ వచ్చాయి ఇక్కడ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ కి. ఎస్, మనం చూసినట్లయితే రీప్లేలో అది ఒక అద్భుతమైన బాల్ అని చెప్పొచ్చు. Just within the guideline. Wow, magnificent execution from Anusha and quick work from the keeper. చాలా సునాయాసంగా ఒక అద్భుతమైన కలెక్షన్ అండ్ వికెట్ ఫర్ ద టీమ్. స్టంప్డ్ అవుట్ అయేషా సింగ్. డెఫినెట్లీ బాల్ మీద అటాక్ చేసి ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నంలో మిస్ అవడంతో తన వికెట్ కోల్పోయారు బ్యాటర్ అయేషా సింగ్. 3 వికెట్ల నష్టానికి 43 పరుగులు, 5.5 ఓవర్లు ముగిశాయి. సో ప్రస్తుతానికి పవర్ ప్లే ఓవర్స్తో 3 వికెట్ కోల్పోయిన తర్వాత సో ప్రతి టాప్ వికెట్ కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వికెట్స్. మరి ముఖ్యంగా స్నేహ దీప్తి క్రేజ్లో ఉన్నారు, అదొక శుభ పరిణామంగానే చెప్పాలి. బట్ కాకపోతే ఒకటి నుంచి స్నేహ దీప్తికి సపోర్ట్ ఇచ్చేది ఎవరు? ఇదే ప్రస్తుతం ప్రశ్న. ఎందుకంటే 6 ఓవర్ల ఆట ముగిసింది ఇక్కడ నుంచి. సో 6 ఓవర్ కొనసాగుతుంది. సారీ, చిన్న కరెక్షన్. 43 ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 3. 6th ఓవర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. స్నేహ right, 6th over, last delivery of new batter Sirisha. And of the over, good over అని చెప్పాలి. సో సెకండ్ ఓవర్ లో వికెట్ సాధించారు ఇక్కడ అనుష. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ 6 overs ఆఫ్టర్ 43 runs ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 3 wickets. మొమెంటం ఇక్కడ నుంచి స్లైడ్ గా షిఫ్ట్ అవుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది జెసీ. ఎస్, డెఫినెట్లీ ఒక అద్భుతమైన స్టార్ట్ తీసుకున్నారు వైజాగ్ చీతాస్ మొదటి 3 ఓవర్లో. బట్ లాస్ట్ 3 overs ఆఫ్ ద పవర్ ప్లే డెఫినెట్లీ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ ఒక అద్భుతమైన బౌలింగ్ తీరు. ఎస్పెషలీ అనుష 2 ఓవర్లు వేసి కేవలం 5 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు. 2 వికెట్లు వేసిన 2 ఓవర్లో చెరొక వికెట్ తీసుకొని ఒక్కొక్క వికెట్ తీసుకొని 2 వికెట్లు తీసుకున్నారు ఆల్రెడీ ఇన్నింగ్స్లో. టెరిఫిక్ స్టార్ట్ చెప్పాలి. అండ్ నౌ వి డన్ విత్ ద పవర్ ప్లే. 6 overs have been completed. 43 on the board. 3 wickets down for the team Vizag Cheethas and 128 required in 84 balls. And Rishika Krishnan to continue the attack. మొదటి బంతి లెగ్ సైడ్ వైపు ఫ్లిక్ చేసే ప్రయత్నం, బట్ ఎటువంటి పరుగు లభించలేదు అక్కడ. బ్యాటర్ స్నేహ దీప్తి ద కెప్టెన్ ఒక విధ్వంసకరమైన ఇన్నింగ్స్ని చూసాము మనం కెప్టెన్ ద్వారా నిన్నటి మ్యాచ్లో. కేవలం 27-28 బంతుల్లో 57 పరుగులు కొట్టి సూపర్ స్ట్రైకర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అవార్డు కూడా గెలిచారు. జస్ట్ లైక్ దట్, fielder picks it up. Intention is clear, but straight down the throat of the long off fielder. The women in orange are up and rising at the moment. They get the big fish, they get the big wicket of Sneha Deepthi. Intention clear, but execution a little bit off the mark, and that's another comfortable catch from this time from Mahanti Sri. సో
సో రైట్ స్నేహదీప్ యొక్క వికెట్ కోల్పోవడం జరిగింది. సో బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద టీమ్ ఆఫ్ వైజాగ్ చీతాస్ స్నేహదీప్తి టీమిండియా రిప్రజెంట్ చేశారు. అదేవిధంగా సార్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కి కూడా ఐపీఎల్ ఉమెన్ ఐపీఎల్లో సార్ రిప్రజెంట్ చేశారు స్నేహదీప్తి. సో అవుట్ అయి వెనుదిరిగారు. సో దీంతో మొమెంటం కాస్త మరొకసారి ప్రస్తుతానికి వైజాగ్ చిత్తాస్కి ప్రతికూలంగా మారాయి. సో 43 రన్స్ ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 4 వికెట్స్. బ్యాక్ టు బ్యాక్ వికెట్స్ కోల్పోతున్నారు. ఇక్కడ నుంచి ఒక భాగస్వామ్యం కావాలి. ఆ పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఎవరి మధ్యలో బిల్డ్ అవుతుందో చూడాలి. ప్రస్తుతానికి రిషిక వేసినటువంటి బాల్లో షార్ట్ అటెంప్ట్ ఆఫ్ అవుట్ చేశారు. సో దీంతో రైట్ న్యూ బ్యాటర్ తమన్నా కమ్స్ ఇన్. ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేయకూడదు ఇక్కడ. వచ్చారు, లాస్ట్ వికెట్ కోల్పోయారు. దాని తర్వాత న్యూ బ్యాటర్ వచ్చారు. దాని తర్వాత అగ్రెషన్ అనేది కాస్త స్లో డౌన్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. బట్ కాకపోతే ఇక్కడ కూడా రన్స్ ని వేగం పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నుంచి భాగస్వామ్యం మాత్రమే కావాలి. సో మ్యాచ్లో నిలవాలంటే క్యాల్కులేటింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాలి. కానీ రిషిక అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో రిషికని ఎవరు ఫేస్ చేసినా కూడా అలాంటి షాట్స్కి వెళ్తారు. సో ప్రస్తుతానికి సో లూజ్ డెలివరీని పనిష్ చేయండి, బట్ సో గుడ్ డెలివరీకి రెస్పెక్ట్ కూడా ఇవ్వాలి. కాబట్టి సో క్యాల్కులేటింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఇక్కడ నుంచి చాలా క్రూషియల్గా మారబోతుంది. సో ప్రస్తుతానికి తమన్నా అండ్ శిరీష ఇద్దరు కూడా న్యూ బ్యాటర్సే. సో రిషిక అటు బ్యాటింగ్లోను ఇటు బౌలింగ్లోను ప్రస్తుతానికి 2 వికెట్లు తీశారు. సో దీంతో బ్యాక్వర్డ్ స్క్వేర్ వైపు మంచి షాట్ అది. సో బౌండరీ లభిస్తుందా అంటే ఎస్, డెఫినెట్గా బౌండరీ లభించింది. డీప్ బ్యాక్వర్డ్ స్క్వేర్ లెగ్లో బౌండరీ. సో ఫిఫ్త్ ఆన్ సైడ్లో ఉండే ఆ షాట్ ఈజీ అయింది తనకి. సో పిచింగ్ అవుట్ ది లైన్. సో దీంతో ముందుగానే బాల్ని రీడ్ చేశారు. సో దాని తర్వాత ఈ షాట్ ఆడడానికి సునాయాసమైంది. సో దీంతో బౌండరీ లభిస్తుంది. ఎస్, తమన్నా ఒక 4 పరుగులతో తన ఖాతాని తెరవడం చూసాము. మరొక అద్భుతమైన ఓవర్, కేవలం 4 పరుగులు, మరొక వికెట్. ఈసారి ఒక బిగ్ వికెట్ ఆఫ్ స్నేహదీప్తి ఫర్ రిషికా కృష్ణన్. 7 overs completed, 47 runs, 4 wickets down for the team Vizag Cheethas. And to win this match, 124 runs required in 78 balls for team Vizag Cheethas to win this match. But the problem is that they've lost the top order. The important batters have been put back in the pavilion. Two overs bowled, 12 runs and 2 wickets for the bowler. Alright, Tanmay back into action. తను వేసిన మొదటి ఓవర్లో 9 పరుగులు కేటాయించారు బౌలర్. బట్ చూడాలి ఈ ఓవర్లో ఎట్లా రాణిస్తారనేది. షీ జస్ట్ మేకింగ్ షూర్ దట్ ది బౌలర్స్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ గెటింగ్ సమ్ మోర్ ఓవర్స్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ వేర్ ద batting team would be certainly put on the back foot with wickets down in the very quick session. They'll always have the upper game here. మొదటి బంతి చక్కగా లాంగ్ ఆఫ్ వైపు ఆడుతూ ఒక పరుగు సాధించారు బ్యాటర్. 123 పరుగులు. హూ విల్ బీ ద బ్యాటర్? అండ్ మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు కరెంట్ రన్ రేట్ has cut down to 6.7. రిక్వైర్డ్ రేట్ అట్ ద మూమెంట్ 9.5 ఉంది. 4 వికెట్ల ఇంపాక్ట్ డెఫినెట్లీగా కనిపిస్తూనే ఉంది. డైవ్ ఫ్రమ్ ద ఫీల్డర్, దట్ విల్ బీ a comfortable single. $123 more needed for the team. చూడాలి ఎట్లా ముందుకు కొనసాగిస్తారో. హ్యావ్ దే గాట్ ద ఫైర్ పవర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆర్డర్లో ఎవరైనా ఫైర్ పవర్ బ్యాటర్ ఉన్నారా లేదా, వాళ్ళు ఈరోజు పర్ఫామ్ చేస్తారా లేదా అనేది మనం వేచి చూడాలి. అండ్ శిరీష విల్ బి ఆన్ స్ట్రైక్ ఫర్ ద థర్డ్ బాల్. అద్భుతమైన డెలివరీ, బ్యూటిఫుల్ లైన్, బ్యూటిఫుల్ లెంత్. మనం చూసాము నిన్న మ్యాచ్లో కూడా షీ హాజ్ కట్ డౌన్ స్కోరింగ్ రేట్ ఫర్ ద టీమ్. అండ్ తన్మయ్ మొదటి ఓవర్లో 9 పరుగులు కన్సిడర్ చేసిన
సెకండ్ ఓవర్లో ఒక శుభారంభం అందించారు. ఎట్ ద మూమెంట్ 3 balls 2 runs. Slog sweep and that has been played very well, but adbhutamaina effort. Wow, magnificent effort from Anusha. Full dive, but 2 runs taken. Good running, great cricket. First a beautiful shot followed by an excellent effort and great display of running between the wickets. చూడొచ్చు మనం full commitment and total effort put up by the fielder Anusha, and also 50 runs up on the board for the team Vizag Cheethas. 6 పరుగులతో 50 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నారు టీమ్ Vizag Cheethas. Flicked it beautifully, will be another comfortable single. The scoring rate suddenly has been cut down. The runs flow have been stopped. We've seen a quick fire very early in the innings, but at the moment it is going all in the way of the team Vijayawada Blasters. So manam chusamu the captain Meghna has been very confident even during the toss. She believed that they can get back, but this is a brilliant shot once again. Outstanding fielding. Oh, was there an opportunity? Is that an opportunity? A miscommunication and the finger has gone up from the umpire. Sirisha have to be departed, run out at the non-strikers end. Pressure for runs, and they are throwing away the wickets at the moment. Anusha ఫీల్డింగ్ లో ఏం చేయగలం అంటే ఇది చేయగలం మనం. చూడొచ్చు ఒక క్విక్ పికప్ అండ్ షీ హస్ గాట్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆర్మ్ and easy run out. A great collection and finish by the bowler Tanmay. She's not even there in the frame. Not even there in the frame. That's another success. Another wicket down for the team. Half the side down at the score of 52 runs on the board. 53 in fact on the board at the end of 8 overs. ఎనిమిది ఓవర్ల ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 53 పరుగులు. 5 వికెట్ల నష్టానికి టీం వైజాగ్ చీతాస్. అండ్ 118 రిక్వైర్డ్ ఇన్ 72 balls. 12 పరుగులో 119 పరుగులో కావాల్సింది టీం వైజాగ్ చీతాస్కి మ్యాచ్ గెలవాలంటే. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఓవర్ 10 పరుగులు సాధించాల్సింది, బట్ దే ఆర్ షార్ట్ ఆఫ్ వికెట్స్ అట్ ద మూమెంట్. టాప్ ఆర్డర్ టేకెన్ డౌన్, middle order they're going through the middle order at the moment, but Vijayawada Blasters have been assembly magnificent for the team. And here comes walks out Jasra Mehak. A new bowler introduced to a new batter. 2 players plays for Krishna district, Jasra Mehak and Datri. So it is very potentially very understandable that both the players would be knowing each other's strength, because they'll be having a common practice plays when they play for the district. Chodali 820 fight. This is going to be a very interesting fight. Datri, who can be lethal sometimes with getting that turn at the last moment, has always got the knack of picking up the wicket. Another lovely delivery, beautiful start. 3 dots to start of the over for Datri. Adbhutamaina start and Japali. Has the captain brought the right bowler at the right time to get more wickets, and they are eyeing for a very big victory here, trying to get through, but the game is not done yet. We never know, in a T20 game the game can turn around very quickly at any stage. One batsman, if they can counter attack, the pressure will be put on the fielding unit straight away. And Jasra Mehak gets out the mark with the single. Straight down, and Tanmay will cleanly collect that. Will be another single.
Last ball remaining in the 9th over. That would only be a defense to bring an end to the over. 9 overs completed, 5-5 is the score for the loss of 5 wickets for the team Vizag Cheethas, and now mandatory strategic timeout for the refreshment of the players. Good start by Datri. మొదటి ఓవర్లో కేవలం 2 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు బౌలర్. అండ్ మ్యాచ్ విజయానికి 66 బంతుల్లో 116 పరుగులు సాధించవలసింది టీం వైజాగ్ చీతాస్. కేవలం 5 వికెట్లు మాత్రమే చేతిలో ఉన్నాయి. అండ్ రిఫ్రెష్మెంట్స్ అండ్ టైమ్ ఫర్ స్ట్రాటజిక్ టైమ్ అవుట్. డెఫినెట్గా 9 ఓవర్ల ఆట ముగిసేసరికి 55 పరుగులు 5 వికెట్ల నష్టానికి. ఆస్కింగ్ రేట్తో పాటు 116 రన్లు కావాలి, పరుగులు కావాలి విజయానికి 66 బంతుల్లో. 10 పరుగుల చొప్పున 10.55 సగటుతో రన్స్ రావాలి ఇక్కడ ప్రతి ఓవర్కి. ఇద్దరు కూడా న్యూ బ్యాటర్సే, ఎక్కువగా బాల్స్ ఆడిన అనుభవం అయితే లేదు. ప్రస్తుతానికి మెహక్ అండ్ తమన్నా ఇద్దరు కూడా క్రేజ్లో ఉన్నారు. కరెంట్ రన్ రేట్ విషయానికి వస్తే 6.11 రన్స్ పర్ ఓవర్. సగానికి పైగా టీం పెవిలియన్ చేర్చడంలో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ బౌలర్స్ సక్సెస్ సాధించారని చెప్పాలి. చూడాలి తర్వాత స్ట్రాటజీ ఏ విధంగా ఉంటుందో. స్నేహ దీప్తి తన యొక్క బ్యాటర్స్కి నెక్స్ట్ మ్యాచ్ నెక్స్ట్ ఓవర్స్ నుంచి ఎలాంటి స్ట్రాటజీ ప్లే చేయాలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు. సింపుల్ 11 రన్స్ పర్ ఓవర్, అది దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆడాలి. ఓవర్కి 2 బౌండరీస్, అదర్వైజ్ ఓవర్కి ఒక బౌండరీ తీసి దాదాపుగా ఒక 6 సింగిల్స్ ఆర్ 2 డేస్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మాత్రం మెల్లిమెల్లిగా ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు. ఎనీ హాఫ్ స్ట్రాటజిక్ టైమ్అవుట్ కొనసాగుతుంది. ఫీల్డర్స్ ఇప్పుడిప్పుడే స్ప్రెడ్ అవుతున్నారు. మ్యాచ్ కాస్త రతవత్రగా సాగే అవకాశం మరొకసారి. ఒక ఎండ్ నుంచి వికెట్స్ పడుతూనే ఉన్నాయి, మరో ఎండ్ నుంచి రన్స్ రావట్లేదు, కట్టడి చేస్తున్నారు. బౌలర్స్ మాత్రం చక్కటి హోంవర్క్ చేశారు. మ్యాచ్ బిఫోర్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ అద్భుతమైనటువంటి అటు బ్యాటింగ్లోనూ ఇటు బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లోనూ చక్కగా రాణించారు. మంచి బ్యాలెన్సింగ్ టీమ్ లాగా కనిపించింది. గుడ్ హోమ్ వర్క్ డన్ బై కోచ్ కవిత. అనదర్ గుడ్ డెలివరీ తన్మయ్, జర్సీ నెంబర్ 369. తన్మయ్ comes into the attack at 10th over. తమన్నా స్ట్రైక్లో, నాన్ స్ట్రైకింగ్ ఎండ్లో మెహక్. ప్రస్తుతానికి తన్మయ్ టు మెహక్, తన్మయ్ టు తమన్నా. అనదర్ గుడ్ వన్. ఫస్ట్ బాల్ డాట్, సెకండ్ బాల్ డాట్ తర్వాత ఎప్పుడైతే థర్డ్ బాల్ని మీరు ఫేస్ చేస్తారో ఆ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది. ఫస్ట్ 2 బాల్స్ డాట్ అయ్యాయి, దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? అగ్రెషన్ చూపిస్తుంటారు, వికెట్స్ కోల్పోతుంటారు, కానీ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ చూపించాలి. గ్యాప్స్ని రాబట్టాలి. ఇలా గ్యాప్స్ని రాబట్టి ఇలాంటి బౌండరీస్ సాధించాలి. ఇది పర్ఫెక్షన్ అంటే. అగ్రెషన్ కంటే పర్ఫెక్షన్స్ కావాలి ఫస్ట్. పర్ఫెక్ట్ షాట్ ఇది. స్క్వేర్ కట్ చేశారు ఇక్కడ. ఫీల్డర్స్ మధ్యలో నుంచి గ్యాప్ని రాబట్టారు. తమన్నా ప్లే టువర్డ్స్ ది డీప్ మిడ్ పాయింట్, into the gap. Finally boundary after a long gap. బౌండరీ చాలా సేపు తర్వాత బౌండరీని చూసాం. బస్ ఓవర్ కావాల్సిన బౌండరీ వచ్చేసింది. ఓవర్ కావాల్సిన పరుగులు 6 పరుగులు కావాలా, మిగిలిన బాల్స్ 4. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని సింగిల్స్ 2 డేస్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ ఆడితే డెఫినెట్గా ఓవర్కి ఒక బౌండరీ చొప్పున దాని తర్వాత 1-2స్లో ఆడొచ్చు. ఈసారి కాస్త అలాంటి ప్రయత్నమే. ఆ లాస్ట్ బాల్లో గ్యాప్స్ రాబట్టింది, ఈసారి కూడా గ్యాప్స్ రాబట్టాలి ప్రయత్నం చేశారు. బట్ కాకపోతే నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి బాల్. వికెట్ వికెట్ వికెట్. ఫైనల్గా వికెట్ లభించింది ఇక్కడ. మరొక బ్రేక్ త్రూ తన్మయ్ నుంచి. అద్భుతమైనటువంటి బాల్. లాస్ట్ బాల్లో బౌండరీ తర్వాత 2 పాయింట్స్ ఫీల్డర్స్ మధ్య నుంచి తీసిన తర్వాత ఈసారి బాల్ని కాస్త స్ట్రైట్గా ఆడింది. నేరుగా గాల్లో బాల్ ఫ్లాట్గా వెళ్ళింది. షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు, బట్ పర్ఫెక్ట్ ఫీల్డ్ సెటప్ చేశారు అక్కడ కెప్టెన్. అద్భుతమైనటువంటి క్యాచ్. ఫైనల్గా మరొక వికెట్ లభిస్తుంది ఇక్కడ. బ్యాటర్స్ ఎవరిని కూడా సెట్ అవ్వనివ్వట్లేదు.
అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ తీరుతో ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఇట్స్ ఎ లీగల్ డెలివరీ. ఈ యాంగిల్లో పర్ఫెక్ట్గా ఈజీగా కనిపిస్తుంది. ఏదైతే షాట్ ఆడే ప్రయత్నంలో రిషిక అక్కడ ఉన్నారు. సో లాస్ట్ ఓవర్లో రిషిక కూడా బౌలింగ్లో అద్భుతమైనటువంటి బౌల్ చేశారు. దాని తర్వాత ఫీల్డింగ్లో కూడా తన మార్క్ కంట్రిబ్యూట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో న్యూ బ్యాటర్ జెర్సీ నెంబర్ 18 సాయి దీప్తి కమ్స్ ఇన్ టు ది అటాక్. సాయి బౌలింగ్లో మంచి కాంట్రిబ్యూషన్ అందించారు అక్కడ 2 వికెట్స్. వాళ్ళు బౌలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, వాళ్ళు ఫీల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు సాయి దీప్తి నుంచి బ్రేక్ త్రూస్ చూసాం మనం. కానీ ఇక్కడ సాయి దీప్తి ప్రస్తుతానికి బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో స్ట్రైక్లో ఉన్నారు. సో 10 ఓవర్లకి కొనసాగుతుంది. ఒక ఎండ్ నుంచి వికెట్స్ పరంపర కొనసాగుతున్నది. ఈసారి స్లిప్పర్ని తీసుకున్నారు, స్లిప్ ఫీల్డర్ని. సో బాల్ని కనుక అటెంప్ట్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా ఎడ్జ్ చేసి తీసుకుని నేరుగా ఫీల్డర్ చేతిలోకి వెళ్ళేది. రైట్ ఆఫ్ లైట్ డెలివరీ. సో ఇది టువర్డ్స్ ది లాంగ్ ఆన్ లో. సో ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ. సో 10 ఓవర్స్ పూర్తయిపోయాయి. ధాత్రి కమ్స్ ఇన్ టు ది అటాక్. సో జస్ట్ అట్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ ప్లేస్ చేశారు ఈసారి. సో ధాత్రి వేస్తున్నటువంటి ఈ ఓవర్ ఎస్ ధాత్రి తన 2వ ఓవర్ బౌల్ చేస్తున్నారు. మనం చూసాము ఫస్ట్ బాల్ 1 పరుగు లభించింది. సెకండ్ బాల్ ఎటువంటి పరుగు లభించలేదు. అక్కడ మరొక డాట్ బాల్. చూడాలి, మొదటి 3 బంతుల్లో కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించింది. చూసినట్లయితే 6 వికెట్లు పడటంతో కొంచెం వెనకంచులో ఉన్నారని చెప్పాలి. దే హావ్ బీన్ కంప్లీట్లీ పుట్ ఆన్ బ్యాక్ ఫుట్ బై విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. ఈసారి డౌన్ ద లెగ్ సైడ్ అంపైర్ వైడ్గా ప్రకటించడంతో మరొక పరుగు. సో సింగిల్ అనేది యాడ్ అవుతుంది డెఫినెట్గా. బట్ ఇక్కడ కావాల్సింది రన్స్ కూడా కావాలి, ఒకటి నుంచి వికెట్స్ కూడా ఉండాలి. సో బట్ ఆన్ సైడ్ డెలివరీస్ని షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు. ఏదైతే మహేంద్ర సింగ్ ధోని దాన్ని కాస్త ఫైన్ లెగ్లో కన్వర్ట్ చేస్తారో ఆ షాట్తో. ఓఫో ఈసారి వికెట్ తీసుకుని ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. సో చూద్దాం మరి. మిడ్ వికెట్ మీదుగా ఫీల్డర్ ఉంటారు. సో ఐ థింక్ రిషిక ఇన్ టు ది డీప్. ఎస్ లాస్ట్ 2 balls రిమైనింగ్. కేవలం 3 పరుగులు మాత్రమే. మరొక అద్భుతమైన ఓవర్ ఆన్ ది కార్డ్స్ ఫర్ ద బౌలింగ్ టీమ్. లుకింగ్ డిఫెన్సివ్ షాట్. బట్ ఈ సమయంలో రన్ రేట్ని కొంచెం కట్టడి చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ టచింగ్ 12 runs విత్ ద డాట్ బాల్. తప్పనిసరిగా ఎస్ 11.9 ఈజ్ రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్. సో బట్ ఇక్కడ నుంచి ఒక బౌండరీ అనేది కూడా నెససరీ చేసి, ఎందుకంటే ప్రస్తుతానికి బౌండరీస్ వచ్చే సూచనలు అయితే కనిపించట్లేదు ప్రస్తుతానికి. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ 11 overs 62 runs for the loss of 6 wickets. 11 overs 11 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 62 పరుగులు, 6 వికెట్ల నష్టానికి టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్. అండ్ వీ కెన్ సీ ద స్కోరింగ్ గ్రాఫ్ as to how they got their runs. Vijayawada Blasters కంటిన్యూస్గా మేఘ్నా స్టార్ట్ చేశారు ఇన్నింగ్స్ బ్రిలియంట్గా. బట్ దట్ ఫ్లో హ్యాస్ బిన్ టేకన్ ఆన్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ బై రంగలక్ష్మి ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో. బట్ ఆల్దో దే హ్యావ్ గాట్ అ వెరీ సిమిలర్ స్టార్ట్. కొంచెం 3rd over తర్వాత స్కోరింగ్ రేట్ హ్యాస్ బిన్ కంప్లీట్లీ గాట్ డౌన్ ఫర్ ద టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్. అండ్ తన్మయ్ మొదటి 3 ఓవర్లో కేవలం 19 పరుగులు మాత్రమే కన్సిడర్ చేసి తన 4వ ఓవర్ వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఒక డాట్ బాల్తో స్టార్ట్ చేశారు తన్మయ్. ఆఖరి ఓవర్ ఫర్ ద బౌలర్
డాట్ బాల్స్, ప్రతి డాట్ బాల్ రన్ రేట్ని, రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ని ఓన్లీ పైకి తోస్తూ ఉంటుంది. ఓ బ్రిలియంట్ డెలివరీ, లవ్లీ డెలివరీ. అట్లా బ్యాక్ ఫుట్ మీద బ్యాట్స్మెన్ని పుష్ చేయగలిగితే యు ఆర్ ఆల్వేస్ కీపింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎట్ ది అడ్వాంటేజ్. వెన్ ఎవర్ మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఈవెన్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ కోచెస్ విల్ ఆల్వేస్ టీచ్ యూ టు ప్లే ఇట్ ఆన్ ద ఫ్రంట్ ఫుట్. ఎప్పుడైతే నువ్వు బ్యాక్ ఫుట్ మీద ఆడుతున్నావో యు ఆర్ పుట్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ది వెరీ బిగ్ రిస్క్ అని కోచెస్ చెప్తూనే ఉంటారు. అండ్ ఇఫ్ ఎ బౌలర్ కెన్ మేక్ ఎ బ్యాటర్ డూ దట్, and that would be a great work, a commendable work. But there will also be batsmen who will be very strong on the back foot, like Rohit Sharma, who can play a terrific back foot pull shot, body transfer, body weight ni chala beautiful ga transfer chesi he plays that lovely pull shot. And Virat with that cut shot towards the point, strength aithe untundi, but most of the time you are on the back foot. When you get your back weight back and you put yourself at the disadvantage. Another single, మరొక సింగిల్ ఆ టీం ఖాతాలో. బట్ సింగిల్స్ ఈ టైంలో ఎట్లాంటి ఇబ్బంది పెట్టవో టీం విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ని మనం చూస్తున్నాము. కేవలం వాళ్ళ విజయానికి 4 వికెట్స్ మాత్రమే తీస్తే సరిపోతుంది. అండ్ దే విల్ సడన్లీ వాంట్ టు గెట్ దట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్, బికాజ్ మొదటి 2 మ్యాచెస్లో విజయం సాధించకపోవడంతో ఆపర్చునిటీ ఇస్ ఇట్. ఓ హ్యాష్ హిట్ ఇట్ విత్ దర్ హ్యాండ్. తన్మయ్ బాల్ కలెక్ట్ చేసుకోకముందే చేత్తో కొట్టినట్టు అనిపిస్తుంది. మేబీ దట్ వాజ్ ద రీజన్ షీ హ్యాజంట్ అపీల్డ్ ఫర్ దట్. ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంది. మొదటి 4 బంతుల్లో కేవలం 2 పరుగులు మాత్రమే. జస్ట్ లైక్ దట్ బ్యూటిఫుల్ డెలివరీ, బట్ వెరీ వెల్ ప్లేడ్ అట్ ది ఎండ్ బై సాయి దీప్తి. చాలా చక్కగా బ్యాక్ ఫుట్లోకి వెళ్ళినా సరే సునాయాసంగా ఒక పరుగు తీసుకొని స్ట్రైక్ రొటేట్ చేశారు బ్యాటర్ సాయి దీప్తి. Out to just Ramehak for the final ball of the 12th over. Punched it, but straight to the fielder, the captain. And ఒక డాట్ బాల్తో 12వ ఓవర్కి ముగింపు. కేవలం 3 పరుగులు మాత్రమే. 12 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 65 పరుగులు, 6 వికెట్ల నష్టానికి. రైట్, చివరి ఓవర్లో కేవలం 3 పరుగులు మాత్రమే కన్సిడర్ చేశారు. సో దీంతో 12 ఓవర్ల ఆట ముగిసింది. 48 బంతుల్లో 106 పరుగులు కావాలి. విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ మరియు చీతాస్, వైజాగ్ చీతాస్ జట్ల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఈ మ్యాచ్లో సో వైజాగ్ చీతాస్కి కావాల్సిన పరుగులు 106 పరుగులు కావాలి. కేవలం 48 బంతులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే కేవలం 4 వికెట్లు కూడా మిగిలి ఉన్నాయి. సో ఫాల్ ఆఫ్ వికెట్స్ విషయానికి వస్తే సో ఎల్లో లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డెఫినెట్గా విజయవాడ బ్లాస్టర్స్, అదే బ్లూ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో బ్లూ పిల్లర్స్ వైజాగ్ చీతాస్వి. సో గ్రాఫ్ పరంగా చూస్తే ఎక్కడ కూడా పొంతన లేదు అక్కడ. సో ప్రస్తుతానికి ధాత్రి కమ్స్ ఇన్ టు ది అటాక్. సాయి దీప్తి స్ట్రైక్లో హో ఈసారి కాస్త ఫైన్కి ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. బట్ కాకపోతే కాస్త సో డీప్ అయింది బాల్. సో దీంతో సింగిల్ అయితే వస్తుంది. స్ట్రైక్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అక్కడ. సో మెయిన్లీగా ఇక్కడ కావాల్సింది బౌండరీస్ మాత్రమే ఆన్సర్ చేస్తాయి. అదర్వైజ్ 161 బౌండరీ, 2 బౌండరీస్ ఇన్ ఎవ్రీ ఓవర్. సో 13 పరుగుల చొప్పున సో రన్ రేట్ని మెయింటైన్ చేస్తే తప్ప ఈ మ్యాచ్లో విజయ అవకాశాలు సన్నగిలుతున్నాయని చెప్పాలి. సో ప్రతి డాట్ బాల్కి ఆస్కింగ్ రేట్ అమాంతం పెరుగుతుంది. సో దాన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. దాదాపుగా 14 పరుగుల చొప్పున రావాలి రన్స్. సో ఫీల్డర్స్ ప్లేస్ చేయడం కంటే ఎవరో ఒకరు ఇనిషియేట్ తీసుకోవాలి. మరి ముఖ్యంగా మహేక్ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తే సాయి దీప్తి ఇనిషియేట్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. సో 14 పరుగులు ప్రతి ఓవర్కి కావాలి అంటే రివర్స్ స్వీప్కి ప్రయత్నం, కానీ కనెక్షన్ అక్కడ కుదరలేదు. రంగ లక్ష్మి ఫీల్డర్ ఇంటూ ది 30 yards సర్కిల్. రైట్, మరొక డాట్ బాల్. ప్రతి డాట్ బాల్ ఇక్కడ ప్రెషర్ పెంచుతూనే ఉంది బ్యాటర్స్కి. ఆ ప్రెషర్ని తట్టుకోలేకనే మహేక్ రివర్స్ స్వీప్కి ప్రయత్నం చేశారు అక్కడ. సో ఈసారి కాస్త స్టెప్ అవుట్ చేసి ఫ్రంట్ ఫుట్లో ఆడే ప్రయత్నం చేస్తుందా చూడాలి. చేశారు అక్కడ, కానీ సింగిల్కి ప్రయత్నం. సో కేవలం సింగిల్స్ స్టడీస్తో ఈ మ్యాచ్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం చాలా ఇబ్బందిగా మారుతుంది. సో లెట్ us see, ఒక పెద్ద ఓవర్ కావాలి. సో 2-3 ఓవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పెద్ద ఓవర్స్ కావాలి. దాదాపుగా ఒక 20 పరుగుల ఓవర్, ఒక
2 ఓవర్లు వస్తే మాత్రం కాస్త వర్కౌట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో దీంతో ఆన్ సైడ్ బౌండరీ వెళ్తుంది. సో ఫైనల్ గా బౌండరీ కోసం ప్రయత్నం చేశారు, బౌండరీ రానే వచ్చింది. సో ఫైనల్ గా లాస్ట్ బాల్ కి బౌండరీతో ఓవర్ ముగించింది. సో బౌండరీ అనంతరం ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్. సో వెల్ అటెంప్ట్ అక్కడ, బట్ కాకపోతే బాల్ని స్టాప్ చేయలేకపోయారు. సో ఈజీ బౌండరీ. సో కావాల్సిన బౌండరీస్ ఇలాంటివి వస్తూనే ఉండాలి. సో లెట్ us see, చూద్దాం మరి. సో మహేక్ అండ్ అనదర్ బ్యాటర్ సాయి దీప్తి. సో ఇద్దరు ప్రస్తుతానికి క్రీజ్లో ఉన్నారు. సో 71 పరుగులు 6 వికెట్లు కోల్పోయి సో ఎగ్జాక్ట్గా 100 పరుగులు కావాలి. సో 7 ఓవర్లు, ఇట్ మీన్స్ 42 బంతుల్లో 100 పరుగులు కావాలి ఇక్కడ నుంచి. సో ఫుల్ టాస్ డెలివరీ, స్క్వేర్ లెగ్ లో ఆడే ప్రయత్నం, బ్యాక్వర్డ్ స్క్వేర్ లో బాల్ బౌండరీ వెళ్తుంది. సో బౌండరీ, ఫస్ట్ బాల్ కి బౌండరీ లభించింది మేఘన బౌలింగ్ లో. సో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బౌలర్, సో ఎక్కువ అనుభవశాలి ప్రస్తుతానికి మేఘన, కెప్టెన్ స్కిప్పర్ ఆఫ్ దిస్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. సో చూడాలి మరి. సో ఎక్కువ మార్జిన్తో విజయం సాధిస్తే కూడా రన్ రేట్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది కాబట్టి. సో రైట్ బ్యాక్ ఇంటూ ద మ్యాచ్ మేఘన రావడం అండ్ మహేక్ బ్యాట్ నుంచి బౌండరీ కూడా వచ్చింది. సో అవుట్ సైడ్ ది ఆన్ సైడ్ బాల్ వేస్తే మాత్రం లో ఫుల్ టాస్గా పిక్ చేశారు అక్కడ. సో ఈజీ బౌండరీ, వెరీ ఫస్ట్ డెలివరీ ఆఫ్ దిస్ ఓవర్. సో సెకండ్ డెలివరీ ఇది అండ్ స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డర్. ఎఫర్ట్ని మెచ్చుకోవాలి అక్కడ. అవకాశం లేకుండే అవకాశం సృష్టించుకున్నారు అక్కడ. ఎస్, వెరీ వెల్ అప్రిషియేటెడ్ కెప్టెన్ ద్వారా కూడా మనం చూస్తే మేఘ్నా, షీ సా ది ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డర్. వావ్, బ్యూటిఫుల్ స్ట్రైక్స్ ఆఫ్ ది ఆర్మ్, క్యాచ్ పట్టే ప్రయత్నం, బట్ ఒక డిఫికల్ట్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పాలి. ఒక పరుగు లభించింది జస్ట్ మెహక్ ఖాతాలో అండ్ సాయి దీప్తి విల్ బి ఆన్ స్ట్రైక్. భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం బిట్వీన్ ద ఫీల్డర్స్, బట్ మహంతి శ్రీ చాలా క్లియర్గా చాలా చక్కగా ఫీల్డ్ చేసి గ్రౌండ్ కవర్ చేసి చాలా లవ్లీ పికప్తో కేవలం 1 రన్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేశారు. సో బ్యాటర్స్ యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా ఆర్యా పార్ అన్నట్టుగానే ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్లో కనిపిస్తుంది. సో ప్రతి బాల్ని హిట్ చేస్తున్నారు, చేయాలి కూడా. రైట్, గుడ్ ఇంటెంట్తో ఆడుతున్నారు ఇక్కడ. సో ప్లేసెస్ గ్యాప్స్ వస్తే డెఫినెట్గా బౌండరీస్ వెళ్తాయి, బట్ అంతటి వరకు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి. సింగిల్స్ కంటే ఎక్కువగా షాట్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఒక ఎండ్లో బాల్స్ని, బౌలర్స్ని, వికెట్ని కాపాడుకుంటూ రన్స్ని రాబట్టాలి. చిన్నపాటి సో ప్రస్తుతానికి 7 రన్స్ వచ్చాయి, 7 పరుగులు వచ్చాయి ఓవర్లో. ఒక పెద్ద హిట్ అవసరం ఉంది, బట్ గుడ్ కమ్ బ్యాక్ బై మేఘన. యష్ విత్ 93 రన్స్ టు గెట్ ఇన్ 37 balls. ఇంకా 6 ఓవర్ల ఆట ముగిలో ఉంది ఈ బాల్ తర్వాత. సో డెఫినెట్లీ దే విల్ బి లుకింగ్ టు స్కోర్ యాజ్ మెనీ రన్స్ యాజ్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే ఈవెన్ దో ఇఫ్ దే లూజ్ దిస్ గేమ్ చాలా తక్కువ మార్జిన్తో లూజ్ అవ్వాలని చూస్తారు. ఎందుకంటే 4 టీమ్స్, కేవలం 2 టీమ్స్ మాత్రమే ఫైనల్ ఆడబోతాయి. దట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఆన్ 9th September. అండ్ ఒక పరుగుతో 14 ఓవర్కి ముగింపు. 14 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 79 పరుగులు, 6 వికెట్ల నష్టానికి టీం వైజాగ్ చీతాస్. అండ్ 92 రిక్వైర్డ్ ఇన్ 36 balls ఫర్ ద టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్ టు విన్ దిస్ మ్యాచ్. సో రైట్, ఆంధ్ర ఉమెన్స్ T20 లీగ్లో సో ఇది సో లీగ్ మ్యాచెస్. సో టీమ్ టేబుల్స్ సో ఆడినటువంటి 3 మ్యాచ్ల్లో రాయలసీమ రాణీస్ విజయాలు సాధించింది. టాప్ ప్లేస్లో ఉన్నారు 12 పాయింట్స్తో. అండ్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నారు సో వైజాగ్ చీతాస్ ప్రస్తుతానికి. సో చూడాలి మరి ఈ మ్యాచ్ తర్వాత క్యాల్కులేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో. సో రైట్, స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డర్, అనదర్ డాట్ బాల్. సో డాట్ బాల్తో ఈ ఓవర్ కూడా ప్రారంభమైంది. సో 15th ఓవర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఆస్కింగ్ రేట్ పైన ఒకసారి చూస్తే 15+ runs పర్ ఓవర్ నుంచి రావాలి. వెడుతుండే ఆఫ్ స్టంప్కి ఎడంగా వెళ్ళింది బాల్, వైడ్, 1 extra run added into the total.
Yes, more than 15 runs కొట్టాలి ప్రతి ఓవర్ మ్యాచ్ గెలవాలంటే, which is a very big mountain to climb at the moment for the team Vizag Cheethas, with lower middle order and death the tailenders to come in. కొంచెం అసాధ్యమనే చెప్పాలి, but they'll have to make sure that they take this game close. Jasra Mehak, who can bat, plays for Krishna district, and తను ఆడగలదు కాబట్టి as long as she is at the crease, they can get some runs, which will be very important when it comes to the net run rate scenario. Good delivery from the bowler Datri. చాలా చక్కగా బౌలింగ్ చేస్తున్నారు దాత్రి. మనం చూసాము ఫస్ట్ మ్యాచ్లో కూడా 18 ఓవర్లో వచ్చి 2 వికెట్లు తీశారు ఫర్ ద టీమ్ విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. నిన్న కూడా చాలా అద్భుతమైన బౌలింగ్ అండ్ వన్ మోర్ గుడ్ డే ఎట్ ది ఆఫీస్ ఫర్ దాత్రి. ఓ ఆపర్చునిటీ, అది ఒక అవకాశం అండ్ మెల్లగా బౌండరీ వైపు వెళ్తుంది అండ్ 4 runs. వాట్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఎ క్యాచ్ ఫర్ ద కీపర్, ఎ డిఫికల్ట్ వన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్. చాలా షార్ప్గా బౌన్స్ అయింది అక్కడ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్, చూడొచ్చు మనం. దట్ వన్ వెరీ క్విక్ అండ్ dive from Rangalakshmi, but the ball had better plans. That's gone away to the boundary. సో ఏదో ఒక రకంగా రన్స్ అయితే వస్తున్నాయి. ఫైనల్గా కావాల్సింది కూడా రన్సే. అండ్ బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్ అండ్ ఫైనలీ సేఫ్ ల్యాండ్ అయింది. సో 15th ఓవర్ కొనసాగుతుంది ప్రస్తుతానికి. సో బ్యాటర్స్ బ్యాట్కి పని చెప్పే సమయం ఆసన్నమైంది. ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఒక పెద్ద నాక్ ఆడడానికి, కానీ కనెక్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇక్కడ. సో రైట్ ఇంటర్ ద డాట్ బాల్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్. 15 overs after 87 for the loss of 6 wickets. Yes, 30 balls remaining in the innings and 84 runs needed with 4 wickets in hand for the team Vizag Cheethas to win this match. And look at that. And the top bowlers who has got many wickets in the season. Bhargavi Lakshmi 6 wickets in 3 matches. Vinny Susan 2 innings she's bowled. She hasn't bowled in the last game, so she's got 4 wickets. And Tarini Joshi 3 matches and 4 wickets. Devika, outstanding, very powerful striker with the bat, and also at the 4th place in the bowling race. And 5 overs remaining. 84 runs required for the team Vizag Cheethas to win this match. Edge onto the legs. Oh, just from Mehak is in a hurry. Have to hurry back. Gets back in time. Sai Dipti wasn't ready for that. She wasn't ready for the run. You can see, oh, that's hit it straight on the thighs of the batter. Across once again. Risk of getting yourself, but the ball is slowly racing away to the boundary. Good placement from Sai Dipti. Chala chakkaga across vachi మనం చూసాము టైమింగ్తో ఒక చక్కటి షాట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాటర్. మంచి ప్లేస్మెంట్ అనే చెప్పాలి ఫ్రమ్ ద బ్యాటర్. సాయి దీప్తి 4 runs. ఇట్లానే కంటిన్యూ చేస్తూ రన్స్ తీసుకురావాలి, జస్ట్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ వుడెంట్ హర్ట్ మచ్ ఆఫ్ దేర్ నెట్ రన్ రేట్ in the points table. Harishika has got 2 wickets in her first 2 overs. చాలా అద్భుతమైన బౌలింగ్ ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్. ఆల్సో ఒక మంచి క్యాచ్ తీశారు ఇన్నింగ్స్లో. స్ట్రైట్ డౌన్, హెడ్ బ్యాక్ at Harishika. Oh, it looked like that has hit her on the knees, I think. Hope she's doing fine, Harishika Krishnan. But what an opportunity, what a brilliant opportunity this is from Andhra Cricket Association, encouraging the women of the association to have their own league, the first of its kind. They are the first to do these kind of tournaments for women. We've seen many associations do it for male cricketers, the young men, and to the seniors as well. They've got their own leagues, but for women
It is first initiated by Andhra Cricket Association. A very big thank you to Andhra Cricket Association for organizing an event of such scale. Nicely bowled. Good comeback. ఓవర్లో రెండో బంతి బౌండరీ కేటాయించిన తర్వాత అదొక అద్భుతమైన కంబ్యాక్ అని చెప్పొచ్చు. చాలా చక్కగా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ స్టంప్ బౌల్ చేస్తూ ఫర్ ద రైట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్, మేకింగ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ దట్ టు గెట్ సమ్ రన్స్. మరొక్కసారి అక్రాస్ ద వికెట్ వచ్చి షఫుల్ అయ్యాడే ప్రయత్నం, బట్ సేతు సాయి ఫీల్డర్ బౌండరీ రోప్స్ దగ్గర ఉండటం వల్ల కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రం లభించింది. అండ్ దాంతో 16 ఓవర్లు ముగించడం జరిగింది. ఎండ్ ఆఫ్ 16 overs, 92 runs for the loss of 6 wickets. Team Vizag Cheethas, and now it's time for strategic timeout. And to win this match, 79 runs required in 24 balls for the team Vizag Cheethas to win this match. మ్యాచ్ గెలవాలంటే 24 బంతుల్లో 79 పరుగుల అవసరత. And we'll have a look at the top run getters of the season. Anusha, 3 innings, 117 with a very good strike rate of 121. But Sneha Deepthi, she's played 1 innings today, and she is at the top, at the second place. Devika, a brilliant all-rounder. Look at that strike rate, 3 wickets with the ball, and many runs with the bat in a very quick succession. The third place, Grishma from the team Rayalaseema Ranis. You can see 3 out of the first 4 have been in the name of Rayalaseema Ranis. They have got match winners every day. Some of them, one of them is standing up, rising up to the occasion, and are playing very brilliantly, putting up a great display. And that is why they are at the top of the table. And 79 required in 24 balls. And Vijayawada Blasters at the moment are looking like they're gonna clinch a clean victory. At the moment, the pendulum is swinging towards the team of Vijayawada Blasters, very certain, with 79 to get in 24 balls. Alright, quickly before the match begins, match resumes, we'll have a quick look. Yeah, boundary leaders. As we'll get back to that after this over. Yes, walking into the 17th over, we're done with the strategic timeout, and Anusha with the ball. 17 over ball చేయడానికి వచ్చారు Anusha, who has completely changed the course of the game. తను పవర్ ప్లేలో వేసిన 2 overs, 4th over, 6th over ఏదైతే ఉందో అద్భుతమనే చెప్పాలి. టోటల్గా గేమ్ ఫేస్నే మార్చేసింది. ఎట్ వన్ స్టేజ్ చాలా డిస్ట్రక్టివ్గా ఆడుతున్నారు టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్, బట్ 4th over వేసిన Anusha 6th over వేశారు, అండ్ 2 ఓవర్లో 2 వికెట్స్ తీసుకొని అద్భుతంగా మ్యాచ్ని టర్న్ అరౌండ్ చేశారని చెప్పాలి. భారీ షాట్ అయ్యే ప్రయత్నం, బట్ పెద్ద కనెక్షన్ రాకపోవడంతో కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే లభిస్తుంది బ్యాటర్ సాయి దీప్తి ఖాతాలో. అండ్ జస్రామ్ మెహక్ విల్ బీ ఆన్ స్ట్రైక్. 11 పరుగులు. వాట్ కెన్ బీ ద రన్స్ దట్ దే కెన్ బి గెటింగ్ ఇన్ దిస్ లాస్ట్ 23 balls? ఈ ఆఖరి 22 బంతుల్లో ఎంత పరుగులు సాధిస్తారనేది వెరీ క్రూషియల్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద నెట్ రన్ రేట్. చూడాలి ఎంతవరకు రాణిస్తారు, ఎన్ని పరుగులు తీస్తారు ఈ ఆఖరి బంతుల్లో, ఆఖరి ఓవర్స్లో. భారీ షాట్, లవ్లీ కనెక్షన్, 1 bounce into the boundary, 4. They need to continue doing it. ఏదైతే ఛాన్స్ ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే ఛాన్స్ ఉంటుందో అప్పుడు దాన్ని సద్వినియోగపరుచుకొని తప్పకుండా బౌండరీస్ వైపు తరలించవలసి ఉంది. ఎందుకంటే నెట్ రన్ రేట్లో చూసుకుంటే మనకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఓడిపోతారో, ఎంత క్లోజ్ డిఫరెన్స్ ఓడిపోతారో, దట్ విల్ బూస్ట్ దర్ నెట్ రన్ రేట్ వెరీ మచ్. గుడ్ లుకింగ్ షాట్ బై జస్రామ్ మెహక్. $97 on the board. Jasram Mehak on 15 runs.
ఈసారి ఆఫ్ సైడ్ భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం మరొక్కసారి, బట్ బెటర్ లైన్ ఫ్రమ్ ది బౌలర్. లాస్ట్ 2 balls, ఆఖరి 2 బంతులు 17 ఓవర్లో. Catch it powerfully through the gap, but fielder in the deep. ఒక అద్భుతమైన షాట్, బట్ డీప్లో ఫీల్డర్ ఉండటం వల్ల కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించింది. బ్యాటర్ జస్ట్ మెహక్ 6 పరుగులు ఓవర్లో, ఇంకా 1 బంతి మాత్రమే మిగిలింది. వైజాగ్ చీతాస్ ఆన్ 98 runs, సాయి దీప్తి 122. ఇద్దరు ఒక మంచి భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు డూ ద డ్యామేజ్ కంట్రోల్ ఫర్ ద టీమ్. Maybe this can be used for them. This can be useful for them in the next games that are going to come. But a dot ball to bring an end to the over. 17 overs completed, 98 runs for the loss of 6 wickets. Team Vizag Cheethas, 18 balls remaining, 73 runs to get. And now we'll have a quick look at the boundary leaders. You can see it leading the boundaries. The total of 108 boundaries have been scored in the inning in the season so far, and 23 sixes. Anusha leading the boundary count. Anusha leading the boundary count with 12 boundaries, and Sneha Deepthi, the captain of Vizag Cheethas, with 4 boundaries, with 4 maximums in fact. Alright, last over for Rishika Krishnan. Has been magnificent. మొదటి 3 ఓవర్లు తను బౌల్ చేసిన ఓవర్స్లో కేవలం 17 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు బౌలర్ రిషికా కృష్ణన్. 2 వికెట్లు తీసుకున్నారు తన ఖాతాలో. ఇవాళ అద్భుతమైన బౌలింగ్ ఎఫర్ట్ అని చెప్పాలి ఫ్రమ్ ద టీమ్ Vijayawada Blasters, led by Meghna Sabneni. They've got the spirits up, they are very confident. Even during the toss we've heard from the captain, చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాము. one loss we have got because of rain, 1 loss because we were short of batters performing well అని చెప్పారు Meghna Sabneni. But today they making the mark. స్విచ్ హిట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ ఎటువంటి కాంటాక్ట్ లేకపోవడంతో కేవలం డాట్ బాల్. And 72 runs required in 15 balls. And over to Shoaib in the commentary box. Right, thank you JC. పూర్తిగా తమ వైపుకు ఈ మ్యాచ్లో తిప్పేసుకున్నారు. మరి ముఖ్యంగా విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్తో ఆకట్టుకున్నారు. ప్రస్తుతానికి 99 పరుగులు. రైట్ విత్ దిస్ సింగిల్ టీమ్ టోటల్ స్కోర్ ఇస్ 100 runs ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 6 wickets. 14 బంతుల్లో 71 పరుగులు కావాలి ఇక్కడ. ద హైలీ ఇంపాసిబుల్ 30 runs per over చొప్పున రన్స్ని గెట్ ఆన్ చేయాలంటే హైలీ ఇంపాసిబుల్. సో రైట్, సో 18th over right now. So Rishika Krishnan to Mahek. So చాలా వరకు ప్రయత్నం చేశారు. సో లాంగెస్ట్ షాట్స్కి, సో హార్డ్ హిట్టింగ్ నాక్కి. సో బట్ పూర్తిగా గివ్ అప్ తో డౌన్ ద గ్రౌండ్ రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ ఆడుతున్నారు బౌలర్స్కి. సో దీంతో end of the over after the completion of 18 overs, 1-1 for the loss of 6 wickets. సో కేవలం 12 బంతులు మాత్రం మిగిలి ఉన్నాయి. సో 12 balls కావాల్సిన పరుగులు 70 పరుగులు కావాలి. అంటే ఓవర్కి 35 పరుగులు చొప్పున రన్స్ రావాలి. అంటే ప్రతి ఓవర్కి 6 సిక్సర్లు బాదాలి. ఇట్ మీన్స్ రాబు 12 బంతుల్లో 12 సిక్సర్లు కొడితే మాత్రం ఈ మ్యాచ్లో విజయ అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో అదర్వైజ్ అదొక్కటే ఆప్షన్ ప్రస్తుతానికి. సో అనుషని తీసుకొచ్చారు. సో బౌలింగ్లో సో మహెక్ స్ట్రైక్లో అనుషని ఎదుర్కోవడానికి జస్రా మహెక్ స్ట్రైక్. సో రంగలక్ష్మి సో ఇన్ టు ది 30-yard circle. సో సిల్లీ బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్. సో పూర్తిగా ఈ మ్యాచ్లో మంచి కంబ్యాక్ చేశారని చెప్పాలి. సో మొదటి 2 ఓటముల తర్వాత సో 3వ మ్యాచ్లో అద్భుతంగా పుంజుకున్నారు విజయవాడ బ్లాస్టర్స్.
సో మొదటి మ్యాచ్లో ఓటమి పాలయ్యారు. రెండో మ్యాచ్లో విజడి మెథడ్తో ఆ మ్యాచ్ని ఓటమి పాలయ్యారు. సో దీని తర్వాత ఇది మూడవ మ్యాచ్ ఇది అగేన్స్ట్ వైజాగ్ చీతాస్. సో ఈ మ్యాచ్లో విజయం వైపుగా ముందుకు దూసుకెళ్తున్నారు విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. అనుష టు మహేక్ అగైన్. సో 10 balls 70 runs to win. సో హైలీ ఇంపాసిబుల్. స్టెప్ అవుట్ చేశారు ఈసారి. కాస్త స్ట్రైట్గా ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ, బట్ క్యాప్ని రాబట్టారు. సో బౌండరీ వస్తుంది. అగ్రెషన్ స్టార్టింగ్ నుంచి చూపించాల్సింది, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది మూమెంట్లో సో బౌండరీస్ సో బాదుతున్నారు. సో బౌండరీస్తో పాటుగా సిక్సర్స్ కూడా బాదుతాయి నెక్స్ట్ మ్యాచ్కి. సో మంచి వర్కౌట్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ సెషన్గా యూజ్ అవుతుండే. సో లెట్ us see. సో ప్రస్తుతానికి ఇన్నింగ్స్ ఏ విధంగా ముగిస్తారో చూడాలి. సో స్టెప్ అవుట్ చేస్తున్నారు అండ్ దాని తర్వాత కవర్ పాయింట్గా కవర్లో షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు. ఫాలో త్రూలో అద్భుతమైనటువంటి షాట్, బట్ కనెక్షన్ అంతగా కుదరలేదు. ఫాలో త్రూలో బౌలర్. సో ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ ఆన్ బౌలర్. సో దీంతో సింగిల్ మాత్రం లభిస్తుంది. సింగిల్ తర్వాత సాయి దీప్తి కూడా 23 పరుగుల కంట్రిబ్యూషన్ చేసింది. 29 బంతుల్లో 65 పరుగులు కావాలి ఇక్కడ నుంచి విజయానికి. సో హైలీ పాసిబుల్. సో గుడ్ కమ్ బ్యాక్. సో సింగిల్. రైట్ 6 overs 6 runs ఈ ఓవర్ నుంచి. ఈ ఓవర్ చివరి బాల్. సో మహేక్ స్ట్రైక్లో. అనుష టు మహేక్. సో రివర్స్ స్విప్కి ప్రయత్నం చేశారు, బట్ సో డాట్ బాల్తో ఓవర్ పూర్తి. అండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ 19 overs after score was up to 107 for the loss of 6 wickets. Now 6 balls 64 runs to win. There is no chance. అన్ని దారులు మూసుకుపోయాయి. ఎలాంటి అవకాశం లేదు. 6 బంతులు 64 పరుగులు అఫీషియల్గా ఈ మ్యాచ్లో. అన్అఫీషియల్గా ఈ మ్యాచ్లో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ పై చేయి. సో ప్రస్తుతానికి ఆంధ్ర ఉమెన్ T20 లీగ్ 2025లో సో 3వ రోజు జరుగుతున్నటువంటి 2వ మ్యాచ్ ఇది. మ్యాచ్ నెంబర్ 6. సో ఈ మ్యాచ్లో ఎలాంటి వర్షం నుంచి ఎలాంటి అంతరాయం కలగలేదు. ప్రస్తుతానికి సజావుగా 2 మ్యాచ్లు కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో హ్యాపీ టు సే దిస్. సో స్టెప్ అవుట్ చేశారు. లాంగ్ ఆన్లో షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు. ఫస్ట్ బాల్. సో మేఘన వేసినటువంటి ఈ బాల్లో సింగిల్కి ప్రయత్నం. సో సాయి దీప్తి లాంగ్ ఆన్ మీదుగా సిక్సర్తో ఆ సింగిల్తో సింగిల్ తర్వాత మహేక్ స్ట్రైక్లో ఉంటారు. సో చూడాలి మహేక్ నుంచి కూడా 23 పరుగుల కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. ఇద్దరు కూడా 23 పరుగులు అండ్ ఇద్దరు కూడా 31 బంతుల్లో ఆ స్కోర్ని చేయడం జరిగింది. సో మేఘన టు మహేక్. ఈసారి బ్యాక్ ఫుట్లో వెళ్ళి సో లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా సింగిల్కి ప్రయత్నం. సో ఒక బిగ్ మార్జిన్తో ఈ మ్యాచ్లో విజయం సాధించబోతున్నారు సో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. సో మొదటి 2 మ్యాచ్లు ఓటముల తర్వాత సో 3వ మ్యాచ్లో ఒక మంచి మార్జిన్తో ఈ మ్యాచ్ని ముగించేయబోతున్నారు. సో సింగిల్స్ లాంఛనమే, ఇక ఓటమి కూడా లాంఛనమే టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్కి. సో కేవలం 3 బంతులు మాత్రం మిగిలి ఉన్నాయి. సో 3 బంతుల్లో స్టెప్ అవుట్ చేశారు. లాంగ్ ఆన్ మీదుగా భారీ షాట్కి ప్రయత్నం అండ్ సిక్సర్ ఇది. చాలా గ్యాప్ తర్వాత సిక్సర్. లాంగ్ ఆన్ మీదుగా స్టెప్ అవుట్ చేశారు. దాని తర్వాత పిచ్ అవడం ఆలస్యం. సో దాన్ని నేరుగా సో రోప్ దాటించేశారు. సిక్సర్ అది. సో లాస్ట్ 2 deliveries left. 2 balls 55 runs to win. సో మార్నింగ్ జరిగినటువంటి ఆ మ్యాచ్లో కూడా 50+ runs, ఐ థింక్ 53 runsతో విజయం సాధించారు. సో ఇక్కడ కూడా మరొక బిగ్ మార్జిన్తో ఈ మ్యాచ్ని గెలవబోతున్నారు విజయవాడ. Outside the off-stump delivery, strive to the wicket keeper. So dot ball. So with the start, now this is the last delivery of this inning.
సో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ అండ్ వైజాగ్ చీతాస్ జట్ల మధ్య జరిగినటువంటి ఈ మ్యాచ్లో సో వైజాగ్ చీతాస్ టాస్ గెలిచారు. మరి బౌలింగ్ ఎంచుకున్నారు, కలిసి రాలేదు. సో ఫైనలీ స్టెప్ అవుట్ చేసి భారీ షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు. బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్, ఇట్ కుడ్ బి ఏ ఛాన్స్. వచ్చిన అవకాశాన్ని జార విడిచారు, అవుట్ అయ్యే ప్రమాదం నుంచి. దీంతో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ వన్ ద మ్యాచ్. కంగ్రాచ్యులేషన్స్. సో ఫైనల్ గా ఒక బిగ్ మార్జిన్ తో ఈ మ్యాచ్ లో విజయం సాధించారు. సో చివరి బంతికి స్టెప్ అవుట్ చేసింది మహేక్, స్టెప్ అవుట్ చేశారు మహేక్. అదేవిధంగా లాంగ్ ఆన్ లో ఉన్నటువంటి ఫీల్డర్ ఆ క్యాచ్ ని అందుకోలేకపోయారు. అదర్వైజ్ మరొక వికెట్ కోల్పోయేవారు. సో ఫైనల్ గా అద్భుతమైనటువంటి మార్జిన్ తో ఈ మ్యాచ్ లో విజయం సాధించడం జరిగింది. సో అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేశారు వైజాగ్ చీతాస్ బ్యాటర్స్. ఆదిలోనే వికెట్స్ కోల్పోవడం, దాని తర్వాత మిడిల్ ఆర్డర్ నుంచి చిన్నపాటి ఫైట్ నాక్ మనకు కనిపించింది. అయినా కూడా అద్భుతంగా కంబ్యాక్ చేశారు విజయవాడ బ్లాస్టర్స్. అటు బౌలింగ్లోను, ఇటు బ్యాటింగ్లోను, అటు ఫీల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా అద్భుతమైనటువంటి సమిష్టి కృషితో ఈ మ్యాచ్లో విజయం సాధించడం జరిగింది. విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ మొదటి విక్టరీని నమోదు చేశారు. ఆడినటువంటి 3 మ్యాచ్లో మొదటి మ్యాచ్ ఓడిపోయారు, రెండో మ్యాచ్ వర్షార్పణ కారణంగా విజయ్ మెథడ్తో ఓడిపోయారు. అండ్ మూడవ మ్యాచ్ ఇది. అద్భుతంగా 170 రన్స్ చేసి దాని తర్వాత బిగ్ మార్జిన్, దాదాపుగా 50+ రన్స్ మార్జిన్తో ఈ మ్యాచ్ని విజయం సాధించడం జరిగింది. సో ఆఫ్టర్ ద మ్యాచ్ ఇరు జట్ల ప్లేయర్లు కూడా ఒకరినొకరు కరచలనం చేసుకుంటున్నారు. గుడ్ స్పోర్టింగ్ స్పిరిట్. సో ఒకరినొకరు అభినందించుకుంటున్నారు. అభినందించాల్సిన సమయం రాని వచ్చింది, ఎందుకంటే మొదటి విక్టరీ కాబట్టి. సో రైట్, విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ ఫైనల్గా ఈ మ్యాచ్లో విజయం సాధించి సో రైట్ కోచ్ని చూడొచ్చు, హ్యాపీ ఫేసెస్. సో రైట్, మ్యాచ్ ఆఫీషియల్స్ రవికాంత్ రెడ్డి గారు అండ్ పఠాన్ హసన్ వలీ. సో రైట్, మరి కాసేపట్లో ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. బిఫోర్ the presentation, let's see the highlights. కానీ కెప్టెన్ నుంచి మంచి నాక్స్ ఇందాక చూసాం. ఓహో ఈసారి మిడ్ వికెట్ మీదుగా బౌండరీ వస్తుందా ఇండియాతో కూడా. అండ్ ప్లేస్ ఫర్ ఆర్సీబీ, ప్లేడ్ ఫర్ ఆర్సీబీ, అండ్ దట్స్ అనదర్ లవ్లీ షాట్. సో పొజిషన్ చూస్తే సో మిడ్ పాయింట్ అయితే తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతానికి స్టెప్ అవుట్ చేశారు. ఓహో ప్రస్తుతానికి నిన్న మనం చూసాము. అండ్ బ్యాక్ టు ద గేమ్, లవ్లీ షాట్. మొదటి బంతి గాల్లో, అండ్ చూడాలి వర్కౌట్ అయ్యేద్దా లేదు. త్రుటిలో చివర్లో అవుట్ అవడం జరిగింది. సో రైట్ ఇంటూ ది ఓవర్లో ఆఖరి బంతి కట్ షాట్, గాల్లో బంతి. బట్ కొన్ని క్యాచెస్ వస్తే మాత్రం మరొక వికెట్ కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఈసారి కాస్త భారీ షాట్ కి చూసింది. ఈసారి నైస్ ఆన్ ద బాల్ అండ్ లవ్లీ లాఫ్ట్. మరొక్కసారి ఈసారి ఎక్స్ట్రా తను. సో 33 అయితే దాటేసింది కాబట్టి ఈసారి షాట్ కి ప్రయత్నం చేసి మరొక ఆపర్చునిటీ, అండ్ దట్ విల్ బి అనదర్. చూపిస్తున్నారు బ్యాటర్. భారీ షాట్ స్ట్రైట్ ఆన్ ది గ్రౌండ్, అండ్ ఈసారి బ్యాక్ ఫుట్ లో అక్కడ ఎడ్జ్ ఉందా? ఈసారి బిహైండ్ ద వికెట్ ఆన్ దిస్ స్ట్రైట్ ఆన్ ది గ్రౌండ్. దట్స్ an opportunity, and she has just taken the baton from a captain and she walks down. No stopping Rangalakshmi at the moment. ఆల్మోస్ట్ ఒక భారీ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ చూసే అవకాశం రంగలక్ష్మి బ్యాట్ నుంచి. స్టెప్ అవుట్ 60 మార్క్ ని టచ్ చేశారు కాబట్టి భారీ షాట్ కి ప్రయత్నం. లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా బాల్ అయింది. ఇట్ కుడ్ బి ఏ ఛాన్స్. చేయాల్సిన సమయం అయితే వచ్చింది. స్ట్రైట్ టు ది నాన్ స్ట్రైకింగ్ అండ్ వికెట్స్. సో లుకింగ్ ఫర్ 3 overs కాబట్టి ఇనిషియేట్ తీసుకోవాలి. ఈసారి మాత్రం ఎలివేషన్ వచ్చింది. All right, welcome to the post-match presentation of the 6th match of Andhra Women's T20 Cricket League, and it happened between Vijayawada Blasters and Vizag Cheethas. First of all, we would like to extend a heartfelt thanks to the Andhra Cricket Association
for successfully conducting the tournament for women of the association. And I would also like to introduce to the presentation party Miss Dhanalakshmi, a women's selection committee member. A very big welcome. Mr. Krishna, BCCI curator. A very big welcome to you, sir. And Miss Salma Banugaru, the chairman of women's selection committee. And now I call forward Dhanalakshmi Garu to please come forward to present a check of 5,000 rupees to super striker of the match, and it goes to Meghna Sabneni. A quick fire of 39 runs with a strike rate of 243. Very well played. Congratulations. And calling forward Mr. Krishna Garu to please come forward to present the best economy of the game, and it goes to Anusha with 4.25 economy, and a couple of overs is bowled in the power play. Simply magnificent for the team that have changed the game totally around in the favor of Vijayawada Blasters. And calling forward Salma Banugaru, the chairman of women's selection committee, to please come forward to hand over the man of the match to none other than Rangalakshmi from the team Vijayawada Blasters. 64 runs of 42 balls just carried forward. An absolute clean striking. Congratulations. And now I would like to call forward the captain Meghna Sabneni of Vijayawada Blasters to please come forward. Feels great to be back with the win. Yeah, definitely. I think these kind of the games are the games like we can get that momentum on. If we can carry forward this momentum, I think it's gonna help the team reach the finals. This is just the start. I think there's too much to look forward to. So hopefully we continue this momentum. So what is the talk at the halfway stage? What is the talk that you have given to your women, the young team? Just that before the game, I saw the pitch. It's a absolute cracker. I just told them if we can get that 150, 160 runs on board, playing with the positive intent. I think girls have done that brilliantly, and even with the bowling, they didn't take it lightly, saying that we got 170 on the board. They stuck to the plans, and I think most of them, like even B. Anusha as well as Rishika Krishnan, they bowled really well. I think that got us through. So what could be the plan for you to get over that 30-40 jinx in the next game? Hopefully next game, maybe I might get 100 as well in this tournament. Yeah. Hoping you're saving the best for the rest of the games, and congratulations on winning the match and all the best for your next matches. Thank you. So that is the news. The team Vijayawada Blasters, who have taken the 6th game of Andhra WT20 Cricket League home, and we will be back. There will be a rest day tomorrow, but do not miss us. Stay tuned to the channel and follow us so that you might catch some more live action. And that's it from the presentation. So right అది పోస్ట్ మ్యాచ్ ప్రెజెంటేషన్ ని ఇందాకే మనం చూసాం. సో ఈ మ్యాచ్ లో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ అండ్ వైజాగ్ చీతాస్ మధ్య జరిగినటువంటి ఈ మ్యాచ్ లో సో విజయవాడ బ్లాస్టర్స్ ఈ మ్యాచ్ ని విన్ అవడం జరిగింది. మొదటి విక్టరీని చేశారు. సో దాదాపుగా 53 పరుగుల వికెట్ మార్జిన్ తో ఈ మ్యాచ్ లో చక్కటి కంబ్యాక్ చేశారని చెప్పాలి. సో ఇంతటితో ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి మ్యాచ్ సమాప్తం. తిరిగి ఎల్లుండి కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్ ఫర్ లైవ్ యాక్షన్. చూస్తూనే ఉండండి ఆంధ్ర ఉమెన్ T20 లీగ్ 2025. ఐఎమ్ షోయబ్ సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాద్.